නිර්මාණය වී තිබෙන්නේ. සමහරක් අවස්ථාවලදී මීදුම් ස්වභාවයක් අපිට දැක ගැනීමට ලැබුණා උදෑසන කාලයේදී. නමුත් මේ වන විට එය සම්පූර්ණයෙන්ම පහව ගොස් පැහැදිලි පරිසරයක් අවකාශයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා මේ ධාවනය සඳහා. Rain gods are blessing the Mahagastota 89th run today. There was a weather forecast with a little overcast, and we can expect a little showers towards the afternoon. But let us hope and pray that the sun god takes over and the rain gods get to watch the race from a distance. හරි අපි බලමු මීළඟ තරගකරුගේ ප්‍රවේශය. ස්කූටි මෝටර රථයකින් තරගයට ප්‍රවේශ වන්නේ කවුරුන්ද කියලා. A scooter is ready in the start line. Competitor number 10 Mangala Patirage. පතරගේ පවුල පිළිබඳව අපි නිරන්තරයෙන් මෝටර රථ ධාවන තරගාවලි පුරාවටම කතා බහට ලක් කරනවා. ඉතින් පතරගේ පවුලේ නියෝජනයක් මංගල පතිරගේ අංක 10 යටතේ තමයි තරග ප්‍රවේශය. The father and the two sons competing today here at the Mahagastota Hill Climb, the Festival of Speed 2023. And we must mention that it is brought to you by, organized and officiated by the Ceylon Motorsports Club since 1934. ඇතැන්ම පවුල පිටින් මෝටර රථ ධාවනයන් සඳහා සහභාගී වීමම අපිට ඉතාමත් සුබදායක අනාගතයක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒ සඳහා උන්නම උදාහරණයක් තමයි මංගල පතිරගේ කියන්නේ. It is absolutely encouraging to see Pavitra that the motor racing runs in the family. There are some motor racing legends that have 3 generations of motor racing running in. So we would be seeing familiar faces, motor cars tomorrow. Where father to son, father to daughter, and husband and wife runs. So that's very encouraging to see. It has to run in the family, it has to be in your genes. But if it's not in your genes, why don't you give it a try? මෙන්න තරග ප්‍රවේශය තරගාංක 65 යටතේ රීසාගේ ප්‍රවේශයයි. Risa Odea. I recognize the livery of the bike. That could be Helibees. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ක් දක්වා වූ තරග කාණ්ඩයට තමයි රුයිසා තරග ප්‍රවේශය ලබා ගන්නේ. That's an absolutely impressive run by Riza Odea. What would he record? The timing is 39.586. That is where I always say it's not just engine power. Now we saw a motorcycle up to 1000 cc running, recording 39, and we saw much lesser power, also recording the same lap time in a scooter. මෙන්න ඊළඟ තරග නියෝජනය අවිෂ්ක ඔඩයා. Probably from the same family, I reckon. Competitor number 9, Avish Korea, goes to the first hairpin. Again in a bike with Helibees livery. It's an unmistakable livery that we see with the paw prints. වැරදි කිරීම අවම වශයෙන් සිදු කරමින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමන්ගේ යතුරු පැදිය ධාවනය කරමින් මේ වේගය හඳුනා ගනිමින් කළමනාකරණය කර ගනිමින් මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස පවත්වා ගැනීමෙන් තමයි තරගය නිමා කරන්නේ අවිෂ්ක ඔඩයා. This race is officiated by Clark, of course, Vijita Vijayman, a very experienced official who also takes part in the Formula One official volunteering. And we have the race director, Kalinga Samarivira, as the race director today, along with a group of approximately 100 volunteers making it happen today. මෝටර රථ තරග තුල නිරන්තරයෙන් ඇහෙන නාමයක් ශ්‍රී ගෙහාන් තරගාංක 10 යටතේ තරග අවතීර්ණය. සිලින්ඩර ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා වූ ඉසව්ව සඳහායි ශ්‍රී ගෙහාන් මේ ආකාරයෙන් තරගයට ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙන්නේ. Sri Gahan, company number 16, through the second hairpin, already recording over 40 seconds. Not to forget that these are scooters without manual clutch, so it's automatic gear changing. Therefore, the speed is quite low. I see there's. I would like to speak to a expert as the day progresses, because I see a lot of motorcyclists. These riders are
they wiggle through the accelerator. It's an on and off game. I'm not a motorcyclist, so I really need to understand as to why they would do that and whether it has any positive impact on their performance, because it doesn't look සැබවින්ම මේ මොහොතේදී අපි දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා ඒ තරගකරුවන් කොයි ආකාරයෙන්ද හැන්ඩ්ලින් කිරීමේ සිට බ්‍රේක් පාවිච්චි කිරීම එවැගේම ගියර් මාරු කිරීම ඒ සියල්ල කළමනාකරණය කරගැනීමේ තරගයට ප්‍රවේශ වන්නේ කියා. We see Vijita Vijayamana Clark, of course, at the start line with his radio to his ear. The man who needs to make sure that the day runs as smooth as possible, as smooth as he has expected during the briefing to all his officials. And we see the marshal in green CMSC t-shirt, 85th anniversary edition. That would be Malit Disanayaka. Company number 12, is that right? Or is it company number 42? I would like to take a close. That is company number 42, Gayan Maduranga. UG Gayan Maduranga. UG Gayan Maduranga තරගාංක 42 යටතේ තරගයට ප්‍රවේශ වීමට සූදානම්ින් සිටින්නේ. විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි සිලොන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් 89 වතාවක් මේ තරගාවලිය මේ ආකාරයෙන් ඉතාමත් සාර්ථකව පවත්වනවා. කිහිප අවස්ථාවකදී පමණයි ඔවුන්ට ඇත්තෙන්ම මේ තරගාවලිය පවත්වන්නට හැකියාව නොලැබුණේ. ඒ මතක් කරොත් එහෙම සිවිල් යුද්ධයේ පැවති කාලය තුල වතාවන් කිහිපයකදී ඔවුන්ට මේ මගහැරුණා. ඒ වගේම කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පැවති කාලය තුලත් ඔවුන්ට මගහැරුණා. නමුත් ඔවුන් උපරිම උත්සාහයක් ගත්තා මේ අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ඒම සඳහා. ඒ අනුව තමයි 89 වන මහගස්තොට කඳු තරණය 2023 ලෙස මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. UG Gayan Maduranga through the first hairpin in his scooter. It is very encouraging to see that all sorts of motorcycles are taking part in this event. And there he goes through the crow's nest into the wake field. And to all the spectators out there watching on TV, if you still have the time and if you make a little bit of effort, take a vehicle, get together with your friends or bus and come to Dover earlier, because the best is yet to happen. We have faster events taking place, the historic car event that would climb up the Mahagastota, and tomorrow on Sunday we would have what you have been waiting for, from the 1000 cc's all the way up to the Super GT, the SLGT event, the fastest event on calendar. They technically end up recording the best track time. Last year it was recorded by Ashan Silva, a very skillful champion driver. So hop a bus, get together with your friends, drive up door earlier. We are waiting here at Mahagastota, the 89th Mahagastota Nippon Mahagastota Festival of Speed 2023. මෙන්න පතිරගේ පවුලේ මීළඟ නියෝජනය නිකිල පතිරගේ පුත්‍රයා අංක 35 යටතේ තරග ප්‍රවේශය සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා වූ 4 ස්ට්‍රෝක් මෝටර රථයකින් තමයි තරග ප්‍රවේශය ලබා ගන්නේ. ඉතාමත් සූක්ෂම ධාවනයක යෙදෙන ආකාරයක් අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා නිකිලගෙන්. මනා පාලනයකින් යතුරුපැදිය ධාවනය කරමින් සමබරතාවය රැකගනිමින් මෙන්න තරගය නිමා කරනවා තත්පර 43ක් ලෙස කාල ගණනය සනිටුහන් කරමින්. We do have our production director. He has put his best effort to bring this event to your doorstep on your TV screen. Udita Tenuara. MS Sport සිලින්ඩර් ධාරිතාව 600 දක්වා වූ තරග ඉසව්ව සඳහායි HG Nippon ඩිලංක තරගාංක 31 යටතේ තරග ප්‍රවේශය ලබා ගන්නවා. Event is brought to your home screen or TV by Actor Media Production, and they are doing an absolutely beautiful job capturing all the beautiful sceneries at Mahagastota TSA. Here, the next competitor in his racing motorcycle. වේගයේ උත්සවය නැත්නම්
Festival of Speed මෙයාකාරයෙන් ආශ්වාද ජනක අත්දැකීමක් ඔබට නිරන්තරයෙන් ලබා දෙති. මෙන්න තරගාංක 93 යටතේ වසීත් බාකීර් නැවතත් ධාවන පතේ. Basit Bakir, company number 93, in a motorcycle with a capacity up to 1000 cc, a 4-stroke engine. Through the Wakefield, into the Wakefield corner. He's recording 38 so far. That's a 40 seconds point 383, quite slower than the fastest track time recorded in this category so far. කලින් වතාවේදී හොඳ කාල ගණනයක් ලබාගත් බසීත් මේ වතාවේ තප්පර 40ක කාල ගණනයකින් නිමා කරන්නේ. Oh, Gimhana made a very basic error at the launch with a bit of oversteering, overpowering his rear wheel. Happened for the second time through the semester corner, now into the hairpin. තරගාංක 59 යටතේ ගිම්හාන් තරග ප්‍රවේශය රුක්ෂාන් සඳහන් කළ හා සමානව ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් නෙමෙයි ඔහු ලබා ගත්තේ. නමුත් දක්ෂ ලෙස තමන්ගේ යතුරු පැදිය පාලනය කරගනිමින් පෙරට ඇදෙන ආකාරයක් අපට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්. A motorcycle with capacity up to 600 cc, Gimhana, company number 59. Records 45.818. This is what happens when you do not have a great launch. If your start is compromised, in his head it stays until he crosses the line. So this is where the concentration, the mental stamina and the focus, and we call it, the racing drivers or the racing community calling it getting into the zone. And there are perfect examples like the greats of Schumacher, Michael Schumacher. They are able to shut everything off and get into the zone within 30 seconds in their cockpit. So that is what these young drivers and riders should know. Getting into the zone is very important in order to have a perfect start at the start line. සැබවින්ම හොඳ අවසානයක් එක කාලයක් එක්ක වාර්තා කරන්න නම් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් අත්‍යවශ්‍යමයි. අපි මේ ආකාරයෙන් දැක බලා ගන්නේ අංක 91 යටතේ අනුෂ්ක එරංගගේ ආරම්භයයි. Anushka Ranga, company number 91 through the cemetery corner. Now the viewers must be wondering, who have not been very familiar about Mahagastota hill climb, what corners are we talking about? What is cemetery corner? Why we call it? And the first hairpin, the second hairpin, the Wakefield, the crow's nest. Please tune in, stay with us, and we will bring you a track run on a simulated graphic mode. We will show you exactly where these corners are positioned, so you get yourself familiarized as we speak through the race. Company number 91 coming into the finish line. Anushka Eranga, that's a 49.531. Not managing to make the cut. That's why you see the timing in red fonts. සෑම තත්පරයක්ම ඉතාමත් අභියෝගාත්මකයි, ඒ වගේම ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. මේ ආකාරයෙන් තත්පර ගණන් කිරීමේ මීළඟ ධාවකයා තරඟ ප්‍රවේශය තරඟාංක 96 යටතේ මහින්ත රාහුල්. Mahindra Rahul through the hairpin. Let's see whether he manages to record any better. Company number 96 in his 250cc trucker bike. MS Tracker මෝටර් රථයක් යතුරු පැදියක් තමයි ඔහු තරගය සඳහා යොදා ගන්නේ. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 යටතේ. Through the Wakefield corner, not managing to make the cut yet, 41.60. We need to remind our viewers that the time to beat is well less than under 39 seconds, because we saw one competitor going at 37, so that is the time to beat. Here comes our next competitor. තත්පර 37 38 39 40 41 ඔය ආදි වශයෙන් කාල ගණනයන් එක්ක තමයි තරඟ නිමා කරන්නේ. මේ නැවත වතාවක් ශ්‍රී ගෙහාන් තරඟාංක 17 යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා වූ තරඟ ඉසව්වේ. Sri Gehan, company number 17 through the first hairpin, a right-hander going into the second hairpin in his motorcycle up to 125cc 4-stroke. Goes through the crow's nest into the Wakefield and to the final corner, Wakefield corner.
And he's already into his 45s. Probably will end up 48. There he goes, 48 seconds, 8:05. පෙර සඳහන් කළ හා සමානව සෑම තත්පරයක්ම ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. මොකද තමන්ගේ ජයග්‍රහණය තීරණය වන්නේ තත්පර මතයි. The next competitor is on track, goes through the symmetry corner. Supun Danushka, competitor number 13. Cylinder. That is a Yamaha two-stroke. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 දක්වා වූ සවෙන් තමයි සුපුන් දනුෂ්ක තරඟාංක 13න් මෙලෙස තරගයට ඉදිරිපත් වන්නේ. Into the second hairpin now, competitor number 13, Supun Danushka. Can he beat the 40s? Because all you have to remember is the fastest track time done by a previous competitor in this category. He's already into 40s through the Wakefield corner, so it appears to be that he would finish in 45s. Or he manages to record 44.913, an impressive run, though he could not record the fastest track time. මහගස්තොට ධාවන පතේ තියෙන සුවිශේෂීතාවය තමයි මේ ධාවන පතේ උණුසුම දැඩි ලෙස මේ ධාවකයන්ට විඳ ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් ඒ කාලගුණික තත්ත්වය වාසියක් ලෙස ලබා ගනිමින් තරඟකරුවන් හරියාකාරයෙන් තරඟ ප්‍රවේශයක් ලබාගෙන හොඳ කාල ගණනයක් එක්ක නිමා කරොත් ජයග්‍රාහකයෙක් වෙනවා නිසැකවම. Company number 37, Gihan Sanjeeva. It is racing 85cc. That's a quite tiny bike. Packing more power, I believe, because he's already onto the course list well under 30 seconds. I would like to see where he ends on this run. Seems to be holding it tight through the Wakefield corner, the final corner, 38 now. And he goes there, 40 seconds, 6:65. That time was shown from the start through the hairpins. Though he packs on the 85cc two-stroke, he did a bit of a better job. අනිවාර්යයෙන්ම තරගකරුවන් මේ තරගය තුල ප්‍රවේශය ලබා ගන්නේ මේ ආරම්භක තීරයේ අනතුරුව hairpin කෝණයන් දෙකක් පසු කරමින් ඉදිරියට ඇදෙනවා. ඒ ඉදිරියට ඇදෙද්දී ගිරි දුර්ග අභියෝග බොහෝමයකට තරගකරුවන්ට මුහුණ දීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒ සියලු අභියෝගයන් ජය ගනිමින් හොඳ කාල ගණනයක් එක්ක තරගයෙන් නිමා කළොත් නිසැකවම ජයග්‍රාහකයෙක් වෙනවා ඒ තරගකරුවා. And we learned that there are 107 entries of motorcycles today. So you will be seeing 107 motorcycles running twice if everything goes well. So that will be 214 runs of motorcycles today here at Mahagastota on the 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed 2023, organized by and officiated by Ceylon Motorsports Club, the oldest motorsports club active in Sri Lanka. 1934 දී පළමු තරගය සැප්තැම්බර් 28 වෙනිදා ආරම්භයත් එක්ක සිලෝන් මෝටර්ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් මෙරට තුල ඓතිහාසික කර්තව්‍යයක් මෝටර රථ ශේෂ්ත්‍රයට සිදු කළා. ඒ නොකඩවා අඛණ්ඩව කරගෙන යාමට අධිෂ්ඨානයක් තිබුණත් රටේ පැවති සිදුවීම් එක්ක ඔවුන්ට සිදු වෙනවා සමහරක් අවස්ථාවල මේ මෝටර රථ තරඟාවලිය නොපවත් වීමට. මොකද ඒ තත්ත්වයන් හරියට තේරුම් අරගෙන ඔවුන් වැඩ කටයුතු සිදු කරන නිසා කෙසේ වෙතත් 89 වතාවක් මෙවැනි කඩු තරණයක් සංවිධානය කිරීමම ඇත්තෙන්ම ඓතිහාසිකයි. Indeed, Pavitra, and we were also disturbed by COVID back in 2020-2021. මෙන්න තරග ආරම්භය තරගාංක 24න් Shivalingan Prakash FZ යතුරුපැදියක් තමයි ඔහු තරගය සඳහා යොදාගන්නේ. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 160 දක්වා වූ 4 ස්ට්‍රෝක් රථයකින් තමයි තරග ප්‍රවේශ ලබාගන්නේ. ඔහු තරගයට අවතීර්ණ වූ සැටිතාමත් ආකර්ශනීයයි. ඒ වගේම වංගු ලබා ගැනීම දක්ෂ ලෙස ඔහු සිදු කරන ආකාරයක් අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. නොනවත්වා තරගය ඉදිරියට ගෙන යා. So company number 24, Sivalingam Prakash, in his Yamaha FZ 160cc 4-stroke. That's a 46 seconds 978. යතුරුපැදි බල කැන්වීම මේ වගේ තරගයක ඉතාමත් සුවිශේෂී. ඒ බල ගැන්වීම හරියාකාරයෙන් කළමනාකරණය කිරීම ඊටත් වඩා සුවිශේෂී.
Indeed, Pavitra. Managing your speed, managing your machine. This is a man and machine business, and you have to have the perfect connection with your machine. And then we can see quite impressive truck timing being recorded. So that is company number 7, Jana Zegeran, Levi Derek. Jana Zegeran, Levi Derek, Taraganka Hatayate, Taranga Provincia, MSD Trail Yatrupadiak Tamai Targe Sadhau, Yadagani. Nimavane Papare Hatalis Navayak Lisa. 49 seconds, 0.736 for Prakash. What you see is a team that brings you live coverage from here, right here at Mahagastota. That is the crew from At the Media Production brings you the live coverage on Event TV and also on papare.com. And to all the viewers who are on YouTube, welcome. That is competitor number 75, Buddhika Dinesh. Best voted Isawe Tamai Buddhika Dinesh Taraganka Hatapahin Niochania Cylinder Dartaba Desia Ponaha Yarte Meakare Nohuge Nimava Santuan Bene Tatparatis Navayak Lesai Milaga Taraga Niochania Nippon Mahagastota Kandu Tarne Dedahas Visitune Kayoba Meakare Nadi Sidne Sachivi Targa Ashwade with the Ganimin Shimras Taraganka Asu Ateatate Targa Probation Shimras White, number 88, in his Supermotor 250cc. Now this is a bike I would love to always see on track. The noise, the power, you can feel the power with the road. Let us see where Shimras manages to end through the Wakefield, into the final corner, Wakefield corner. The best motored Rathayak Kela Kiane, Dawake Sahinayak Badu Rathayak, Mokade Bala Ganbima, Dawake Klabakanime, E Ashwade, Rantara Adaki Multekatu and Anisakota. When you talk about the Supermotor, there are famous names like Malavige, who takes part absolutely in all the circuit racing in Sri Lanka. I wonder whether we would be able to see him today. Anand Sampath, the competitor number 92, negotiating the cemetery corner, through the cemetery corner, comes through the Blackpool Straight, right in front of the Blackpool Hotel, where we bring you the production and the live coverage from. Goes into the second hairpin. The left-hander manages to bring the bike very nice through the crow's nest, and this appears to be a fast run. Anand Sampath, I would love to see through the final corner, Wakefield corner. That's an impressive 36.302. Rukshan Shureke Hadai Motorata Hadai Apite Labagani with a Hekawak Labune Yashwade Koi Taram the Kiravanam who lap record they got with Beravastabakadi. Wow, so that's a record holder doing his first run today. So can we look forward to see him beating his own record in this motorcycles event today, Pavitra? Idahasta Hatedi, Paparatis Tunai, Dashamahai, Attack Lisa, Varta Karamin, Anand Sampath, lap record Yak Kabad. Idin Nabi Medakine, Mina Gatarka Karuge, Promesia, Taraganga Panas Hatarin, Sarat Kumar Singha. The next competitor number, he bears two competitor numbers, 48 and 46, probably taking part in two events. Or the bike is taking part with two competitors, probably. That is allowed in these hill climbs. There he goes. Competitor number 40, Dhammika Nishantha. Dhammika Nishanthaගේ නැවත වතාවක් ප්‍රවේශය අපි මේ දකින්නේ. තරගංක 47 අතේ
සිලින්ඩර් ධාරිතාව CS 125 දක්වා වූ two stroke රථයකින් තමයි ඔහු තරග ප්‍රවේශය ලබා ගන්නේ. ඉතාමත් දක්ෂ පාලනයකින් යුක්තව තමන්ගේ යතුරුපැදිය පෙරට ඇදීගෙන එන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. හොඳ කළමනාකරණයකින් යුක්තව වේගය පවත්වා ගනිමින්. It is a very narrow street track that runs through Mahagastota tea estate. Dhammika Nishantan finishes at 44 seconds, 2.6. That is company number 86, Dilan Hettiarachchi. He's racing 85cc motorcycle. Also wears soft toy on his back. That is a beautiful sight to see. What do you think? අනිවාර්යයෙන්ම තරගකරුවන් තමන්ගේ ආශ්වාදයේ කොච්චර ලබා ගන්නවද කියන දෙයට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඩිලාන් හෙටිආරච්චි මේ විදහා පාන්නේ. මොකද මේ ධාවන පතය ඒ ධාවකයන්ට කොයි තරම් වූ අත්දැකීම් ලබා දෙනවද කියන එකට හොඳම උදාහරණයක්. Is that a turtle or a tortoise on his back? This is a very interesting sight to see these bikers. Absolutely, while giving everything into their track, they try to look stylish and meaningful. So we would get to talk to these drivers or riders through Nimesha during course of today. And the next competitor, competitor number 82. වෙන ගුණසිංහගේ තරග ප්‍රවේශය අපි දකින්නේ රේසිං ඛණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව CS 125 දක්වා වූ ඉසව්වෙන් තරග නියෝජනය. Comes to the Blackpool straight into the first hairpin. In his two-stroke 100 to 125cc racing motorcycle, WM Gunasinghe, company number 82, exits the second hairpin right about now through the crow's nest. WM Gunasinghe, company number 82, finishes right about now 44.610. තරග අත්දැකීම මෙලෙස සජීවීකරණය කරන්නේ ඇත්ත මීඩියා නිෂ්පාදනයකින්. ඉතින් අපි මේ ආකාරයෙන් ඔබට ලබාගෙන එන්නේ මහගස්තොට කඳු තරණය 2023යි. 89 Nippon Mahagastota brought to you by Atta Media. Taggalet. නොනවත්වා ධාවනයක යෙදමින් මෙන්න මීළඟ තරගකරු තරගාංක 33 යටතේ සමීර සඳරුවන්. Samir Samdarwan, company number 33, in a very powerful S-touring up to 600cc. Rather like to see a quicker ending to this run through the Wakefield. Samdarwan through the final corner. That's a 40 seconds 9.77 finish under his belt. Now we move on to company number 64 on screen. ආකර්ශනීය යතුරුපැදියක් ඔස්සේ තමයි ඔහු තරග නියෝජනය කරන්නේ. අපි බලමු කවුරුන්ද මේ ධාවකයා කියලා. ඔව් ආරම්භය Oh dear, Sudhara Deshal, he could not launch the motorcycle quite as he expected. Very unfortunate situation. He killed about 3 seconds at the start, or even more. Comes through the Blackpool straight into the first corner. There could have been something terribly wrong with the motorcycle, or the way he let the clutch go. මේ වගේ ධාවන පතයක් තුල අනපේක්ෂිත සිදුවීම් බොහෝමයකට මුහුණ දෙන සිද්ධ වෙනවා ධාවකයන්ට. නමුත් ඒ සිදුවීම් හරියාකාරයෙන් කළමනාකරණය කරගනිමින් තමන්ගේ හොඳම කාලය ලබා ගැනීමයි අත්‍යවශ්‍යම කාරණා. Sudhara Deshal, number 64, with a very unfortunate start, but race isn't over until you take the checkered flag. So that is 47. Finishes at 47, probably costing him more than 3.5 to 4 seconds there with the mishap at the launch. So we bring you the 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed, organized and officiated by Ceylon Motorsports Club since 1934. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මේ තරග ඉතිහාසයේ පුරාවටම වාර්තා දෙකක් අවසානයේ අපිට බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ආනන්ද සම්පත් යතුරුපැදි අංශයෙන්
තාමත් සුවිශේෂී වාර්තාවක් තිබිලා තියෙනවා. මේ වෙනකනුත් කාටවත්ම කඩන්න බැරි වෙච්ච තත්පර 33.68ක් ලෙස ආනන්ද සම්පත් වාර්තාවක් තබා So තිබෙනවා. that is the end of that category. Ishan Kavida has recorded 43 seconds 223. We have a total of 56 competitors. That's very impressive participation in that category, I must say. ආකාශ් වීරසිංහ මේ අධීරේ පළමු වෙන්නාගේ ස්ථානය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව සුදේශ් තමන්ගේ අනසක පතුරවන්නට සමත් වූ තරග අංශයක් මේ ආකාරයෙන් නිමාවට පත්පත්. We see the competitors climbing down from the paddocks to the start line. අපි සූදානම් මින් ඉදිරියට මේ තරග විස්තරය පිළිබඳව දැනගන්න නිමේෂ ඔබව සම්බන්ධ කරගන්න. අපිට පේනවා බුද්ධිය ඇතුළු ඒ සියලු දේ එකට එකතු කරලා තමයි උන් තමන්ගේ හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ. හැබැයි පුංචි වෙලාවක් ඇති ඔවුන්ගේ හැකියාවේ වෙනසක් ඇති කරන්න සහ ඔවුන්ගේ කාල වේලාවේ සටහනේ වෙනසක් ඇති කරන්න. මේ වෙලාවේ මාත් කියනවා මිස්ටර් සෑම්. එයා තමයි ඇතුළු පිරිස තමයි මේ අයගේ කාල නිර්ණයන් නිවැරදිව සටහන් කරන්න තමන්ගේ දායකත්වය ලබා දෙන්නේ. අපි කතා කරමු මේ ගැන. මොකක්ද දැනගන්නවා අපි දැන් ටයිම් කරන්නේ latest equipment wireless equipment තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ස්ටාර්ට් කරලා පස්සේ මට මේ ස්ක්‍රීන් එකට පේනවා කොහොමද ස්ටාර්ට් උනේ කියලා. ඉවර වුණාමත් මට ස්ක්‍රීන් එකෙන් පේනවා කොහොමද ඉවර උනේ කියලා. අපි දකිනවා මේ විශාල තරණකරුවන් පිරිසක් එනවා. ඉතින් නිවැරදිව වඩාත් වේගයෙන් මේ දේවල් ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද ඒ අභියෝගය මුහුණ දෙන්නේ? ඒක තමයි අපි මේ ලේටස්ට්ම ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ඉස්සර කාලේ පාවිච්චි කරේ ස්ටොප් වොචස් ඒ වගේ ඒවා. දැන් අපි ස්ටොප් වොචස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මට පේනවානේ ඔක්කොම මුළු මේ සිස්ටම් එකම වයර්ලස් දුවන්නේ. ඒකින්ද දැන් මේ ටැග්ගෝය කියන කම්පැනි එකේ ඒ ඉක්විප්මන්ට් ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ හරි හයි ප්‍රිසිෂන්. ඒකින්ද මේ ටයිමිං මාර ක්වික්. ඒ කියන්නේ ඩිලේ එකක් මොනවත් නැහැ. zero delays. ඒකෙන් තමයි අපි මෙයා කරන්නේ. ඊට පස්සේ රිසල්ට්ස් ටික ආවට පස්සේ මේ මුළු සිස්ටම් එකෙන් තමයි ඔක්කොම රිසල්ට්ස් ජෙනරේට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆිසිකලි කවුරුත් මේ සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි අපි රිසල්ට්ස් ගන්නෙ. දැන් මේ තවත් පිරිසක් ඉන්නවා දායකත්වය ලබා දෙන්න නේද? තනියෙන් කරන වැඩක් නෙමෙයි මේක. කොහොමද ඒගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වය මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? දැන් අශාන්ති මෙතන ඉඳගෙන කරන්නේ මැනුවල් ටයිමිං එක රෙකෝඩ් කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එකේ අර පේන එක ටක් ගාලා රෙකෝඩ් කර ගන්නවා. ඒක තමයි අපි ස්ටෑන්ඩ් බයි බෑකප් එකක් හැටියට තියාගන්නේ. හදිස්සි එකක් වුණොත්, කියන්නේ සිස්ටම් එක මොන හරි හදිස්සියක් ෆේල් වුණොත් තාම නම් හිම වෙලා නැහැ. හදිස්සියක් ෆේල් වුණොත් එයාගේ ළඟ කොපි එකක් තියෙනවා. ඒ කම්පියුටර් කොච්චරක් වෙලා ගත්තද කියලා දුවන්න. එතකොට හැම තරගකරුවෙක්ටම අවස්ථා දෙකක් ලැබෙනවානේ. එතකොට ඒ අවස්ථා දෙකේදී කොහොමද තීරණය වෙන්නේ? ෆස්ට් රන් එක තාම දුවන්නේ. ෆස්ට් රන් එක ඉවරනාට පස්සේ පොඩි බ්‍රේක් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් රන් එක අපි දුවනවා. දිවට පස්සේ මොනවත් මේ කියන්නේ ඩිස්ක්වොලිෆිකේෂන් මොනවත් නැත්තම් මං රිසල්ට්ස් ටික ජෙනරේට් කරනවා. ඒ රිසල්ට්ස් ඔක්කොම ජෙනරේට් වෙන්නේ සිස්ටම් එකෙන්ම තමයි. හරි මිස්ටර් සෑම් බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් අපි සියලුම තරණකරුවන්ට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔවුන්ගේ උපරිම හැකියාව මේ කන්තරණයේදී ප්‍රකට කරන්න හැකියාව ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් අපි ප්‍රධාන නිවේදකයන් දෙපළට අවස්ථාව ලබා දෙන අපි තවත් තොරතුරුත් එක්ක ඔබ මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රුක්ෂාන් පේනවා නේද? අපි නිවසේ සිට මේ ඉතාමත් සැහැල්ලුවෙන් විනෝදයෙන් බැලුවට මේ පිටුපස තියෙන කතාව ඉතාමත් බැරෑරුම් මේ වගේම අභියෝගාත්මකයි මේ ධාවන පතේ වගේම. Indeed, Pavitra. A lot of technology goes into today's racing. We are in 2023, unlike back in the 90s. As Samita Hinkend quite rightly said, they use top of the range technology.
So until we come back with the next race start, we will take a commercial break right about now. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. There's nothing like Crystalline Series automotive window film from 3M to help keep you cool and comfortable in your car. And thanks to nanotechnology, it's almost invisible. But it doesn't just help keep the heat out. It also helps protect you from harmful UV rays. No matter what shade you choose. That's the magic of Crystalline. Visit our website for more information. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Max Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. DSI plastic wala na bettu yakada wage hai yanna kenti plastic katare rajamai saki tatwayen nihalai danna nasti DSI plastic karagam sinasi. Adding beauty to any decor. DSI Plastic. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Nippon Paint Flex 400 waterproofs concrete permanently and effectively. Use elastomeric polymer and powder system from Nippon Paint, the coatings expert. Tavama ai bila natte mattu DSI plastic wala na bettu yakada wage hai yanna kenti plastic katare rajamai saki tatwayen nihalai danna nasti DSI plastic karagamu sinasi.
Adding beauty to any decor. DSI Plastic. සීතල නුවරඑළියේ ආශ්වාදජනක මෝටර රථ අත්දැකීමක් තමයි ඔබ මේ විදිහට සජීවීව විඳගන්නේ 89 වන නිපොන් මහගස්තොට ෆෙස්ටිවල් ඔෆ් ස්පීඩ් 2023යි මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed, fondly and belovedly known as in Sri Lanka. So we have the competitor number 93, Papare, riding his super sport up to 1000 cc. Oh, that was a slower negotiation on the first hairpin, second hairpin now. මේ තරගය තුළ තීරණාත්මක අවසානයක් ලබා ගැනීමට නම් නිවැරදි ආකාරයෙන් තමන්ගේ යතුරු පැදිය පාලනය කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. අපි දකිනවා බසිත් වාකේ තමන්ගේ යතුරු පැදිය ඒ ආකාරයෙන්ම පාලනය කර ගනිමින් තත්පර 39ක් ලෙස තරගය නිමා කළ ආකාරය. 39.041 seconds. Here we see that, like I mentioned about, two competition numbers. Now we see 46 Nishan Pasig, who ride the same motorcycle in this new category. තරග 46 යටතේ හෙෂාන් පසිදු සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා වූ ඉසවෙනුයි නියෝජනය. හොඳ වේගයක් ලබා ගනිමින් වංගු ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ලබා ගනිමින් පෙරට ඇදෙනවා හෙෂාන් පසිදු. Nishan Pasig through the second hairpin, it's the left-hand hairpin. Before going into the crow's nest, into the wake field now. And the final corner, Wakefield corner. And that was a very impressive run with a slightly lesser power pack motorcycle. He managed to do 38.225 seconds. එන මීළඟ තරග නියෝජනයේ තරගාංක 30 යටතේ HG නිපුන් දිලංක MS Sport වර්ගයේ මෝටර රථයක් යතුරු පැදියක් තමයි ඔහු තරගයේ සඳහා යොදාගන්නේ. ඉතාමත් දක්ෂ තමන්ගේ යතුරු පැදිය පාලනය කර ගනිමින් සම්බරතාවයේ රැක ගැනීමට උත්සාහයක් ගනිමින් වංගු ඉතාමත් අභියෝගාත්මකව පසු කරගෙන යන බව නිපුන් දිලංක දක්ෂ අධික බහුල තරග කරුවෙකුගේ විලාසයක් තමයි නිපුන්ගෙන් අපි මෙලෙස දැක ගන්නේ. ඉතාමත් දක්ෂයි තත්පර 35 36 37 වශයෙන් වෙන කාල ගණනය නිපුන් නිමා කරන්නේ තත්පර 40ක් ලෙසයි. නිපොන් මහගස්තොට කඳු තරණය 2023යි මෙලෙස සජීවීව සම්බන්ධ වන්නේ වෙන මීළඟ තරගකරු තරගාංක 40 යටතේ මිම්ෂාඩ් සබීර් MS මොඩල් තරගයේ සවුවේ නියෝජනය සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 යටතේ තරග නියෝජනය අදකී බහුලීකරණයේ පෙර අවස්ථාවකදී ශූරයන් බවට පත්වෙච්ච ක්‍රීඩකයන් අතර සිටින නමක් තමයි ඉම්ෂාඩ් සබීර් පෙර අදකී බහුල ක්‍රීඩකයන් වගේම ආධික ක්‍රීඩකයනුත් මේ තරගයේ සඳහා නියෝජනය කරලා තිබෙන ආකාරය බලමු. ඉම්ෂාඩ් මේ ආකාරයෙන් පෙරට ඇදී තප්පර 38ක් ලෙස තමයි තරගය නිමා කරන්නේ. මෙන්න මීළඟ තරගකරු තරගයට සූදානම් කරන ආකාරයක් අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. පැහැදිලිවම මේ තරගය තුල ධාවකයෙක් සතුව තියෙන ඕන දක්ෂතා සියල්ලම ඒ ආකාරයෙන් තබා ගැනීමට අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. සාමාන්‍ය ධාවන පතයකට වඩා වෙනස් ඒ වගේම අභියෝගාත්මක ධාවන පතයක් මහගස්තොට මෙම කඳු තරණ ධාවන පතය. මෙන්න ජූඩ් ලහිරු ගිම්හාන් තරගාංක 83 යටතේ තරග ප්‍රවේශය. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා වූ තරග ඉසව්වේ. And to mention something very important to our viewers, you might be you see 125cc motorcycles running, 4 strokes running, 2 strokes running, up to 1000cc running. That is because it's not in one category. Now, when you see 100 and 125cc, that is the category that these riders run.
But how the Mahagastota Line Bikers event is managed is such that it is given optional service. That is why you see mix of categories running in different steps. So if you have that confusion or concern as to how different types of motorcycles running today, that is the reason officials give it on first come first served basis, and therefore you see super motors running in between 225. If you're confused, now you know what happens. We have company number 89, Isuru Maduranga, on screen right about now. Pavitra, I will take an interview from the first hairpin, and till I come back, it's all yours. දක්ෂ තරගකරුවන් මෝටර් රථ දාවකයන් සහභාගී වන මහගස්තොට කඳු තරණය 2023යි මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න ආකාශ් වීරසිංහ ස්කූටර් තරග කාණ්ඩය යටතේ තරගාංක 43න් තරග නියෝජනය. මෙන්න පළමු හැපින් වංගුවයි ලබා ගන්නේ. දක්ෂ ලෙස පාලනයක් තබා ගනිමින් තමන් ධාවනය කරන ආකාරයක් පාදයෙන් සම්භාවය රැක ගනිමින් මෙන්න දක්ෂ ලෙස දෙවන හැපින් වංගුව ලබා ගන්නවා ආකාශ්. තරගය තුල තීරණාත්මක තත්ත්වයක් නිර්මාණය වන්නේ මේ තරගකරුවන්ගේ වේගයකට වඩා තමන්ගේ යතුරු පැදිය නිවැරදි ආකාරයෙන් කළමනාකරණය ගනිමින් තරගය අවසන් කිරීම මතයි. ඒ නිසා අපි බලමු මේ තරගය තුල තරංග අංක 43 යටතේ නියෝජනය කරන ආකාශ් වීරසිංහ කාලගණනය කොයි ආකාරයෙන්ද තරගය නිමා කරන්නේ කියලා. ඉතාමත් ආශ්වාදජනක ශබ්දයක් ඒ ශබ්දයත් එක්ක අපි මීළඟ තරගකරුගේ ප්‍රවේශයයි මේ දකින්නේ. මෙන්න තරගකරුගේ ප්‍රවේශය පළමු හැපින් අවස්ථාව ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස වංගුව ලබා ගන්නවා. නමුත් නොසැලී වේගය පවත්වා ගනිමින් මෙන්න දෙවන හැපින් අවස්ථාව ලබා ගැනීමෙන් ඉදිරියට දෙන්නේ තරගාංක 99 යටතේ සුපුන් සුරාජ්. Supul Suraj, company number 99. That's a very quick run that we see on screen today in his touring up to 600cc category into the Wakesfield corner. That's an impressive 36 seconds point 877. අතරම ජයග්‍රාහකයාගේ තරඟ කාල ගණනයක් තමයි එලෙස නිමා වුණේ. අපි බලමු කොයි ආකාරයෙන්ද ඔහුගේ ස්ථානය සංග්‍රහණ වන්නේ කියලා. මෙන්න ඊළඟ තරඟකරු නිකීල පතිරගේ පදරගේ පවුලේ නියෝජනය නැවත වතාවක් තරඟාංක 18. Another quick segment that we see here, Nikila Patirge, company number 18 in his super sport up to 600cc racing motorcycle through the first corner. Oh, bit of a issue there. He did not take the correct line. He was on the curb, and that is a very beautiful exhaust note. සැබවින්ම මේ දාවන පදය ඒ තරම්ම අභියෝගාත්මකයි. ඒ නිසාම තමයි තරඟකරුවන් මේ දාවන පදයේ ඒ ආශ්වාද ජනකාරකයෙන් ලබා ගැනීමට මේ තරම් උනන්දුවක් දක්වන්නේ. මෙලෙස අපි දකින්නේ නිකිල පතිරගේ නිමාවයි. He recorded 42 seconds 913, and we are back with the next competitor. This racing, this type of racing, hill climb, especially at Mahagastota, it is choreographed so well by the organizers and the officials. It happens back to back. One competitor finishes. If there are no incidents, which we would hope and pray that we would not have any incidents on track, it goes back to back. One finishes, and then the second one, the other contender is ready to start off the line. So this is very efficiently managed by Ceylon Motorsports Club, and a big shout out to all those volunteers who have come on sacrificing their weekend to officiate here right here at the 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed in 2023. රුක්ෂාන් සදහන් කළා හා සමාන අඛණ්ඩ ධාවනයක් මේ තරගය තුල අපි දකින්නේ. මෙන්න දක්ෂයෙක්ගේ තරග ආරම්භය සංගීත් සූර්යගේ. Sangeet Suryage, the champion that we all remember. A very impressive and a very powerful run through the first hairpin. This brings life to today's live telecast. Sangeet Suryage, company number 14, through the second hairpin into the crow's nest. Let us see how he manages to take the final
Wakefield corner, quick through the Wakefield corner, very powerful and a very stylish rider, 34.794 Pavitra. මොකක්ද ඒ කාල ගණනය බලන්න දක්ෂ ලෙස තමන්ගේ පෙර අත්දැකීම් පාවිච්චි කරමින් තරඟ නිමා කරේ සංගීත් සූරියගේ මෙන්න මීළඟ තරඟ නියෝජනය තරඟ ප්‍රවේශයයි අපි මේ දකින්නේ. Goes through the cemetery corner. That will be KLA Janaka Dinesh in his Super Sport up to 600cc. ජනක දිනේෂ් තරගාංග 61 යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 600ට වැඩි තරග කාණ්ඩයටදී තරග වදින දක්ෂ ලෙස එයාපින් වංගුව ලබා ගන්න ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මෙන්න ජනක අදකින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් අපි මෝටර රථ ධාවන තරග තුල නිරන්තරයෙන් කතා බහට ලක් කරන නමක් ජනක දිනේෂ් තරග නිමාව තත්පර 39කි. With the sound of a hornet's nest, beautiful buzzing exhaust note. Here we have the next competitor, 87, DS Kumari, in his super motard 250cc. සුවිශේෂීතාවය වන්නේ දාවකයන් තරග අංශ කිහිපයක් යටතේ තරග වැදීමයි. GH ගිම්හාන් කියන්නේ ඒ සමාන දාවකයෙක් මින් පෙර අවස්ථාවකදී අපි ඔහු දුටුවා. ඔහු තරග වදින්නේ තරගාංක 87 යටතේ මෙන්න පරුවේ හැපින අවස්ථාව. ඔහු තාමත් සාර්ථක වෙලා ගිලියනවා තමන්ගේ යතුරු පැදිය. Oh dear, competitor number 87. Did we jinx it? I'm just thinking because we talked about incidents and we so hoped not to have any incident, and just into two competitors we unfortunately see competitor number 87 losing his rear, overpowering through the second hairpin way before, because you do not go into a power slide as far as we know as you enter the hairpin. Very unfortunate situation for Gimhana. Would he get a second run? Okay, second try, a second attempt on his first run? We wouldn't know. Let's wait and see. His clock is still running well over 1 minute, and that's a very unfortunate situation. The first incident we see, and let us hope and pray no more. අනිවාර්යයෙන්ම නොකල යුත්තක් සිදු කළාදෝ කියා හිතනවා ගිම්හාන ඒ අවස්ථාවේදී මේ අද තරගය තුල අපි දකින පළමු අනතුරයි නැත්නම් ඒ අතපසුවීමයි එලෙස ඔබට පුනරූපණයකින් දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ. මෙන්න මීළඟ තරගකරු සූදානමින් ධාවන පතය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලියර් වූ පසුව තරගයට ප්‍රවේශ වීමට. Well, you're seeing competitor number 82. That's a different replay. Now we have Gimhana. Would he get a second run? No. Oh, he's off. So I guess that he has to give his absolute best and precision in the second run that he would take today after everybody has finished their first run. So we are still with the first run for all the 107 entries of motorcyclists. We are again, Pavitra. වෙන නැවත වතාවක් ඒ පුනරූපණය ඔබ දකින්නේ ඔහුගේ අතින් යතුරු පැදිය ගිලිහෙන අවස්ථාව. ඉතාමත් අනපේක්ෂිත අවස්ථාවක්. ගිම්හාන තරගයට ප්‍රවේශ වීමේදී මෙවැනි අවස්ථාවකට මුහුණ දේවි දෝ කියා කිසි විටකත් නොසිතන්නට ඇති. නමුත් එයයි තීරණාත්මක බව සෑම තත්පරයකදීම අනපේක්ෂිත ක්‍රීඩාවක් මෝටර රථ ධාවනය කියලා කියන්නේ. While we wait the truck to be cleared, officially cleared by the marshals, we see the track attendance from where we are. We can clearly see the second hairpin. They are doing a very efficient and an effective job by trying to clean the track, because if you have grains, sand grains on track, the traction and the adhesion between the tire and the tarmac will be compromised. Therefore, the handling characteristics of the bicycle, you cannot power through, you cannot break into the corner. So it becomes very, very challenging to for the riders to ride. So big shout out to all these volunteer marshals, track marshals, officials doing a brilliant job out there, sacrificing their weekend, coming all the way from Colombo to the 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed 2023. A big thank you
ladies and gentlemen, for putting up a great show today. ධාවනපතය සකස් කර නිමා වූ පසුව මීළඟ තරගකරුගේ තරග ආරම්භය සිදුවීමට නියමිතයි. සැබවින්ම එවැනි අනතුරක් සිදු වූ පසුව ධාවනපතේ යථා තත්ත්වයට පත් කරමින් නඩත්තු කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද කිසිම තරගකරුවෙකුට ඉන් අසාධාරණයක් සිදු නොවන්නට මේ සංවිධානය කරන සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය කටයුතු කරන නිසා අපි මේ දකින්නේ මේ ධාවනපතේ අවට ඇති ඉතාමත් මනරම් වූ සුන්දර දර්ශනයයි. ඔබට පේනවා ඇති, ඔබට නිවසේ සිට බලන සැනින් තේරෙනවා ඇති මේ තුල තියෙන කාලගුණික තත්වය. මෙවැනි තරගයක් සඳහා ඉතාමත් උචිත කාලගුණයක් නුවරඑළිය මහගස්තොට මේ වන විට නිර්මාණය වී තිබෙන ආකාරයක් අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් පවතිනවා. ඒ වගේම ඒ ආකර්ශනීය වටපිටාවත් එක්ක මීළඟ තරගකරුගේ තරග ප්‍රවේශයයි අපි මේ දකින්නේ. That is competitor number 62, Sudhara Deshal, going through the Blackpool straight into the first hairpin. MS Sport 600 වර්ගයේ සිලින්ඩර් ධාරිතාවකින් යුක්ත යතුරු පැදියක් භාවිතයෙන් තමයි සුධාර දේශාල් තරගයට ප්‍රවේශ වන්නේ. මෙන්න දෙවනි වංගුව පසු කරමින් ඉතාමත් ආකර්ශනීය ලෙස තමන්ගේ වේගය පවත්වා ගනිමින් සුධාර පෙරට through the final corner, the Wakefield corner, 43 seconds 6:03. තරගකරුවන් සියල්ලම පාහේ සූදානමින් සිටිනේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනේ ජයග්‍රහණය. මෙන්න ජයග්‍රහණය බලාපොරොත්තුවෙන් මීළඟට තරග ප්‍රවේශය රේසා තරගාංක 56 යටතේ. Reza Odia, competitor number 56 in his Helibees liveried bike, a Super Sport 600cc. Was that right? Was that right? We will eventually find out when he records the final through the second hairpin into the pros list. පටු ධාවන පතයක් තුල තරග කිරීම අතිශයින්ම අභියෝගාත්මකයි. නමුත් ඒ අභියෝගයේ ජය ගනිමින් නිවර්දි කාලයකින් තරගයේ නිමා කරන තරගකරු ජයග්‍රහණයට පත්වනවා. That is 39 seconds for Reza Odia, 39.033. අපි මීළඟට දකින්නේ මෙන්න මීළඟ තරගකරුගේ ප්‍රවේශය තරග අංක 2කින් විනුල පතිරගේ පවුලේ තවත් නියෝජනයක් තවත් තරග ඉසව්වකි. Riding his 250cc motorcycle, Vinura Patirage, competitor number 2 through the first cabin right now. A very beautiful, brilliant luminous green. අනිවාර්යයෙන්ම එය කැපී පෙනෙන යතුරු පැදියක්. ඒ වගේම කැපී පෙනෙන දක්ෂතාවයක් විනුලගෙන් අපිට ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ඒ දක්ෂතාවයත් එක්ක අවශ්‍ය තැනදී තමන්ගේ යතුරු පැදියේ වේගය අඩාල කරගනිමින් අවශ්‍ය තැනදී තමන්ගේ යතුරු පැදියේ වේගය බල ගන්නමින් මෙන්න මෙලෙස අවසන් කරන්නේ විනුල පතිරගේ අංක 2 යටතේ. That was Vinula Patirage finishing his run. Yeah, competitor number 6 through a very powerful bike as it seems. ඉතාමත් හොඳ නැම්මකින් තරග ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්න මෙන්න හරීෂ්. There going to 1000cc, up to 1000cc Super Sport. Harish, competitor number 63 through the first hairpin. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ක් දක්වා වූ තරගාංශය යටතේ තරගාංක 63න් හරීෂ් තරග බදින්නේ මෙන්න දෙවන. Oh, very wide entry and an exit from the second hairpin. Harish trying a different racing line altogether compared with the other competitors. Let us see where he ends up at the finish line. That will be a 42nd. 0.087. හරිස් සතුව තිබ්බා වූ ඒ ආකර්ශනීය නැම්මට තමයි ගොඩක් දෙනෙක් ආකර්ෂණය වන්නේ. අපි බලමු ඒ නැම්ම මේ තරගකරුගෙනුත් අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙවිද කියලා. That is number 74 Suresh Chamara. තරගාංක 74 යටතේ සුරේෂ් චාමරායි තරග ප්‍රවේශය වෙන පළමු එයා පින් අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. අදක් තමන්ගේ වේගය අඩාල කරගනිමින් මෙන්න නැවත වතාවක් නොකඩවා ඉදිරියට ඇදෙනවා. දෙවන එයා පින් අවස්ථාවයි මේ ආකාරයෙන් සාර්ථකව ලබා ගන්නේ වේගය අඩාල කරගනිමින් සුරේෂ් චාමර. නමුත් බල ගන්නන්න පුළුවන් යතුරු පැදියක් අවශ්‍ය තැනදී බල ගන්න වයිද කියන
තර්කයත් එක්ක අපි බලමු සුරේෂ් චාමර ගොයාකාරයෙන්ද තරගයේ නිමාව. තරගංක 74න් සුරේෂ් චාමරගේ නිමාව සනිටුවන් වන්නේ තත්පර 47ක් ලෙසයි. 47 seconds, 0.953 for Suresh Chamara. It appeared to be a Yamaha FZ motorcycle, but the screen is next competitor, competitor number 21, W.M. Gunasinghe, is racing 85cc two-stroke motorcycle. That's the trail. His race has been called to be paused. යම් කිසි අනපේක්ෂිත සිදුවීමක් සිදු වෙලා කියලා අපිට පේන්නට තිබෙනවා මේ දර්ශනත් එක්ක අපි බලමු කුමක්ද සැබවින්ම සිදුවෙච්ච අනපේක්ෂිත සිද්ධිය කියලා. නමුත් වැරදි අවමයෙන්ම සිදු කර ගනිමින් මේ තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම සාර්ථක කර ගැනීමටයි අපිට අවශ්‍ය වන්නේ. There you see competitor number 74 in his motorcycle, probably gone off the track into the T-bushes there. ලිසන සුළු ස්වභාවයක් තිබෙනවා මෙම ධාවන පතය තුළ. ඒ ලිසන සුළු ස්වභාවය සමහරක් විට ඔබට වාසිදායක කර ගැනීමටත් එය අවාසියක් ලෙස පරිවර්තනය වීමටත් පුළුවන්. ඒ නිසා එය තීරණය වන්නේ ධාවකයාගේ ඒ ධාවනය මතයි. ඒ නිසා අවශ්‍ය තැනදී වේගය අඩාල කරගනිමින් අවශ්‍ය තැනදී වේගය පාලනය කරගනිමින් අවශ්‍ය තැනදී බල ගන්වමින් මේ ධාවනය සිදු කරනවා නම් නිසකවම ඔබට පුළුවන් හොඳ කාල ගණනයක් එක්ක තරගයේ නිමාවට පත් කරන්න. අපි බලමු යන අපේක්ෂිත සිද්ධියෙන් අනතුරුව නැවත වතාවක් තරගයේ ආරම්භය කොයි ආකාරයෙන් සිදු වේවිද කියලා. Precisely, Pavitra. The handling, how you power through the handling, and the racing line is of paramount importance when it comes to motor racing, be it motorcycles or motor cars. So today what you're witnessing is the motorcycle events, the hill climb here at Mahagastota, happening for the 89th time, organized by Ceylon Motorsports Club and officiated by the Ceylon Motorsports Club officials, brought to you by At the Media Productions. අපි සූදානම් මේ පවතින ධාවන පතය පිළිබඳව සඳහන් කරන්න. මෙන්න ස්ටාර්ට් අවස්ථාවෙන් අනතුරු අපිට මුලින්ම එන්නේ symmetry corner. The car takes the first right-hander, that is the symmetry corner. ඉන් අනතුරුව ධාවනය දිගටම එද්දී back onto the Blackpool stretch, you can call it. Right before the first hairpin, the car is right now on the Blackpool straight. එය අභියෝගාත්මක පසු කරාට පසුව එන්නේ hairpin පළමු වංගුවයි. The first hairpin, the car is now on the graphics at first hairpin bend. That's a right hand, a very tight hairpin. Goes through into the second hairpin, which is a left-hander. දෙවනි hairpin වංගුව සාර්ථකව ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ධාවකයෙකු මුහුණ දෙන්නේ. So as you exit the second hairpin, you go through the crow's nest. That would be the crow's nest. අනතුරුව ධාවකයන් පෙරට ඇදෙන්නේ. And the slight right-hander is called the Wakefield onto the final corner, which is Wakefield corner. And the car is now ready to straighten up and goes into the finish line. So that is your 698 meters of thrills in the hilly Chile hills here in Norelia, happening right here at the Mahagastota TS8 route. That's 698 meters of racing distance with an approximate elevation change of 50 meters from the start line to the finish line. මීටර් 698ක දුරකින් යුක්ත වෙච්ච අභියෝගාත්මක ධාවන පතයකයි අද දවසේදී යතුරුපැදි ධාවකයන් මන්ගේ තරගය සඳහා ඉදිරිපත් වන්නේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි ආරම්භක ස්ථානය මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1830කින් සමන්විතයි. එය උන්නතාංශයක් දක්වා යනවා 1880ක් දක්වා වූ අවසන් තීරණය වෙත. Now it is time to go to the track with Nimesha Sankalpa. Over to you.
උදෑසනක් වේවා. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ සීතල සුන්දර බොහෝ දේවල් අපිට විඳින්න පුළුවන් නුවරඑළියට. ඉතින් මෝටර රථ වලට ඒ වගේම යතුරු පැදි වලට ආදරය කරන පිස්සුවෙන් වගේ මේ දේවල් එක්ක එකට ඒකාත්මිකව ජීවත් වෙන ඔබට බොහොම අපූර්ව අවස්ථාවක් ළඟා කර දෙන්න අපේ ලෑස්තිය. මහගස්තොට ෆෙස්ටිවල් ඔෆ් ස්පීඩ් 89 වෙනි වතාවට ඔන්න අද දවසේදී ආරම්භ කරන්න සියල්ල සූදානම්. අද පැවැත්වෙන්නේ යතුරු පැදි 10 වන තරඟය. ඉතින් සිලොන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් තමයි මේ සංවිධානය කරන්නේ 89 වෙනි වතාවටත්. 1934 දක්වා ඈත ඉතිහාසයකට උරුමගම් කියන මේ හිල් ක්ලයිම්බ් එකේ හරි අපූර්ව සම්දිස්ථානයක් විදිහට අපිට අද දවස් අනිවාර්යෙන්ම හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. අති දක්ෂ ධාවනකරුවන් අද දවසේදී සූදානම් වෙලා ඉන්නවා තමන්ගේ යතුරු පැදියත් එක්ක මේ කන්ද තරණය කරන්න. ඒ වගේම අද දවසේ විතරක් නෙමෙයි හෙට දවසේදීත් මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙනවා. ඒ හෙට දවසේ අපි පවත්වන සූදානම් මෝටර රථ තරගාවලිය ඉතාමත්ම සුවිශේෂී තරගාංශයක් විදිහට ඒකත් අපිට හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අද තවත් විශේෂ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි ග්‍රෙගරි පාක් එකේ ඉඳලා පරණ කාස් වලට ක්ලාසික් කාස් වලට ආදරය කරන බොහෝ අය වෙනුවෙන් හරි අපූර්ව ප්‍රදර්ශනාත්මක ධාවනයක් ඔබට අරගෙන එන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හතර අපිට පේන්න දෙනවා සංගීත් සූර්යගේ යෝගමන් අපේ රටේ යතුරුපැදි ඒ විතරක් නෙමේ මෝටර රථ තරඟාවලි වලදී නිතර කියන නමක් ඒ වගේම චැම්පියන් කෙනෙක් දැන් මේ මහගස්තොට මේ හිල් ක්ලයිම්බ් එකෙත් චැම්පියන් වෙච්ච කෙනෙක් මෙයා සංගීත් සූර්යගේ. සංගීතයි කොහොමද සූදානම තරඟෙට? ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. මේ අවුරුද්දේ මගේ වෙනසක් තියෙනවා මම කාර් එකක් දුවනවා. අද බයික් සෙට කාස්. ඉතින් ಜಾති දෙකම දුවන හින්දා පළවෙනි වතාවට මම ඒක කරන්නේ. ඉතින් කරලා බලන්න ඕනේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා තත්ත්වය. ගොඩක් කාලෙකින් තමයි මේ අවුරුදු ගානකින් තමයි මේ හිල් ක්ලයිම්බ් එක තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ට්‍රැක් එකක් යම් කිසි ආකාරයක වෙනස් වීමක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් වලට කොහොමද උපක්‍රමශීලීව මුහුණ දෙන්නේ? අපි කොහොමත් දවසකට කලින් විතර ආවා. මොකද මෙහි මෝටර් බයික්ස් වලට නූරිලියම එක්කෙනෙක්ට තමයි රෙකෝඩ් එක තියෙන්නේ. එයා ගොඩක් පැදලා තියෙනවා. ඉතින් මම දවසකට කලින් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරගත්ත මොනවද කරන්න ඕනි කියලා. ට්‍රැක් එකේ වෙනස්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. හැබැයි බලමු අපි ඒකට ලෑස්තිලා ඉන්න. බයිසිකලෙට අවශ්‍ය දේවල් ටික කරලා තියෙනවා. සිලොන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එකේ 89 වෙනි වතාවටත් තිලන කරන මේ අපූර්ව චාරිකාව ඇතුලේ පේනවනේ ලස්සනට බයික් සෙට් එක තියෙනවා. හරි අභිමානයක් තියෙන්නේ. ආනන්ද සම්පත් මේලායි මාත් එක්ක ඉන්නවා කතා බහ හරියට කරගන්න. ඔහු බෙස්ට් ටයිමින් දාපු කෙනෙක් තමයි මේ මෝටර රථ ධාවන ක්ෂේත්‍රය ඇතුලේ. ඒ වගේම යතුරුපැදි ධාවන ක්ෂේත්‍රය ඇතුලේ. ඉතින් මට කියන්නකෝ ඔයාගේ කොහොමද බෙස්ට් ටයිමින් තියෙන්නේ මේ ට්‍රැක් එකේ? මේකේ තප්පර 33.6 පාකට තමයි මේකේ තියෙන්නේ බෙස්ට් රෙකෝඩ් එක. ඉතින් අද දවසේ කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳ දායකයෝ ඉන්නවා සංගීත වීර සූර්ය වගේ දායකයෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක කැඩෙන්නත් පුළුවන් නොකඩෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හොඳ තරගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අද දවසේ. මොකද අපූර්ව බයික් විදියට වෙලා ඉන්නවා හේෂාන් තරඟකරුවෙක් අපේ මේ තරඟයට සහභාගී වෙන. හේෂාන් අද තරඟය ගැන මොකද හිතන්නේ? මොනවගේ සූදානමක් තිබෙන්නේ මේකට සහභාගී වෙන්න? අද ඇත්තටම හොඳ තරඟයක් තියෙනවා. වෙනදාට වැඩිය රයිඩර් ප්ලස් එකක් වැඩි. සෑහෙන කාලයකට පස්සේ මේ මහගස්තොට හිල් ක්ලයිම්බ් එක කරන්නේ. කියන්නේ කොරෝනා සීසන් එකයි ඒවත් එක්ක පහ වුණා ගොඩක්. ඉතින් අද හොඳයි උදෙන්ම හොඳ ක්ලයිමේට් එකක් එක්ක හොඳ රේස් එකකට බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ තරඟයක් දෙන්න. කොයි කාලෙද මේ තරඟ වලට රේස් වෙන්නේ? අවුරුදු 30ක් වෙනවද? කොහොමද තරඟ විස්තර? මම ඉස්සල්ලාම 2003 මේ ට්‍රැක් එකේම තමයි 2003 දී මේ රේස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එදා ඉඳන් අද වෙනකන් දිගටම තියෙන හැම රේස් එකක්ම වගේ පදිනවා. සිලොන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් තාම අභිමානයෙන් 89 වෙනි වතාවටත් සංවිධානය කරන මහගස්තොට ෆෙස්ටිවල් ඔෆ් ස්පීඩ් තරඟාවලියේ විශාල තරඟකරුවන් පිරිසක් සහභාගී වෙනවා. මේනකොට සූදානම් වෙන්නේ යතුරුපැදි දහවන තරඟය ආරම්භ කරන්න. ඉතින් මේලා මාතකේ තරඟකරුවෙක් මට ඔබේ නම ගමත් එක්ක විස්තර ටිකක් කියන්න. අද කොහොම මොන වගේ තරඟයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? සුබ උදෑසනක් වේවා. මම WM ධම්මික නිසාන්ත. මගේ ෆැමිලි එකේ අද දින මගේ පුතාලා දෙන්නයි මමයි තරඟ කරනවා. ඉතින් කොරෝනා ප්‍රශ්න රටේ තිබ්බේ ප්‍රශ්නත් එක්ක මේ අවුරුද්දේ මේක සංවිධානය කරපු කෙනෙක් මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෝටර් ස්පෝර්ට් ක්ලබ් එකටයි සියලුම නිලධාරීන්ට. ඉතින් ගොඩක් තරුණ කට්ටිය තමයි ඉන්නේ.
මට අවුරුදු 56ක්. නමුත් ඉතින් ආසයි තරගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රාර්ථනා කරනවා තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි අපිට එකතු වුණාට. ජීවය චවය පිරුණු 89 වන නිපොන් මහගස්තුත ෆෙස්ටිවල් ඔෆ් ස්පීඩ් 2023 නැවත වතාවක් ඔබ සජීවීව එක්කාසු වන්නේ අපි සූදානම් පෞරාණික වාහන සඳහා තියෙන ප්‍රදර්ශනයේ තොරතුරු ඔබට කිරිදී රැගෙන එන්න ඒට සමගාමීව අපි සූදානම් නැවත වතාවක් තරඟයේ දෙසට යන්න. Nimesha, why don't you go and take a look at the Gregory's Lake historic car show at the Gregory's Park, because that's what we want you to do, and you're still here on track talking to all the competitors. That's a good thing, but we have better things coming up. නිවේශ පෞරාණික වාහන තියෙන ප්‍රදර්ශනයේ දිහාවට යනකම් අපි සූදානම් නැවත වතාවක් තරඟයේ ආශ්වාදය නොකඩවා ඔබට ලබා දෙන්න විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. මෙන්න නැවත වතාවක් තරඟයේ ආරම්භයයි සනිටුවන් වන්නේ තරඟ අංක 71න් සමීර සඳරුවන් තරඟ ප්‍රවේශය. Samir Sandaruan from competitor number 74. When you talk about this name, Sandaruan, Gayan Sandaruan comes to your mind because he has been so great he's been one of the greatest riders ever produced. We get the names like Anand Vidisingha, Gayan Sandaruan, and when you see a name like that, it's very nostalgic. We remember the greats. නම් තියන්න පුළුවන් ධාවන පදයක් තමයි මහගස්තොට කියන්නේ. ඉතින් එලෙස නමක් තියයිද සමීර සඳරුවනුත් ගයන් සඳරුවන් වගේ. අපි බලමු තරගකරුවන් සූදානමින් නැවත වතාවක් තරගයට ප්‍රවේශ වන්න. මෙන්න ඊළඟ තරගකරු හොඳ බල කැන්වීමක් එක්ක ආරම්භය ලබා ගන්නවා. ආරම්භය බදක් මන්දගාමී ස්වභාවයක් තියාසේවා. නමුත් ආරම්භය ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ලබා ගැනීම. මෙන්න ගිහන් සංජීවයි තරග ප්‍රවේශය තරගාංක 73. Motorcycle 100 to 125cc two-stroke category. Category number 73 goes through the first hairpin. Gihan Sanjeeva. කඳු තරණය අභියෝගාත්මකයි. අභියෝගයේ මැනවින් හඳුනා ගනිමින් ගිහන් සංජීව තරගය ඉතාමත් සාර්ථකව කරගෙන යන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. He seems to be giving his absolute best the way he is actually maneuvering his motorcycle. What time would he record? That's an impressive 40.716 in that motorcycle. With that run, I think it's a pretty impressive record. එක තරගකරුවෙක්ගේ නිමාවත් එක්ක නොකඩවා අඛණ්ඩව මීළඟ තරගකරුගේ ධාවනයයි අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ මෙවැනි කඳු තරණයන් තුළ. ඉතින් මෙන්න බල්ල ගන්වන්න සූදානමින් අශ්වයෙකුගේ හැඩයක් හා සමානව අපිට පේනවා ඉතාමත් ආකර්ශනීය ස්වභාවයකින් තරගයට අවතීර්ණ වන්න සූදානමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. අපි බලමු ඒ ක්‍රීඩකයා කවුරුන්ද කියලා. මෙවැනි ධාවන පතයක් තුළ තමයි ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපිට පේනවා හැපින් දෙකක් සමන්විත ධාවන පතයක්, අභියෝගාත්මක ධාවන පතයක්. මෙන්න ඒ ධාවන පතේ මීළඟ තරගකරු අංක 21න් WM Gunasinghe. WM Gunasinghe from company number WM Gunasinghe, company number 21 goes to the first hairpin in his 85cc two-stroke through the second hairpin. Pavitra, as we were just talking about this machine, man and machine, when the history actually taps into motorcycle racing, the history brings a very interesting element to the whole show. That is the man chasing wild beasts back in the day
and that it's the same genetic descendants or the same genetic component that comes into handling these beasts. So men who love to ride bikes, race very powerful bikes, are being compared with the ancient man who ran after the beast trying to conquer them. So it's a man and beast affair, a man and beast scenario coming in the form of a motorcycle and a rider. What do you have to say about that? අනිවාර්යයෙන්ම මොකද යන්ත්‍ර සහ මිනිසා අතර පවතින සම්බන්ධතාවය බැඳීම ඉතාමත් ඵලදායීතාවයෙන් යුක්ත වෙච්ච බැඳීමක්. ඒ ඵලදායීතාවයේ උච්චතම අවස්ථාවන් අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා මෙවැනි මෝටර රථ දාබන තරඟාවලිය තුල. තරඟකරුවන් දෙදෙනෙක් අපේ කතාබහ අතරබාරයේදී Tamanගේ තරඟයේ කාල ගණනයන් ඒ ආකාරයෙන් නිමාවට පත් කළා. අපි බලමු ඊළඟ තරඟකරුගේ ප්‍රවේශයත් එක්ක කොයි ආකාරයෙන්ද ඔහුගේ තරඟ නියෝජනය කියලා. ආකර්ශනීය යතුරු පැදියක් ඔස්සේ ඊළඟ තරඟ නියෝජනය කවුරුන්ද? අවශ්‍ය කරන ආරම්භක රේඛාව සඳහා යතුරු පැදිය ස්ථානගත කරවීමක් අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපදේශනයන් හා මඟ පෙන්වීම අප මාර්ෂල්වරුන් විසින් අප උපදේශකයන් විසින් ලබා දෙනවා. මෙන්න මංගල පතිරගේ අධ්‍යක්ීම් බහුල මෝටර රථ දාවකයෙක් තරඟ ප්‍රවේශයයි අපි මේ දකින්නේ තරගාංක 45. The senior Patrage from the Patrage family, Mangala Patrage, competitor number 45, riding in the category of motorcycles 100 to 125cc, 2 strokes. සිලින්ඩර් ධාරිතාව CAC 125 දක්වා වූ 2 stroke යතුරු පැදියක් භාවිතයෙනුයි තරගයට ප්‍රවේශ වන්නේ. I believe that's an Aprilia 125cc 2 stroke bike. I have some experience in one of those bikes. It can be a total beast if it has the right, if it's on the right track and if it's rightly tuned. So Mangala on an Aprilia 125cc. සමහර දාවකයන් නැත්නම් කාර්මික ශිල්පීන් හොඳ ටියුනර්ස්ලා ඒ තමන්ගේ කාර්මික හැකියාවත් ඒ දක්ෂතාවයත් සමහරක් අවස්ථාවලදී උපයෝගී කරගන්නවා මේ තරඟ ජයග්‍රහණය සඳහා ඒ දාවකයන්. අපි බලමු ඊළඟ තරඟ නියෝජනය මෙන්න තරඟ අංක 47න් Anushka Eranga. WM Anushka Eranga again competing in the motorcycle 100. The track comes into a stop. The last competitor might have to do a rerun. Competitor number 45, Mangala Patirage. Mangala Patirage නැවත වතාවක් තරගය සඳහා ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නයි ඉල්ලීමක් තිබෙනවා. ඒ ඉල්ලීමත් සමග අපි බලමු Mangala Patirage සූදානම කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා. Until then, competitor number 47, Anushka Eranga, is off in his motorcycle 100 to 125cc 2-stroke category. Come through the Blackpool Straight right now. And into the first hairpin. ඉන් අනතුරුව ඔහු දෙවන hairpin අවස්ථාව ලබා ගැනීමට සූදානම්. පාදයෙන් සමබරතාවය රැක ගනිමින් වඩාත් වේගය අඩාල කර ගනිමින් තමයි ඔහු ලබා ගත්තේ. Participation in an event of this caliber and nature that has great history that runs back to 1934 is of very big importance to all these competitors as well as for their spectators, especially for their families. It's very important what you do right here, whether you go fast or slower, doesn't matter, your participation is very Dilan Etiarachi, competitor number 15. මෙන්න CAC 125 දක්වා වූ සිලින්ඩර් ධාරිතාව යටතේ ඉලාන් හෙටිආරච්චි තරග ප්‍රවේශය මෙන්න පළමු hairpin අවස්ථාව පසු කරනවා. ඉතාමත් ආකර්ශනීය ලෙස ආකර්ශනීය ගමනක් වගේම ආකර්ශනීය දාවකයෙක් තමයි ඩිලාන් හෙටිආරච්චි කියලා කියන්නේ. මෙන්න දෙවන hairpin අවස්ථාවත් ඉතාමත් දර්ශනීය ලෙස ලබා ගැනීමෙන් පෙරට ඇදෙනවා ඩිලාන් හෙටිආරච්චි. අපි බලමු කාලගණනයේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඔහුගේ තරග නිමාවත් එක්ක සංකෝච වන්නේ කියලා. Dilan Etiarachi coming to the finish line and records 43 seconds.
චමත්කාර ජනක නුවරඑළියේ අසිරිමත් ආශ්වාද ජනක මෝටර රථ ධාවන තරගාවලියක අදකීමයි මෙලෙස ඔබ විඳගනිමින් සිටින්නේ නිපොන් මහගස්තොට ෆෙස්ටිවල් ඔෆ් ස්පීඩ් 2023යි ඔබ එකාස් වෙලා සිටින්නේ. ඒ අතරවාරයේ මෙන්න තරගාංක 52න් ඉෂාන් කාබින්ද තරග ප්‍රවේශය මෙන්න පළමු හැපින් අවස්ථාව ඉතාමත් දර්ශනීය ලෙස ලබා ගනිමින් පෙරදා දෙනවා. තමන්ගේ වේගය මනාව පාලනය කර ගනිමින් ඉෂාන් මෙන්න දෙවන හැපින් අවස්ථාවත් ලබා ගන්නවා. දක්ෂ ලෙස තමන්ගේ යතුරුපැදිය හසුරුවන ආකාරයක් අපට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන් ඉෂාන්ගෙන්. විවිධ ඉසව්වන් විවිධ කලාපයන් පසු කරමින් මෙන්න තරඟ නිමාව සඳහා සූදානම් අංක 52න් ඉෂාන් කාවින්ද. Ishan Kavinda, company number 54, 52, just ended his race, and now we have competitor number 57, and he's ready to take his run. ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා අංක 57න් Mimshad Sabir. Mimshad Sabir in his S touring up to 700 cc. Competitor number 57 goes through the first hairpin into the second hairpin right about now. මේ තරගකරුවන්ට තමන්ගේ පෙර අත්දැකීම් ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි මේ තරගය තුළ මේ වතාවේදී තමන්ගේ ජයග්‍රහණය සනිටුවන් කිරීමට. ඉතින් මිම්ෂාඩ් සබීර් මින් පෙර අවස්ථාවන් කිහිපයකදීම මේ ධාවන පතේ තුළ තමන්ගේ හරඹ පෙන්වූ ක්‍රීඩකයෙක් නිසා මේ අවස්ථාවේදී ඔහු තරගය නිමා කරන්නේ තත්පර 41.192 ලෙස. මෙන්න මීළඟ තරගකරු සූදානම් නිකිල පතිරගේ තරග ප්‍රවේශය තරගාංක 3 යටතේ ස්පෝර්ට් 250 සිලින්ඩර් ධාරිතාව යටතේ වූ තරග ඉසව්ව සඳහා. Nikila Patirge, one of the Patirges again on track in his MS Sport up to 250cc motorcycle. Competitor number 3 into the second hairpin, the left-hander nicely negotiates and taking a fairly perfect line. ඉතාමත් ආකර්ෂණීය ලෙස ඔහු බ්ලැක්පූල් ස්ට්‍රීට් කලාපය පසු කරමින් පෙරදා දෙනවා නිකිල පතිරගේ. ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මොකද පියාගේ අත්දැකීම් වලින් සමන්විත වෙච්ච ක්‍රීඩකයෙක් නැත්නම් දාවකයෙක් නිකිල පතිරගේ. Now we have the next competitor number 69. Competitor number 69, Sasindu Prasanna in his MS touring up to 600cc. Wow, that's a very beautiful noise that it generates as he swish past us on the Blackpool straight into the second hairpin. Very lovely, interesting exhaust note. ආශ්වාද ජනක ශබ්දයක් අපිට ඇහෙන්නේ. ඒ ආශ්වාද ජනක ශබ්දයත් එක්ක අපි බලමු තරගාංක 69 ඔස්සේ තරගවන්ත සසිදු ප්‍රසන්නගේ තරග නිමාව තත්පර 39.385 ලෙස. එන මීළඟට කළු පැහැති වර්ණයෙන් තරගය සඳහා ප්‍රවේශ වන ක්‍රීඩකයා. The scooter category up to 125cc 4-stroke. Company number 41, GH Imhana. මෙනව පළමු හැපින් අවස්ථාව පසු කිරීමට සූදානම්. ස්කූටර් ඉසව්වේ මන්දගාමී ස්වභාවයක් අපට නිරන්තරයෙන් දැක ගන්නට පුළුවන්. නමුත් ඔවුනුත් උත්සාහ කරන්නේ හොඳ කාල ගණනයක් එක තරගය නිමා කරන්න. ඒ අනුව GH ගිම්හාන මෙවන විට විවිධ කලාපයන් තරගය සඳහා ප්‍රවේශ වී සිටිනවා. තරගාංක 41 යටතේ තමයි ගිම්හාන තරගය සඳහා නියෝජනය. You know, Paitra, I'm very interested to see as to who would snap the podium for the scooter category and what would be the fastest lap time, because this Gimhana recorded 56 seconds flat. I want to see who would record the fastest in this instance, this particular category, because that would encourage so many other novice riders who want to get into motorsport to start with, where the Sri Lankan motorsport had its birth right here at Mahagastota.
වෙන මෙම අධීරයේ අපිට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙන ජයග්‍රාහකයින් ඔවුන්ගේ කාල ගණනයන් එක්ක ලබාගත් ස්ථානයි මේ විදියට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. සංගීත් සූර්යගේ දෙවන ස්ථානයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා, ඒ වගේම ආනන්ද සම්පත් තුන්වන ස්ථානයේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට තරගකරුවන් බොහෝමයකින් දිමාවට පත්වෙච්ච තවත් අධීරයක් ලෙස තමයි මේ දිමාවන්. I believe this is the results for the supermotor category, and while we wait for the next event, we will take a brief commercial break and be back with you shortly. මෙන්න ආරම්භ වුණා මහගස්තොට හිල් ක්ලයිම් 2023 පළමු තරගය. තරගයේ කලායන්සේ ධම්මික නිශාන්තයි මේ තරග බිමේ පිවිසෙන්නේ. Dhammika Nishanta, it is 100 to 125 cc four-stroke motorcycle. It is the first competitor that you are seeing on the street. දවසේ තරගයට ඉතාමත් සුවිශේෂී ආරම්භයක් වංගුවයි ඔව් මේ ආකාරයෙන් ලබාගන්නේ. ඉතාමත් හොඳ වේගයක් දිගට හැකියාවක් ලැබෙනවා. Dhammika comes into the wake field, through the wake field corner into the finish line. Let us see what that's ඉතාමත් කූට ප්‍රාප්ති අවස්ථාවක් තමයි අද දවසේ මේ ආකාරයෙන් දිගහැරෙන්නේ. මෙන්න දෙවන තරගකරුගේ ප්‍රවේශයයි අපි දකින්නේ. Number 24, company number 24, Sivalingam Prakash. තාමත් සුවිශේෂී කඩයිමක් ඒ ආකාරයෙන් පසු කරේ. ඒ කඩයිමේ තිබ අභියෝගයේ ජය ගනිමින් ඉදිරියට යන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ මොහොතේදී. The competitor number has changed to company number 28, Sivalingam Vasudevan. And now from the තරගකරු කොයි ආකාරයෙන්ද තරගයට ප්‍රවේශ වන්නේ? මෙන්න තුන්වන තරගකරුගේ තරග ප්‍රවේශයයි ඔබ දකින්නේ. පළමුවන හැපින් වංගුවයි ඔව් ලබා ගන්නේ. තාමත් ආකර්ෂණීය Jana Zegaran Levi Mary, again in the 125 cc up to 160 cc four-stroke. Goes to the crow's nest. Wakefield corner කලාපය පසු කරගෙන ඇදෙන්නේ. තරගයේ නිමාවත The next competitor, number 01, in a very beautiful motorcycle. I guess he's a very young competitor, Akash Veerasinghe. Akash Veerasinghe. සිලින්ඩර් ධාරිතාව CAC 125 දක්වා වූ පෝස්ටොක් මෝටර් යතුරුපැදියකින් තමයි ඔහු තරගයට ප්‍රවේශ වන්නේ. ඉතාමත් තීරණාත්මක තරග ඉසව්වකයි ඔහු මේ ආකාරයෙන් නියැලෙන්නේ. Now I can see Pavitra, even these youngsters, you know, they are fully prepared, very unlike the very old days, the safeties of paramount motorsport. Motorsport is given absolutely everything to ensure that the next company number 12. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගය තුළ තමන් ලබා ගන්න කෝණය සහ ඒ සෑම වංගුවකම නිවැරදි තැන හඳුනා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ප්‍රවේශ වන්නේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව CAC 125 දක්වා වූ පෝස්ටොක් යතුරුපැදියකින් යොවු තරගයට අවතීර්ණ වන්නේ. And I'm sure the viewers notice that these motorcycles look quite ancient. These are vintage motorcycles probably, and very good running condition, very competitive. These riders are absolutely giving their best today here at Mahagastota. The Chile Hills right as equally as skillful as the Formula One marshals in the world, because all these competitors get that perfect attention of well-trained marshals. Here, company number 4, Binoy Kumar in his scooter, less than 125 cc.
ඔව් තරග ආරම්භයත් එක්ක ඔහු තාමත් යෝගාත්මක එයාපින් වංගුවයි ඒ කාර්යයෙන් ලබා ගත්තේ ඒ ෂණයෙන් ඔහු ඉදිරියට ඇදෙනවා තරමක් මන්දගාමී ස්වභාවයක්ද කියලා මතකද අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. Precisely timed because these motorcycles these are all auto gear motorcycles, so therefore he would have the lowest run, but it is commendable to see that these competitors involved in whatever the means රෙජිස්ටර් වෙලා තිබෙනවා. මෙන්න මීළඟ තනකරුගේ ආරම්භයයි අපි මේ ආකාරයෙන් දකින්නේ. Competitor number 81, Shehan De Silva, in his MS Trail, less than 25 cc two-stroke engine. I love the noise of these two-stroke. It's like buzzing bees. What do you think? අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ශබ්දය කියන්නේ ඇතෙන්ම ජව සම්පන්නතාවයට කියන තවත් නමක් හා අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඔහුගේ වේගයයි ඔහු පාදයෙන් ඔහුගේ සමබරතාවය රැක ගැනීමේ සුවිශේෂී හැකියාවයි මේ ආකාරයෙන් විදහා පානවා. It is indeed an absolutely beautiful run, and let us see through the windfield into the final corner, the windfield corner, on to the final stretch. What timing! We would like to see that for a little while, and there's competitor number 38, Taranga Madhushanka. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා වූ තරග කාටය යටතේ තමයි තරගයට අවතීර්ණ වන්නේ. මෙන්න ඔහුගේ පළමු වංගුව තරමක් ගිලිහියාවකට තත්ත්වෙච්ච ස්වභාවයක් අපිට දැක ගැනීමට Look at his outfit. Look at his outfit. There is a dummy. There's a soft toy that he carries. I'm sure he dedicates that to one of his sons or daughters or nieces or nephews. That's a very beautiful sight to see. This is the beauty of the festival of faith. It is an absolute festival happening for the 89th. රකිවා හා සමානම ආකර්ශනීය. That's a great vehicle control. Bike control is absolutely good. He just oversteered into the first hairpin now. The next company number 34, Malinda Suranit. Malinda Suranit මෙන්න මේ ආකාරයෙන් වංගුව ලබාගෙන මෙන්න දෙවන hairpin වංගුවයි තාමත් දක්ෂ ලෙස ලබා ගැනීමට මේ සූදානම් වන්නේ. ඔහු තමන්ගේ යතුරු පැදිය වේගය පාලනය කර ගනිමින් අවශ්‍ය තැනට ස්ථානගත කරමින් ඉදිරියට යන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. You know, Pavitra, in motor racing, the distance that you cover in the fastest possible speed, that gives you the best timing. Here it's not a lap actually. You start 50 meters lower in elevation and in 50 meters higher approximately in the 698 meter track. ඇතැන්ම රුක්ෂාන් සඳහන් කළා සමානම එය ඉතාමත් අභියෝගාත්මක තත්ත්වයක්. ඒ අභියෝගය කෙසේද මේ තරගකරුවන් ජය ගන්නේ කියන ආකාරය අපිට මේ ආකාරයෙන් දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. තරග අංක 27 යටතේ බසිත් බාකිර් තමයි මේ ආකාරයෙන් තරගයට ප්‍රවේශ වෙලා තිබෙන්නේ. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 700 යතුරු පැදියක් එක්ක Start the whistles. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint.
is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. There's nothing like crystalline series automotive window film from 3M to help keep you cool and comfortable in your car. And thanks to nanotechnology, it's almost invisible. But it doesn't just help keep the heat out. It also helps protect you from harmful UV rays. No matter what shade you choose. That's the magic of crystalline. Visit our website for more information. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ බෙට්ටු යකඩ වගේ හයි අයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි පත්‍රයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic. Welcome back to the 89 Nippon Mahagastota Festival of Speed 2023. We are back with the motorcycle racing categories. Papare. ඇත්තෙන්ම ජව සම්පන්න මොටරත දාවන තරගාවලියක ආශ්වාදයයි මෙලෙස ඔබ අත්විඳින්න සිටින්නේ තරගකරුවන් තමන්ගේ බලාපොරොත්තු දල්වාගෙන බලා සිටින ආකාරයක් අපිට පෙනෙනවා. ජයග්‍රහණය අභියස තරගකරුවන් සියල්ලම මේ ධාවන පථය පරිහරණය කරන විදිය ඉතාමත් සූක්ෂමයි, ඒ වගේම කාර්යශූරයි. සමහරක් තැන්වලදී අවශ්‍ය මොහොතේදී තරගය පාලනය තමන්ගේ අනසක නැත්නම් තමන්ගේ අතට පත් කර ගැනීමට ඒ තරගකරුවන් නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරන ආකාරයක් අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. පසුගිය තරග කිහිපය දකිද්දී දැන් ඊළඟට තවත් අතිරේක තරග ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්ින් සිටින්නේ. ඔබට පේනවා ඉතාමත් මනරම් දර්ශනීය චමත්කාරජනක පරිසරයක් තමයි වටපිටේ හැදී තිබෙන්නේ. මේ පරිසරය තුල මොටරත ධාවකයෙක් තමන්ගේ ධාවනය කරනවා කියලා කියන්නේම වෙනමම විදියක ආශාවාදයක් ලබා ගැනීමක්. Pavitra, have you heard from Nimesha? Has he managed to reach the historic paddock, the show that we have at Gregory's Lake? Did you hear from him? අනිවාර්යයෙන්ම නිමේෂ අපි හිතුවටත් වඩා ඉක්මනට එතනට ගිහිල්ලා කියලා අපිට ආරංචියක් ලැබෙනවා. බලමු මෙන්න මංගල පතිරගේ තරගය සඳහා නියෝජනය තරගාංක 45 යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා වූ 2 ස්ට්‍රෝක් යතුරුපැදියක් තමයි තරගය සඳහා උපයෝගී කරගන්නේ. දර්ශනීය නැම්මක් ලබා ගන්නවා මංගල පතිරගේ මේ මොහොතේදී. ඒ දර්ශනීය නැම්මත් එක්ක තරගය නිමාවට පත් කරන්නේ තත්පර 45ක් ලෙස කාලගණනයක් වාර්තා කරනවා. That was the his first attempt didn't go well. Probably there was something wrong. And that's why the officials called him for a second run, and that ended pretty well, 45.315. මෙන්න මීළඟ තරගකරු
සිමෙට්‍රි කෝණ පසු කරමින් පළමු හැපින් අවස්ථාව වෙත තමන්ගේ ධාවනය ගෙන යනවා. තරගාංක 84න් ගිහාන් සංජීව මෙන්න දක්ෂ ලෙස වමට බර කරමින් ඉතාම ජව සම්පන්න නැමක් ලබා ගනිමින් මෙන්න දෙවන හැපින් අවස්ථාවත් සාර්ථක කර ගනිමින් පෙරට ඇදෙනවා ගිහාන් සංජීව. That was beautiful cornering by Gihan Sanjeeva, company number 84 through the Wakefield corner. Riding his 100 to 125cc motorcycle. That's an impressive finish, 39.706. තත්පර 39.76ක කාල ගණනයකින් තරගය නිමා කරනවා ඒ ක්‍රීඩකයා. He absolutely showed his talent and the balance of the bike the moment he launched off and through the two hairpins. That is probably the line that these motorcycles need to take. I don't know how it would be for Supermotard because we would get to know when Sarangit Surya starts to run again. But that appeared to be a smooth ride. Here is companion number 58, Harish Sivayanam. Harish Sivayanam මෙන්න SM Supermotard 250 සිලින්ඩර් ධාරිකාවයන් තරගය ඉතාමත් දර්ශනීය ලෙස නම් ලබා ගන්නවා. මෙන්න දෙවන හැපින් අවස්ථාවට නැමිලා ඉතාමත් ආකර්ශනීය නමක් ලබා ගන්නවා. හරිෂ් තරගය නොකරනවා තමන්ගේ අනුසක පතුරවමින් පෙරට ඇදෙන ආකාරයක් අපට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. Harish through the final corner, Wakefield corner, company number 58. That's a very impressive finish again. 39.453 seconds. Now we have started to see that the competitors are getting into a certain rhythm and recording quite impressive lap times. අනිවාර්යයෙන්ම තත්පර 33ක ලැප් රෙකෝඩ් එකක් මීට වසර කිහිපයකට පෙර ආනන්ද සම්පත් මේ යතුරු පැදි ධාවන තරගය තුල මෙම ධාවන පතේ තමන්ගේ නම ඉදිරියෙන් සටහන් කරගත්තා. එය මේ වෙනකන් කිසිදු යතුරු පැදි ධාවකයෙකුට කඩන්න බැරි වෙච්ච ලැප් රෙකෝඩ් එකක්. අපි බලමු 2023 නිපොන් මහගස්තොට ෆෙස්ටිවල් ඔෆ් ස්පීඩ් තරගාවලිය තුල තරගකරුවෙකු කඩා විද කියලා. ඒ බලාපොරොත්තුවත් එක්ක මෙන්න ඒ තරග අධීරේ නිමාවයි අපි දකින්නේ. නිමාවත් එක්ක අනසක පතුරවන්නේ නිමේෂ් සඳරුවන් මේ තරග අධීරය තුල එන නැවත වතාවක් තරගකරුවෙකුගේ ප්‍රවේශය අපි බලමු කවුරුන්ද මෙලෙස තරග ප්‍රවේශය ලබා ගත්තේ කියලා. මෙන්න තරගාංක 36න් විනුල පතිරගේ තරග ප්‍රවේශය පළමු හැපින් අවස්ථාව පසු කරමින් මෙන්න ආකර්ශනීය ලෙස දෙවන හැපින් අවස්ථාව අභියෝගාත්මකව ලබා ගන්න ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්. Wow, that's a very stylish negotiating of that second hairpin. The Patirage family, competitor number 36, Vinula Patirage, riding his 125 up to 160cc 4-stroke category motorcycle, but it sounded like a 2-stroke. And that was a very impressive run. And we will wait to see how it ends up at the end of the day. යතුරු පැදි බල කැන්වීම, නියමිත තැනදී ගිය මාරු කිරීම, එවැගේම නියමිත තැනදී යතුරු පැදිය පාලනය කර ගැනීම සහ තමන්ගේ ඉලක්කය වෙත ඍජුවම මනස සකසා ගැනීමයි අවශ්‍ය වන්නේ මෙවැනි තරගයක් තුළ තරගකරුවෙකුට. අපි බලමු මිලග තරගකරු කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ සියලු හැකියාවන් විදහා පාන්නේ කියලා. මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ 89 වැනි නිපොන් මහගස්තොට කඳු තරණය 2023යි. 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed, organized and officiated by Ceylon Motorsports Club and sponsored by Nippon Paint, the title sponsor, and brought to you by Atta Media Production. With their versatile team, equipment and commitment, we go live on POTV, Event TV Plus, and also Papare.com for your viewers. And we would like to invite all the viewers at home, if you can arrange, plan, and if you want to get to Mahagastota, get together with few of your friends and come witness this event. After the motorcycle event, we have the classic car run, and after that, tomorrow will be the fastest of the fastest cars, all the way up to SL GT category. Will be running on this track,
and that will be an amazing experience if you are right here at the track. But even if you can't make it so, we bring it to you live on Event TV Plus with Atta Media Production. මෙන්න තරගාංක 12 යටතේ සුපුන් දනුෂ්ක තරග නියෝජනය සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා වූ තරග කාණ්ඩ යටතේ නියෝජනය. මෙන්න පළමු හැපින් අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් දර්ශනීයයි. මෙන්න නැවත වතාවක් ඒ කලාපය පසු කරමින් දෙවන හැපින් අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහා ඉතාමත් ජව සම්පන්න ආකර්ෂණීය නැමකින් පෙරට ඇදෙනවා සුපුන් දනුෂ්ක. කලාපයන් පසු කරමින් තමන්ගේ අනසක කොයි ආකාරයෙන්ද මේ අධිරය තුළ තමන් නතු කරගන්නේ කියන අධිෂ්ඨානයත් එක්කයි සුපුන් මේ ආකාරයෙන් තරග කරන්නේ. අපි බලමු සුපුන් කොයි ආකාරයෙන්ද තරග නිමාවට පත් කරන්නේ කියලා. තත්පර 46.7 බිඳුවක් යටතේ අංක 12 යටතේ තරග වැදුණු සුපුන් දනුෂ්ක තරගය නිමා කරන්නේ. The next competitor number 38 in a Yamaha, Taranga Madhushanka. දෙවන අධීරයේ තරගයි මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න තරංග මදුශංක තරගාංක 38 යටතේ තරග වදින ක්‍රීඩකයා. මෙන්න පළමු හැපින් කලාපය ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස මන්දගාමී ස්වභාවයකින් පසු කරත් මෙන්න දෙවන හැපින් අවස්ථාව වදක් තමන්ගේ යතුරුපැදියේ ධාවනය අදාළ කරගනිමින් ලබා ගතත් ඒ අදාළ කරගත් ධාවන වේගය නැවත වතාවක් පරිවර්තනය කරගන්නවා බල්ල ගන්වමින් මේ තරගයේ තුන හොඳ අවතීර්ණයක් ලබා ගනිමින් තරංග මදුශංක. Beautiful ride by Taranga Madhushanka. Nice attempt, and that's a green. It's a green timing for the particular sector. So it appears that Taranga has done the fastest timing for that sector, for that event category. ඊළඟ තරගකරු තරගාංක 29 යටතේ ශිවලිංගම් වාසුදේවන් තරග වදින්නේ. ඔහු තමන්ගේ හොඳ පාලනයක් යටතේ යතුරුපැදිය ධාවනය කරගෙනවා. මෙන්න කලාපයන් පසු කරමින් පළමුණු හැපින් වංගුව ලබා ගන්නවා. මෙන්න මදක් වමට වෙන්නට තමන්ගේ යතුරුපැදිය ඇල කරමින් මෙන්න දෙවන හැපින් අවස්ථාව ලබා ගනිමින් පෙරට ඇදෙනවා. යම් ආකාරයකින් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ තරගකරු ධාවන පතෙන් ඉවතට යනවාදෝ නැද්දෝ වගේ හැකියාවක් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. නමුත් ශිවලිංගම් කියලා කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. මෝටරාත ධාවන තරග තුල නවකිය ක්‍රීඩකයෙක්. මේ අවස්ථාවේදී තත්පර 48ක් ලෙස තමයි තරගය නිමා කරන්නේ මේ අදිරේ. Sivalingam Vasudevan recording 48.080. And now we have Sivalingam Prakash, company number 24, riding a Yamaha FZ 160cc 4-stroke engine, 4-stroke bike. තරගාංක 24 යටතේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශිවලිංගම් ප්‍රකාශ්. කලින් ක්‍රීඩකයාගේ ඥාති සම්බන්ධතාවයක් තියෙන ක්‍රීඩකයා. මෙන්න දෙවන හැපින අවස්ථාව දක්ෂ ලෙස ඉතාමත් අභියෝගාත්මකව පසු කරමින් කලාපයන් පසු කරමින් මෙන්න ඉදිරියට ඇදෙන දර්ශනය ඔබ මේ දකින්නේ ආකර්ශනීය පරිසරය මැදින් තමන්ගේ ධාවනය පෙරට ගෙන යන ශිවලිංගම්. ඒ අවස්ථාවේදී නම් ඔහුට යම්කිසි ගිලිහීමකට ලක් වුණාදෝ කියලා තේරුණා යතුරුපැදිය. බලමු අපි. Appeared to have dropped a bit of speed there at the final segment. However, we have the next competitor coming onto our screen. That's company number 20, Jnana Zegaran, Levi Derek, goes through the Blackpool Straight right about now and into the first hairpin. That seems to be a very smooth ride so far. Into the second hairpin in his Yamaha FZ. Oh dear. He loses control, gets on the power a little too much right at the apex, and he loses his rear. And Jnana Zegaran, Levi Derek. Oh Derek, that is a big loss. මෙන්න නැවත වතාවක් පුනරූපණය ඔබ දකින්නේ ඥානසේකරන් අතින් තමන්ගේ යතුරුපැදිය ගිලිහී යන අවස්ථාව. නැවත ලබා ගන්න උත්සාහයක් ගන්නවා. නමුත් යතුරුපැදිය තමන්ගේ අනසකින් there he throttles. He has not completely exited the corner, but while he had a certain angle to his bike, he quickly powered through. I'm sure he went on to power a little too early, or maybe a little too much power there, and he lost his rear. Derek goes through the crow's nest
and into the wake field. That's a beautiful run, which could have been a beautiful run, was just thrown in the air. hairpin banguwala tamange yaturu padiya palakanwima taramakara අභියෝගාත්මකයි. නමුත් දාවකයන් සිටිය යුතුයි අවශ්‍ය තැනදී බලකන්වන්න අවශ්‍යද කියන කාරණාවන්. මේ සියලු තීරණයන් මත තමයි ඔවුන්ගේ චැක්කහණය තීරණය වන්නේ. අපි සූදානම් ඊළඟ තරගකරුගේ ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ඊට ප්‍රථම අර අනපේක්ෂිත සිදුවීම සිදුවු ස්ථානයේ පිරිසකර කරවීම නැත්නම් අවශ්‍ය කරන ධාවන පතේ සූදානම් කරවීම මේ මොහොතේදී සිදු වෙනවා. අපි නැවත වතාවක් මේ දකින්න සූදානම් වන්නේ පුනරූපණයයි. මෙන්න ඔහුගේ අතින් යතුරු පැදිය ඉල්ලි. Wait for it. There he powered and he lost his rear. Now, this is the second incident on the track, or the third incident, but within the timing zone, this is the second incident. මෙන්න මීළඟ තරගකරු තරගයට ප්‍රවේශ වෙලා තිබෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මෙන්න පළමු හැපින අවස්ථාව නැමිලා ආකර්ෂණීය ස්වභාවයකින් ආකාශ් වීරසිංහ ලබා ගන්නවා අංක 1 යටතේ තරග බදින ක්‍රීඩකයා. තාමත් දක්ෂ ලෙස පෙරට ඇදෙනවා බල්ල ගන්නමින් තමන්ගේ යතුරු පැදිය. මෙන්න දක්ෂ ලෙස කලාපයන් පසු කරමින් ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. නමුත් තත්පර 45ක් යටතේ තමයි ආකාශ් තරගය නිමා කරන්නේ. Akash Veerasinghe, the youngest competitor, the junior most competitor that we have seen so far on track. And now we are on to the next competitor. With his hair flying beneath his helmet, Nimesh Sandaruwan. This is the Sandaruwan that we spoke about previously. Competitor number 70, driving his supermotor 250cc motorcycle. Quite a stylish player. ආකර්ෂණීයයි තමන්ගේ අනන්‍යතාවය මේ ධාවන පතේ තුල එලෙසම රඳවා ගනිමින් ඉතාමත් දර්ශනීය නම්මකින් යුක්තව කලාපයන් පසු කරමින් මේ ඇදෙන්නේ අංක 70න් නිමේෂ් සඳරුවන්. This appears to be a better run by Nimesh Sandaruwan. That is 37.104 recorded in green, and that gives you the hint of a faster lap time or a run time from Sandaruwan. Brilliant drive, brilliant ride. තාමත් නොකඩවා පවතින තත්පර 33ක ලැප් වාර්තාව මේ වතාවේදී කිසියම් වූ ක්‍රීඩකයෙක් කඩාවිද නැත්නම් බිඳ හෙලාවිද සියල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තුවේ ලැප් රෙකෝඩ් එක තමන්ගේ නම ඉදිරියේ තබා ගැනීමයි. බලමු මේ වතාවේදී 2023 දී යතුරු පැදී ධාවකයෙකුට පුළුවන්කමක් ලැබෙන කාරණාවක් කියලා. The previous lap record is recorded in golden letters under the name of our very experienced champion driver, Ashan Silva. I saw Ashan this morning coming to help with the official work. Will we see him tomorrow in the SLGT? මේ වතාවේදී අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙවිද කියලා අපි බලමු. හෙට දවසේදී තමයි මොටර රථ ධාවන තරග පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ. ඊට මතෙන් මෙන්න ක්‍රියාත්මක වන්නේ අංක 86 යටතේ ගිලිහීමකට ලක් වුණාදෝ කියලා හිතුණා. නමුත් ඔහු එතනින් නවතින්නේ නැහැ. තමන්ගේ ධාවනය නොකඩවා අකණ්ඩව ඒ ගිලිහෙච්ච ධාවනය නැවත වතාවක් බලගන්නමින් පෙරට ඇදෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්. Beautiful spirit displayed by Dilan Hettiarachchi. Kudos to Dilan. He lost it in the second hairpin entrance. Let's take a look at it. He exits smooth from the first hairpin. There he comes to the second. What happened? Oh, he powered through and lost his rear, but he kept running. Now, this is the kind of spirit I would like to see from all the riders, the drivers, all the competitors when you come into a competition. Never give up attitude. The relentlessness of these riders and drivers is what has brought success to the Sri Lankan motorsport as at today since 1934. මෙන්න මීළඟට MS Trail තරගී සව්‍යයටතේ තරගාංක 81න් ෂෙහාන් ඩි සිල්වා තරග ප්‍රවේශයයි අපි දකින්නේ. ඔහු ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස දෙවනි හැපින අවස්ථාවත් පසු කරමින් පෙරට ඇදී තරගය නිමා කරන්නේ තත්පර 45ක් ලෙස. That was Shehan Silva for you, and we have the next competitor lining up on the start line. We see Malit, the officials. Who could this be? Is that Sangeet Suryagay running his
racing motorcycle, we will eventually get to know. The competitor is ready, and the competitor number 31, is that right? යතුරුපැදි ධාවනය තුළ නම කිය චරිතයක් සංගීත් සුරේගේ අද දවසේදී ඔහුගේ තරගය බලා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබේවි. අපි බලමු මේ මොහොතේදී කවුරුන්ද තරග ප්‍රවේශය ලබා ගන්නේ කියලා. There he goes at the beautiful launch. First gear, second gear, onto the third gear, and he's goes. That is Malinda Suranjit. I beg your pardon. That's competitor number 34, Malinda Suranjit. And into the first hairpin, a little bit of a wiggle there off the throttle. And into the second hairpin right about now. තාවත් දර්ශනීය නැම්මකින් යුක්තව තමන් ඒ දෙවන හැපින අවස්ථාවත් පසු කරමින් මෙන්න බ්ලැක්පූල් කලාපය වෙත අවතීර්ණ වෙනවා ක්‍රීඩකයා. ඉන්නතුරුව මෙන්න ඔහු ගිලිහි යාමකට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් ඔහු බලකන්වා තරගයේ නිමාවට පත් කරනවා තත්පර 42ක් ලෙස. 42 seconds there for Sanjeeva. ඊළඟ තරගකරුගේ ආරම්භයයි ඔබේ දකින්නේ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක්, ජව සම්පන්න ආරම්භයක් ලබා ගත්තත් මදක් වේගය අඩාල කරමින් තරගයට අවතීර්ණ වෙන මේ දුරයියා තිලුක්ෂන්. Durai Raja Tilukshan, competitor number 78 in his SM tracker bike 250cc 4-stroke. තරගංග 78ක් යටතේ තමයි තරග වදින්නේ. මෙන්න බ්ලැක්පූල් කලාපය පසු කිරීමට සූදානම් තිලුක්ෂන්. අපි බලමු කොයි ආකාරයෙන්ද තරගයේ නිමාවට පත් කරන්න කියලා තිලුක්ෂන්. Through the Wakefield corner. Oh, he stops. Oh, that is unexpected. He lost power. Very unfortunate there. He just... I was just wondering as to why on that drone shot we saw, he was slow. He was quite slow off the Wakefield corner, and he lost power there. Dear, oh dear, that's a big loss for him. Durai Raja Tilukshan might have to give his absolute best on his second chance. Company number 78. එක තැනකදී තමන්ගේ යතුරු පැදිය ගිලිහෙන බව ඔහුට තේරුණා. ඉනතුරු ඔහු අනතුරක් වීමට නොදී යතුරු පැදිය ඉතාමත් ආරක්ෂිතව නවත්ව ගත්තා. මෙන්න මීළඟ තරගකරු තරග ප්‍රවේශයයි ඔබ දකින්නේ. තරගාංක 18 යටතේ නිකිල පතිරගේ පවුලේ නියෝජනය. මෙන්න ඉතාමත් ආකර්ශනීය ලෙස තාමත් දක්ෂයි, ජව සම්පන්න ලෙස පළමු හැපින අවස්ථාව පසු කරමින් ඉදිරියට ඇදෙනවා. මෙන්න දෙවන හැපින අවස්ථාවේ අභියෝගය කොයි ආකාරයෙන් ඔහු ලබා ගනිවද කියලා බලමු. දර්ශනීයයි ආකර්ශනීයයි. ඇතෙන්ම තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ඔහු මේ විදහාපාන දක්ෂතාවය අතිශය ප්‍රබලයි. අපි බලමු තරග නිමාව කොයි ආකාරයෙන්ද නිකිල පතිරගේ තමන්ගේ නම ඉදිරියෙන් සටහන් කරගන්නේ කියලා. යනුව තත්පර 41.36ක් යටතේ තමයි ඔහු තරගයේ නිමාවට පත් කරන්නේ. Competitor number 67 on screen right now, Sabir Mimshad, riding his Tracker 250cc motorcycle. Competitor number 67 through the Blackpool straight into the first hairpin now. One gear down, up the hill into the second hairpin, a left-hander. He carefully stays on the power and only powers through once he has fully exited the corner. Now that is what these riders need to do, I suppose. අපිට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. තප්පර 39.56ක් ලෙස තමයි අංක 67න් නියෝජනය කළ සබීර් තරගයේ නිමාවට පත් කරන්නේ. Though it looked a little slower, he still managed to record a lap time well under 40 seconds. තරගකරුවන් හැපින් කලාප පසු කරගෙන යාමේදී සමහරක් අවස්ථාවලදී පාදය උපයෝගී කරගන්නවා තමන්ගේ සම්පර්කාවය පොදවා ගන්න. නමුත් සමහර තරගකරුවන් මේ අභියෝගයේ පාදය උපයෝගී නොකර අභියෝගය නිවැරදි ආකාරයෙන් පරිහරණය කිරීමට උත්සාහයක් ගන්නවා. ඒ සියල්ලම අපිට මේ තරගයේ පුරාවට දැක ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙන කාරණා. They use their leg, of course, as mentioned, Pavitra, as a dynamic ballast. You simply change the position and the weight of your body changes the center of gravity, and it helps the rider to maneuver the motorcycle to his desire. So this is a technique that they need to practice and make
perfect. And most of the experienced drivers seem to be doing it fairly well. සැබවින්ම එවැනි දක්ෂතාවයන් එවැනි උපක්‍රමශීලී හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කරන්න මනාත් දාවන පදයක් තමයි මහගස්තොට මේ කඳු තරණ දාවන පදය. මේ වතාවේදී මහගස්තොට කඳු තරණ දාවන පදය කාල තරණ තරගයක් බවට පරිවර්තනය කරලා තියෙන ආකාරයක් අපිට දැනගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. මේ කාල තරණයන් එක්ක අපි බලමු කවුරුන්ද අද දවසේ හොඳම කාලය වාර්තා කරමින් මේ තරග ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. මෙන්න ඒ අතරවාරයේදී මීළඟ තරගකරුගේ තරග ප්‍රවේශයයි අපි දකින්නේ. ඉතාමත් දර්ශනීය ලෙස සිමෙට්‍රි කෝණයක පසු කරමින් පළමු හැපින අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. මෙන්න වම් පසට ඇල කරමින් දෙවන සිමෙට්‍රි කෝණයක දෙවන හැපින් වංගුව ලබා ගන්නයි ඔහුගේ සූදානම. ඔහු එයත් අතිසාර්ථක කරගැනීමෙන් පෙරට ඇදෙනවා. බල ගන්වමින් තමන්ගේ යතුරු පැදිය ආකර්ශනීය පරිසරයකින් යුක්ත වෙච්ච මේ නුවරඑළිය පරිසරයට මැදයෙන් තියෙන මේ ධාවන පතේ තුල තමන්ගේ අනසක පතුරමින් මෙලෙස තරගය නිමා කරන්නේ මේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයා. අපි බලමු. Well, with the excitement that happens on the track, sometimes, we might experience a bit of a slip of a tongue and we end up calling a different corner. That's the nature of bringing motorsports to life. So we will try to make it as perfect as possible. And I'm here with Pavitra. And the next competitor is ready for his run, competitor number 11. තරගාංග 11 යටතේ මීළඟට තරගය සඳහා සූදානම්ින් සිටින ක්‍රීඩකයා. බලමු කොයි ආකාරයෙන්ද තරගයට මුහුණ දීමට ඔහුගේ දක්ෂතාවය කොයි ආකාරයෙන්ද මේ ධාවන පතේ තුල ඔහු විදහාපන්. නිපොන් සවිබල ගන්වමින් ක්‍රියාත්මක වන 89 වන නිපොන් මහගස්තොට ෆෙස්ටිවල් ඔෆ් ස්පීඩ් 2023 තරගාවලියත් එක්කයි ඔබ මේ ආකාරයෙන් රැඳී සිටින්නේ. අද දවසේ මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ යතුරු පැදි ධාවන තරගය. ඉන් අනතුරුව පෞරාණික මෝටර රථ තරගය පැවැත්වෙනවා. ඒ සඳහා ඔබට ඒ අත්දැකීමත් ඔබට ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම හෙට දවසේදී ඔබට පුළුවන් මෝටර රථ ධාවන තරගාවලිය ආස්වාදය විඳින්න. ඒ අතරවාරයේදී මෙන්න තරග ප්‍රවේශය ලබා ගන්නේ තරගාංක 11 යටතේ ධම්මික නිශාන්ත. සිලින්ඩර් ධාරිතාව CS 125 දක්වා වූ තරග කාණ්ඩය යටතේ ධම්මිකගේ නියෝජනය. මෙන්න දෙවන හැපින් වංගුව ඉතාමත් ආකර්ශනීය ලෙස ජය අරගනිමින් මීළඟ කලාපයන් වෙත අවතීර්ණ වනවා ධම්මික. මේ කලාපයන් තුල තමන්ගේ වේගය ඉතාමත් මනාව පාලනය කරගනිමින් මෙන්න පොඩි නැම්මක් එක්ක මීළඟ කලාපය පසු කරමින් ධම්මික තරගය නිමා කරනවා. That's the second run of most of the competitors. Competitor number 59 on screen right now. GH Gimhana doing his second run in his motorcycle Super Sport up to 600cc. මේ තරගකරුවන්ගේ දෙවන ධාවනයයි අපි මේ දකින්නේ. HM ගිම්හාන තරග අංක 59 යටතේ ඔහුගේ පළමුණු හැපින් වංගුව ලබා ගැනීමෙන් මෙන්න අවතීර්ණ වෙනවා. දෙවන හැපින් වංගුව ලබා ගැනීම සඳහා ලොකු බෑවුමක් එක්ක තාමත් දර්ශනීය නැම්මකයක් ලබා ගන්නවා ගිම්හාන එම වංගුව. He was very careful in taking that second hairpin. It shows how challenging these corners are, Pavitra. තමන්ගේ යතුරු පැදිය බල ගන්නමින් මෙන්න නිමාව සනිටුවන් කරනවා ගිම්හාන. තත්පර 45.07ක් ලෙස කාලය ගණනය කරමින්. Not as fast as we would expect out of that kind of a bike, but however, could be a novice. It could be his first run here at Mahagastota today. Now we have Supun Suraj, competitor number 99. තරගාංක 99 යටතේ සුපුන් සුරාජ්ගේ තරග ප්‍රවේශය ඉතාමත් ආකර්ශනීය තරග නියෝජනයක්. අපි මින් පෙර අවස්ථාවකදීත් ඔහු පිළිබඳව කතා කරා. මෙන්න තමන්ගේ අනසක දෙවන හැපින් වංගුවේදී කොයි ආකාරයෙන් ලබා ගැනීමද? The session has been rig flagged. රතු පැහැති දජය ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඔහුගේ ධාවනය අඩාල කරනවා. අප කාර්ය මණ්ඩලයේ නියෝජිතයන් නැවත වතාවක් ඔහුට තරගය සඳහා ප්‍රවේශ වන්නට කියන ආරාධනයත් එක්කයි මම හිතන්නේ ඔහු ධාවන පතෙන් ඉවතට යන්නේ. අපි බලමු කොයි ආකාරයෙන්ද ඔහු මීළඟ වතාවේදී තරගය සඳහා ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නේ කියලා. Suraj Supun goes downhill to restart his
race as the officials red flag decision. මේ ධාවනය තුල තරගකරුවන් අප දෙපස සිටින උපදේශකයන් මාර්ග උපදේශකයන් ඒ වගේම මාර්ෂල් වරුන් ලබා දෙන ඒ සංඥා පිළිපැදීම සහ ඒ සංඥාවලට තමන්ගේ අවධානය යොමු කිරීම අත්‍යවශ්‍යම කාරණාවක්. නිවැරදි ධාවනයකින් යුක්තව තරගය නිමා කිරීම සඳහා එවැනි අවස්ථාවකුයි අපි මින් පෙර අවස්ථාවේදී දුටුවේ. Suraj Supun will be taking his run once again. Probably there was some technical issue in the session. Therefore, he's been red flagged and sent back to the start line. You are seeing the beautiful Mahagastota tea estate and the track, a 698-meter race distance. And with approximate elevation change of 50 meters from the start line all the way up to the finish line. That's quite interesting and challenging. Now we see a helicopter. I think it's a Robinson RT-66 flying above us. විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි මෙම ධාවන පතේ ආරම්භක ස්ථානයේ ස්ථාපිත වන්නේ මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1730කින් යුක්තව එය උන්නතාංශයක් දක්වා නිර්මාණය වෙමින් තරගයේ නිමාවේදී මුහුදු මට්ටමේ උස සඳහන් වන්නේ 1780ක් ලෙස. ඉතින් මෙවැනි කඳු තරණයක් යටතේ තමයි මේ ධාවකයන් තමන්ගේ තරගය නියෝජනය කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඒ සියලු අභියෝගයන් ජය අරගනිමින් අද දවසේ මේ යතුරු පැදී ධාවන තරගාවලිය තුල තමන්ගේ නම තබන්නේ කුමන ක්‍රීඩකයාද කියලා. So technically speaking, it appears that these riders climb up around a 15 to 16 story building over a 698 meters of distance. That's the kind of height we are talking here. රුක්ෂාන් මීට සමගාමීව ඇත්තෙම ගෙගරි ලේඛික ආසන්නයේ ඉතාමත් සුවිශේෂී තවත් ආකර්ශනීය ඉසව්වක් තියෙන පෞරාණික නෝට්ටක ප්‍රදර්ශනය. එය සමගින් අපේ නිමේෂ සිටින අපි සූදානම් තව ස්වල්ප මොහොතකින් ඔහුගෙන් ඒ පිළිබඳව විස්තර දර ගැනීම. While we wait for Nimesha, Supun Suraj is taking his second chance. This is the first run he is taking. MS Touring 600cc, competitor number 99. සුපුන් සුරාජ්ගෙන් අපි දකින්නේ ඉතාමත් පළපුරුදු ධාවකයෙකුගේ දක්ෂතාවයක්. තවාගේ යතුරු පැදිය හොඳින් පාලනය කරගනිමින් අවශ්‍ය තැනදී බල ගන්නමින් අවශ්‍ය තැනදී බලය ගිලිහෙමින් ඉතාමත් සුවිශේෂී ලෙස උපක්‍රමශීලී ලෙස. Oh, that's a very impressive run by Suraj Supun, and 37.078 on the clock in his 600cc motorcycle. That's a very smooth and an impressive run by Suraj. සියලු යතුරු පැදි ධාවකයන්ගේ අරමුණ වන්නේ හොඳ වෙලාවක් නැත්නම් හොඳ කාලයක් Tamanගේ නම ඉදිරියේ රඳවා ගනිමින් මේ තරගය තුල නම ගිය තරගකරුවෙකු නැත්නම් ධාවකයෙකු බවට පත්වීමයි. ඉතින් ඒ සිහිනය සපුරා ගැනීම සඳහා මේ වන විට 100කට අධික පිරිසක් නැත්නම් 100කට අධික යතුරු පැදි ධාවකයන් පිරිසක් මහගස්තොට මෙම ධාවන පතේ අවතීර්ණ වෙලා තිබෙනවා. ඒ සියල්ලන්ගේ දක්ෂතා, ඒ සියල්ලන්ගේ හරඹයන් අපිට අද දවස පුරාම දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඔබට මේ සජීවී අත්දැකීම ලබා ගන්න පුළුවන් BOTV ඔස්සේ, ඉවෙන්ට් TV ඔස්සේ වගේම Papare ඔස්සේ. 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed 2023. You're witnessing the motorcycle hill climb today in this very beautiful scenic Mahagastota tea estate. රුක්ෂාන් ඔබට මතක නම් උදේ වරුවේදී මද මීදුම් ස්වභාවයක් තිබුණා මේ ප්‍රදේශයේ. මේ වන විට පහව ගිහිල්ලා පැහැදිලි පරිසරයක් නැත්නම් ධාවන පතේ තුල ධාවනය කිරීම සඳහා පැහැදිලි අවකාශයක් निर्माणे भी තිබෙනවා පරිසරිනුත් ආශිර්වාදයක් ලබා දීමේ. Precisely, Pavitra. Motor racing is also about the weather and how the weather challenges the conditions. On a very sunny and a warm track, things can improve way lot better than on a overcast or on a rainy or wet track. So, thank you for this beautiful weather, for the nature we should say a big thank you, and
here it's a very sunny and shiny, very favorable conditions for racing. And here we go racing once again at Mahagastota for the 89th time. How about the situation of Nimesha at the Gregory Lake Park? Can we get some visuals of the classic car show we have today? ආරංචිය හැටියට නම් රුක්ෂාන් පෞරාණික වාහන නැත්නම් පෞරාණික මෝටර රථ 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එහි තිබෙන බව තමයි වාර්තා වන්නේ. අපි සූදානම් තව ස්වල්ප මොහොතකින් නිමේෂව සම්බන්ධ කර ගනිමින් ඇත්ත තතු විත්ති ගෙගරි ලේක් ආසන්නයේ සිට ඔබ වෙත ගෙන එන්න. ඒ සියල්ල පවතින්නේ මෙම දාවන තරගාවලිය තුලයි. මහගස්තොට හිල් ක්ලයිම්බ් 2023 තරගාවලියත් එක්කයි ඔබ මේ ආකාරයෙන් රැඳී සිටින්නේ. මේ තරග අත්දැකීම ඔබට මේ ආකාරයෙන් ලබා දෙන්නේ 89 වෙනි වතාවටත් සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් ඉතාමත් සාඩම්බරයි. Speaking about the historical car show that we have at the Gregory Lake Park, after the motorcycle show is done for the day, we would expect these historical cars coming up in a rally, a demonstration rally uphill Mahagastota. So we will, it is not going to be a race, but it's a demonstration rally. All these beautiful and rare historical cars will go up from the start line all the way to the finish line through these beautiful turns and twists here at Mahagastota. ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන අනෙකුත් ධාවන තරගات එක්ක බලද්දී මහගස්තොට මෙම මෝටර රථ ධාවන තරගාවලිය සුවිශේෂී කියලා කියන්නේ අන්න ඒ නිසයි සෑම අවස්ථාවකදීම සෑම මොහොතකදීම අලුත් අත්දැකීම් ඔබට සමීප කරන්න ක්‍රීඩාවට රොද බඳින ඔබට සමීප කරන්න නිරන්තරයෙන් සූදානම් වී සිටිනවා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා අප සියලු දෙනාම. ඉතින් පෞරාණික වාහන ප්‍රදර්ශනයත් මිට සමගාමීව ගැගරි ලේක් ආසන්නයේ ක්‍රියාත්මක වන බව මතක් කරමින් අපි සූදානම් නැවත වතාවක් තරගයේ දිහාවට යොමුවන්න. ඔබට පේනවා ඇති ධාවන පථය මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන ආකාරය. ක්‍රීඩකයන් මෙම ධාවන පථය තුල තමයි තමන්ගේ හරඹයන් පානට සූදානමින් සිටින්නේ. ඒ ධාවන පථය ක්‍රියාත්මක වන්නේ අභියෝගාත්මක ස්වභාවයකින්. මොකද ඔබට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඉතාමත් අමාරු, ඉතාමත් අසීරු වංගු වලින් යුක්ත වෙච්ච නැත්නම් හැපින් වංගු වලින් යුක්ත වෙච්ච ධාවන පථයක් තමයි මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ මහගස්තොට මෝටර රථ ධාවන තරගාවලිය තුල. Do you know there's a very interesting fact that I found about Nuwara city. Nuwara city, as you know, have the Haggala Botanical Gardens, and it houses the blue magpies. It houses blue magpies. So for all the viewers out there, local and foreign, if you are touring in the country, Nuwara city is a must destination on your list, because you can experience the beautiful air, beautiful weather, and the chilly, hilly weather right here, while enjoying all the scenic beauties that is on offer here at the Nuwara district. MS Motor 250cc වර්ගයේ ඉසව්වෙන් මෙන්න ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගාංක 90 යටතේ බානුක ලක්මල්. තමන්ගේ ජවය ජීවය උපරිමයෙන් ධාවන පථය තුල ප්‍රදර්ශනය කරන ආකාරයක් අපට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. බානුකගෙන් මෙන්න නැවත වතාවක් බලගන්නමින් තරගය නිමා කරන්නේ තප්පර 42.5ක කාල ගණනයකින්. Pavitra, if I may ask you, how many people, what's the population do you think that lives in Nuwara as recorded in the last census? ඇත්තට මේ පිළිබඳව මට අදහසක් නැහැ. ඔබම කියන්න මම හිතන්නේ මේ පිළිබඳව හොඳ අධ්‍යයනයක සිටින ඔබටම පුළුවන්කමක් ලැබෙයි කියන්න. As recorded in 2011 consensus, 27,500 is the population in Nuwara city, but during the Nuwara season, close to a million, in excess of 1 million people visit the city. So basically, if you come here in April, you would bump into so many people who have come from the western province and other parts of the country. So only 27,500 or close about that number lives here, rest touring.
ඉතාමත් ඒ අතරවාරයේදී ඉතාමත් ජව සම්පන්න ආරම්භකින් යුක්තව තරගාංක 76 යටතේ සසිඳු ප්‍රසන්නයි මෙලෙස තරග නිමා කරන්නේ තප්පර 36.74ක ඉතාමත් තීරණාත්මක a beautiful run by Sasindu Prasanna, 36 seconds, and he has recorded a green lap time which records as the fastest for that particular segment, and that's a wonderful run. And here we have another rider. බලමු මේ කවුරුන්ද කියා මෙන්න තරගාංක 72 යටතේ සමන් කොටුවගේ තරග වදින්නේ 700 සිලින්ඩර් ධාරිතාව යටතේ තරගයේ සඳහා මෙන්න බලමු හැපින් බංගුව ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ලබා ගනිමින් නොකඩවා බලගන්නවා තමන්ගේ යතුරු පැදිය මෙන්න දෙවන හැපින් අවස්ථාව ලබා ගන්නවා මන්දගාමී ස්වභාවයකින් යුක්ත වුණත් අවශ්‍ය තැනකදී බල ගන්වන්න තරම් සූක්ෂම හැකියාවක් තියෙන ක්‍රීඩකෙක් තමයි සමන් කොටුවගේ කියලා කියන්නේ. Saman Kotuge competed at number 72, riding his S-Touring motorcycle. Crosses the line by recording a 42.298 seconds. Not quite enough for that segment, I would say. ඇතෙම හැපින අවස්ථාවන් වල බල ගන්වනවද නැද්ද කියන කාරණාව මත තමන්ගේ අවසන් කාල ගණනේ තීරණය වෙනවා. මෙන්න ඒ අතරවාරයේදී තරඟ අංක 56 යටතේ රීසා තරගයේ සඳහා අවතීර්ණ වෙනවා. Riza Odia, a very famous name in motorcycle racing, riding the Helibees. If I recollect, Riza Odia is one of the partners or the sole owner of Helibees racing team. පැහැදිලිවම ඔඩයාර් පවුලේ තවත් නියෝජනයක් ඔබ මේ දකින්නේ. අද දවසේ ඔවුන්ගේ නම නිරන්තරයෙන් මේ තරගාවලිය පුරාවටම අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණා. මොකද තරගාංශ කිහිපයක් යටතේ ඔවුන් තරගය නිමා කරපු නිසා. Riza Odia records in the 37s. මෙන්න මීළඟට නැවත වතාවක් බල ගන්නමින් සූදානමින් සිටිනවා යතුරු පැදියක් හේෂාන් පසිදු තරගාංක 55 යටතේ තරගයට අවතීර්ණ වෙන මොහොතයි මේ. Ishan Pasidu competed number 55, riding his MS Sport 250cc motorcycle. 250cc වර්ගයේ සිලින්ඩර් ධාරිතාවයක් යටතේ තමයි ඔහු තරගයේ සඳහා අවතීර්ණ වන්නේ. තාමත් දක්ෂ ලෙස බංගුව ලබා ගන්නවා. ඒ බංගුවෙන් අනතුරුව පැමිණෙන මෙන්න දෙවන හැපින් අවස්ථාවත් ඔව් ආකර්ශනීයයි මනරම් ලෙස ලබා ගන්නවා හේෂාන් පසිදු. ඒ ෂණෙන් තමන්ගේ යතුරු පැදිය ඉතාමත් හොඳින් බල ගන්නමින් තරගේ නිමාව සඳහා කෙමින් ඒෂාන් පසිදු රැගෙන එනවා යනුව තප්පර 38.4 බිඳුවක් ලෙස තරගාංක 55න් නිමා කරනවා. That is an equally impressive run. I think if he had a little bit more power, he could have got well under 38 seconds. Now the next competitor number Supun Danushka in 100 to 125cc two-stroke motorcycle. Two-stroke යතුරු පැදියක් තුලින් CS 125 දක්වා වූ සිලින්ඩර් ධාරිතාවයක් යටතේ තරඟ නියෝජනය සුපුන් දනුෂ්ක තරගාංක 13 මෙන්න පළමු හැපින් වංගුවයි ලබා ගන්නේ. ඉන් අනතුරුව දක්ෂ ලෙස බල ගන්නමින් දෙවන හැපින් වංගුව ලබා ගැනීම සඳහා තමන්ගේ වේගය අඩාල කරගන්නමින් පෙරදෙනවා. ඊයාමකට උත්සාහයක් ගත්තා නමුත් එය ගිලිහි නොයා තමන්ගේ අනසක සතුව තමන්ගේ යතුරු පැදිය පවත්වා ගනිමින් බල ගන්නමින් පෙරට ඇදෙනවා. මෙන්න අංක 13න් සුපුන් දනුෂ්කයි මෙලෙස තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. And Pavitra, as we progress through the 89th Mahagastota hill climb, we must not forget our very dear past members of the Ceylon Motorsports Club, the officials who always volunteered, who have left us in the recent past, Mr. Siafuddin and Mr. Kamil Hussain, Mr. Lal Hetiarachi and Mr. Hafiz Kader, and the reason to leave us was Mr. Kaushalya Samarasinghe, a terrible loss and a news that we heard a few months back. So we belovedly remember them, fondly remember them on this 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed 2023. These are the people who we are used to seeing on track, off track, beautiful souls, and I'm sure they are looking down upon us from wherever they are.
ඒ සිහිපත් කිරීම සැබවින්ම අතිශය වැදගත්. මොකද මේ ශාස්ත්‍රයේ සඳහා මනවින් තමන්ගේ දැනුම දක්ෂතාවය ශ්‍රමය කැප කරපු පිරිසක් තමයි ඒ විදිහට අපෙන් නික්ම ගියේ. උන් සිහිපත් කරමින් මෙන්න නැවත වතාවක් තරගයට ප්‍රවේශ වුණු අංක 32 යටතේ ජනක දිනේෂ් MS ස්පෝර්ට් 250cc වර්ගයේ ඉසවෙනුයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතාමත් හොඳ නැම්මක් ලබා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ ෂණයෙන් තමන්ගේ යතුරුපැදිය බල ගන්නවා. මෙන්න දෙවනි හැපින් අවස්ථාවත් සාර්ථකව ලබා ගන්නවා. දර්ශනීයයි ජනක දිනේෂ් පළපුරුදු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔබ දන්නවා මොටර රථ ධාවන තරගාවලි තුල නිරන්තරයෙන් කියවෙච්ච නමක් ජනක දිනේෂ්. මෙන්න ඉතුරු කලාපයන් සියල්ල පසු කරමින් තප්පර 38.1.3ක් ලෙස තමන්ගේ තරගය නිමා කරනවා. නැවත වතාවක් තරගී නියැලෙනවා. අවිෂ්කෝඩයා තරගාංක 9 යටතේ SMS මෝටාර් තරග අංශය යටතේ 250cc කාණ්ඩය යටතේ පළමු නම ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් ආකර්ෂණීය ලෙස මෙන්න දෙවන හැපින් අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහා මදක් එසවි යතුරුපැදියෙන් එසවි හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න නැවත වතාවක් තමන්ගේ යතුරුපැදිය බල්ල ගන්නමින් දර්ශනීය ලෙස ඉතාමත් ආකර්ෂණීය ලෙස තරගයේ කියනවා. අවිෂ්කෝඩයා මෙන්න තප්පර 40.9.3ක් ලෙස තරගය නිමා කරන ක්‍රීඩකයා. නිපොන් මාගස්තොට කඳු තරණය 2023යි මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙහි සජීවී අත්දැකීමත් එක්ක එකහසු වී සිටින ඔබට නිරන්තරයෙන් කියන්නට අවශ්‍යයි. මෙය 89 වෙනි වතාවට තමයි පවත්වන්නේ. ඒ මතක් කිරීමත් එක්ක මෙන්න ඒ අතරවාරයේදී තරගාංක 98 යටතේ ඉෂාන් කාබින්ද තරගයට ප්‍රවේශ වෙනවා. මෙන්න පළමු හැපින් අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහා සූදානම්. පොඩි නම්මකින් යුක්තවයි ඔහු හැපින් අවස්ථාව ලබා ගත්තේ. නමුත් දෙවනි හැපින් අවස්ථාව කොයි ආකාරයෙන් ලබා ගනිවිද? එය තරමක් වූ මන්දගාමී ස්වභාවයකින් ලබා ගත්තත් ඔහුගේ බල ගැන්වීම නම් අකණ්ඩව ඒ ආකාරයෙන්ම ලබා ගැනීමට ඔහු සමත් වෙනවා. ක්‍රීඩකයන් තුළ පවතින ඒ දක්ෂතාවයන් උපරිමයෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. WM Gunasinghe තරගයට. WM Gunasinghe, we have seen him running in the morning as well, coming number 82, riding his 100 to 125cc two-stroke motorcycle. යතුරුවාරයේදී බල ගන්නවා තමන්ගේ යතුරුපැදිය බල ගන්නමින් ඉදිරියට යනවා. පළමු තත්පර 44ක් ලෙස තමයි තරගය නිමා කරන්නේ ගුණසිංහ. Here we have a yellow motorcycle, Basit Bakir, competing number 27 in his M motorcycle is touring 700cc category. තරගාංශ කිහිපයක් යටතේ තරග නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා බොසිත් බාකිර් තරගාංශ 27 මේ අවස්ථාවේදී තරගයේ සමග වෙනවා. මෙන්න දෙවන හැපින් අවස්ථාව ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් දර්ශනීයයි. ඉන්දියාවකට කර්මකට ලං වුණ අවස්ථාවක් ගිලිහි යාමට නොදී තමන්ගේ අදසක තුල තබා ගැනීමට යතුරුපැදිය ඔහුට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. යතුරුවාරයේ මෙන්න බසිත් බාකිර් තරගය නිමා කරන්නේ තත්පර 40ක් ලෙසයි. තරග අංක 27 යටතේ නියෝජනය කරපු තරගය. He finishes in the 40s. And we are waiting for the next competitor number 96 to start his race, his run. And he will be riding a tracker 250cc Mahind Rahul, competitor number 96.
අහිත් රාහුල් අනුහයතේ තරග ප්‍රවේශය ඔබ මේ දකින්නේ සිමෙට්‍රික් කෝන පසු කරමින් පළමු හැපින අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහා ඉතාමත් බල ගැන්වීමකින් යුක්තව තරගය සඳහා යොමු වෙනවා. නැම්මකින් යුක්තව තමන්ගේ පාදයකින් සමබරතාවය රඳවා ගැනීමට උත්සාහ ගන්න අවස්ථාවක් අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මෙන්න නැවත වතාවක් දෙවනි හැපින් අවස්ථාවක් ඉතාමත් ආකර්ශනීය ලෙස ලබා ගැනීමෙන් ගිය මාරු කරමින් බල ගන්නමින් තමන්ගේ යතුරු පැදිය අවසානයේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන මෙම ක්‍රීඩකයා අංක 96 යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ මහින්ද් රාහුල්. And this 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed 2023 is organized by Ceylon Motorsports Club and powered by our main sponsor Nippon Paints, co-sponsors Macfoil, 3M, Mobile One, Maguire, Blackpool Hotel, SLT Mobitel Pure TV, DSI Plastics, Mount Spring Bottled Water, Grand Hotel, Norelia, Drive Green, Pedro Estate, Papare.com, Satwa Electric Motorcycles, live streaming partner is Event TV, and the production is brought to you by Atta Media Production. පටු මාර්ගයක් තුල කාල ගණනය නැතන් කඳු තරණයයි මේ ආකාරයෙන් සිද්ධ වන්නේ. එහි අංක 91 යටතේ අනුෂ්ක එරංගයි ලෙස තරගයේ නිමාවට පත් කරේ. අනුෂ්ක එරංගගේ ඒ තරග නිමාවත් එක්ක මීළඟ තරගකරු සූදානම් තරග ප්‍රවේශය ලබා ගැනීම සඳහා. While we wait for the next starter, it is a perfect time that you have been all waiting. We would now like to go to the Gregory Lake Park, and we will be with Nimesha, and he will take us through the historical car show that is happening at Gregory right now. And you are seeing Anand Sampath on. මෙන්න මොටරත මේ ධාවන පතය තුල වාර්තා තබපු ක්‍රීඩකයා ආනන්ද සම්පත් ඉතාමත් දක්ෂ මනරම් වංගුවක් ආකාරයෙන් ලබා ගනිමින් කලාපයන් පසු කරමින් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස තමන්ගේ ජවය ජීවය මේ ධාවන පතය තුල රඳවා ගනිමින් තරගය නිමා කරනවා. තප්පර 36ක් ලෙස ආනන්ද සම්පත් තරගාංක 92කින් ක්‍රියාත්මක වූ ක්‍රීඩකයා. යනුව අපි සූදානම් මේ මොහොතේදී පෞරාණික වාහන ප්‍රදර්ශනය සිදුවෙන ගෙගරි ලේක් පැත්තේ මොනවාද වෙන්නේ කියලා දැනගන්නේ නිමේෂ ඉන්නවා ඒ පැත්තේ. අපි යමු ඒ පැත්තේ. දැන් මේ ග්‍රෙගරි පාක් එකේ ලස්සන පාට මල් පිපිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒවත් පරාද කරගෙන අපි මේ දකින හරි අපූර්ව මෝටර රථ අපිට දකින්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් ඔයත් කාස් වලට කැමති කෙනෙක් නම්, පරණ කාස් වලට කැමති කෙනෙක් නම් මෙන්න හරි ලස්සන කාස් එකතුවක් තියෙනවා. දැක බලා ගන්න පුළුවන්. හරියටම කිව්වොත් 1983 අවුරුද්දට කලින් නිෂ්පාදනය කරපු වාහන තමයි මේ සෙට් එකේම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා මේ අවස්ථාවේදී ජනතාවට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකම අපේ ප්‍රධාන ට්‍රැක් එකට ප්‍රදර්ශන ධාවනයක් දෙන්නත් මේ අය බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වෙලාවේ මාත් කියනවා ඉගෙන කතා කරන්න හොඳම කෙනෙක් මට ඔබතුමාගේ නමත් එක කියන්න. මොකක්ද මේ ඉවෙන්ට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය? මේ සුබෝදර්ශනක්. මේ අද පවත්වන ඉවෙන්ට් එක ඇත්තටම මේ සාමාන්‍යයෙන් නුවරඑළියට ආපුවම මම පොඩි හැඳින්වීමක් දෙන්න. නුවරඑළියට ආවම සීසන් එකේ අපිට ඉවෙන්ට්ස් දෙක තුනක්ම තියෙනවා. රේසින් ඉවෙන්ට්ස්. නමුත් රේසින් ඉවෙන්ට්ස් වලට එහා ගිය ඉවෙන්ට් එකක් තමයි මේ ක්ලාසික් කාර් පරේඩ් එකයි ක්ලාසික් කාර් ඉවෙන්ට් එකයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්ලාසික් කාර් එකක් හැටියට හඳුන්වනවා අවුරුදු 25කට වර්තමාන අවුරුද්දේ ඉඳලා අවුරුදු 25කට පෙර නිෂ්පාදිත වෙච්ච වාහනයක්. නමුත් මේ පාර රෙගියුලේෂන්ස් පොඩක් වෙනස් කරලා තියෙනවා ක්ලබ් එකේ. අවුරුදු 40කට එහා වර්තමාන අවුරුද්දේ අවුරුදු 40කට එහා නිෂ්පාදිත වෙච්ච වාහනය. ඒ කියන්නේ 1983ට පෙර නිෂ්පාදිත වෙච්ච වාහන තමයි මේ ක්ලාසික් කාර් ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් මේ අවුරුද්දේ. මේ වාගේ වාහන දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ වාහන දෙක ගැන අපි කතා කරොත් වෙන්ඩින් මැෂින් කොහොමද මේ ගැන මුලින් කතා කරමු. මේ මගේ දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ Lotus S3 කියන වාහනේ. මේක ඇත්තටම ලංකාවටම වාහන 3යි තියෙන්නේ. මේ වාහනේ වාහන 99 මේක ඉතාම විශේෂ වාහනයක්. වාහන 99යි නිෂ්පාදනය වුණේ ලෝකෙම. ඒ 99 වාහනේ ලෝකෙම. මේ 79 වෙනි වාහනේ මේක වින් ප්ලේට් එක 79.
9වෙනි වාහනේ. මේක 2000 cc four cylinder engine එකක් තමයි තියෙන්නේ. mid engine එකකින් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ rear wheel drive. ඉතින් මේ කාර් සාමාන්‍යයෙන් එළියට ගන්නේ නැහැ. ලේසියෙන් මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකකට හැරෙන්නේ මේවා daily පාරවල drive කරන events නේ vehicles නෙවෙයි. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එකටම සැකසලා අපි කාර් කැරියර්ස් වල තමයි මේව ගේන්නේ. මේ ඉවෙන්ට් එකටම ගෙනාපු කාර් එකක් තමයි. නියමිතව හරමු මේ වාහනේ ගැන කතා කරමු. දැන් මේ දේවල් දැන් සමහර වෙලාවට කෙනෙක් කියනවා පරණ කාර් කියලා. හැබැයි වර්තමාන තරුණ පරම්පරාව වුණත් හරි කැමැත්තෙන් ඉන්නේ අලුත් වාහනයටත් වඩා මේ වගේ දෙයක් අත්පත් කරගන්න. මේ වාහනේ ගැනත් අපි කතා කරමු. මේක Lotus Elan කියන වාහනයක්. මේ වාහන දෙකම Lotus කියන මේකෙන් තමයි. මේක Lotus Elan කියන වාහනයක්. මේ වාහනේ ඉතාම විශේෂයි ලංකාවට. මේ වාහනේ අයිතිකරු වෙන්නේ රොහන් ඩිසිල්වා මුක්තරන්ස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ සභාපති. මේ වාහනේ මේ 1986 තමයි ලංකාවට ගේන්නේ. ඒ ගෙනාවට පස්සේ හිල් ක්ලයිම්ස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක රෙකෝඩ්ස් තියපු කාර් එකක් තමයි මේක. මේක 1600 cc ගානේ එන්ජින් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එන්ජින් එක ෆෝඩ් එන්ජින් එකක්. ඒක ඉංග්ලන්ඩ් වලින්ම හදලා ගෙනලා තමයි මේ කාර් එකට හයි කරලා තියෙන්නේ. මේ බොඩි එක සම්පූර්ණයෙන් ෆයිබර් බොඩි එකක්. chassis එකට අමතරව බොඩි එක හැමදේම ෆයිබර්. මේ කාර් දෙකේම බොඩිස් කම්ප්ලීට්ලි ෆයිබර්. හරි ලයිට් වේට් chassis තමයි තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක අදහස් බෙදා ගන්න එකතු වුණාට. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන කාර් බොහොමයක් දැක බලා ගන්න පුළුවන් ගැගරි පාක් එකේ ඉඳලා. ඒ වගේම ප්‍රදර්ශන දහවණයක් මේගොල්ලෝ අරගෙන යනවා අපේ මේන් ට්‍රැක් එකට. ඉතින් මේ වගේ හරි අපූර්ව දෙයක් තමයි මේ 89 වෙනි චාරිකාවේදී අපිට ලැබෙන්න හැකියාව ලැබුණේ. තවදුරටත් එක්ක අපි කොහොමද කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කොහොමද නිවේශයේ දිනාවේ තියෙන ආකර්ෂණය මතකයේ සුන්දරත්වය ඔබත් මේ නුවරඑළිය ආසන්නයේ නම් සිටින්නේ එඳ ගෙගරි පාක් එක වෙත. මොකද පෞරාණික මෝටර රථ ප්‍රදර්ශනයක් එදි පවත්වනවා. තව ස්වල්ප මොහොතකින් එතනින් රැළිය පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා සියල්ල දැක බලා ගැනීමට ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා. ළඟ පාතක නම් ඉන්නේ මහගස්තොත්ත ඇහෙන මානේ නම් ඔබ ඉන්නේ එන්න ගෙගරි පාක් වෙත පෞරාණික මෝටර රථ ප්‍රදර්ශනය සඳහා. Indeed, to all the viewers who are in Nuwara today, I request you to come and witness that historical car race. Now we are with company number 23, Sivalingam Prakash, riding his MSC Trail up to 250 two-stroke category motorcycle. Goes through the crow's nest into the wake field. මේ තරගය තුල අපිට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන් සුවිශේෂී කාරණා බොහෝමයක් තියෙනවා. සමහර තරගකරුවන් ඒ තරගයට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන ආකාරය, ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය, ඔවුන් රඳවා තබා ගැනීමට ගෙනල්ලා තියෙන උපක්‍රමශීලී ස්වභාවයන්, ඒ වගේම ඔවුන් තරග කරද්දී ලබා දෙන පොඩි ඉඟි හැසිරීම් මෙහෙමත් අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන් මේ තරගය තුල. ඒ ඉතාමත් ආකර්ශනීයයි, වෙනමම ආලෝකයක් මේ තරගය සඳහා එය සපයන. Indeed. We are waiting for the next competitor. There are two competitor numbers displayed on the motorcycle, which hints that there are two riders using the same motorcycle, either in the same category. ජවය ජීවය මේ ධාවන පතේ මත තබා ගනිමින් නිවර්දි ධාවනයකින් යුක්තව හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීමයි මේ සියලු ධාවකයන්ගේ අපේක්ෂාව. ඒ අපේක්ෂාවෙන් මේ තරග ප්‍රවේශය ලබා ගන්නේ තරගාංක 71න් සමීර සඳරුවන්. Samir Sandharwan, competitor number 71, riding his S-Touring 700cc motorcycle. That's a very powerful motorcycle, as you can see. Quite a challenge to maneuver. Oh, he leaves the track a little bit too much. A little too much there. Through the wake field. තමන්ගේ අනසකින් යතුරු බැදිය ගිලිහීමට නොදී තාමත් උපක්‍රමශීලීව ඒ තමන්ගේ වැරදිච්ච දේ හදා ගැනීමට සමීර සඳරුවන්ට පුළුවන් කමක් ලැබුණා. මේ නැවත වතාවක් පුනරූපන ඔබ දකින්නේ එම ට්‍රැක් එකෙන් යතුරු පැදිය ගිලිහි යන අවස්ථාව, පිටතට යන අවස්ථාව. Oh, that was a very costly mistake by Samira. මෙන්න මීළඟ තරගකරුගේ ප්‍රවේශය අපි දකින්නේ තරගාංක 28 යටතේ ශිවලිංගම් වාසුදේවන් මෙලෙස තරග වදින. දැසමෙති කෝණ පසු කරමින් පළමු හැපින් කලාපයේ වෙත අවතීර්ණය. ඒ අවතීර්ණයේදී ඉතාමත් හොඳ අවතීර්ණ ලබාගෙන ඉන්න දෙවනි හැපින් අවස්ථාව. අලග
ගන්න උත්සාහයක් ගන්නවා. නමුත් යම් කිසි දෝෂයක් දෝ කියලා කිව්ව වෙලාවක දෝෂයක් ලෙස නොගෙන තවන්ගේ හැකියාව බල ගන්නමින් ශිවලිංගම් ධාවන පතේ මත හරඹ පාගෙන යනවා. Sivalingam Vasudevan, cabin number 28, lost a little bit there. Hence records 50 once. He's into the 51 seconds. It's quite a slower run. All owing to the mistake that he made up to hairpins. තරගයට පූර්වයෙන් තමන්ගේ යතුරු පැදිය පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් එහි තාක්ෂණය පිළිබඳ නිවැරදි තක්සේරුවක් තිබීම අවශ්‍යයි. මේ තක්සේරුව මත තමයි මේ තරගය තුළ ඔවුන්ට ක්‍රියාකාරී තරග වදින්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. Gnanasegaran Levi Dirk, company number 7, riding his MST trail up to 250cc 4-stroke. Goes through the first hairpin, the right-hander, and now on to the second hairpin. Very carefully negotiating the corner. Quite a slower run again. ඥානසේකරන් සලකලිමත් ගමනකයි නියැලෙන්නේ. ඒ අනුව තමන් මේ වන විට තප්පර 42ක් වැයකට අවසන් එම ධාවන පතිය තුල කාල ගණනය සඳහා. ඒ අනුව මෙන්න ඥානසේකරන් අවසන් කරන්නේ තප්පර 48ක් ලෙස. We have company number 14 lined up. මෙන්න මීළඟ තරගකරුගේ තරග ප්‍රවේශයයි ඔබ දකින්නේ. යතුරු පැදිය බල ගන්නමින් මෙන්න සංගීත් සූරියගේ the champion rider on track, company number 14, Sangeet Suryage, riding his super motard 250 open. ඔබට පේනවා ඇති ඔව් හරබපාන අකුරුව ඉතාමත් ජව සම්පන්න ගමනක කිසිදු වෙනකදී තමන්ගේ වැරදි නොකළ වැරදි වෙන්නට නොදී මේ ධාවන පන්තිය උපරිමයෙන්ම පරිහරණය කරන ආකාරයක් අපට පෙනියනවා. Wheeling his motorcycle to the second hairpin, powering through. Fantastic, a very impressive run. And where would he end? What is the record he's going for? What time will he record at the finish line? Comes to the finish line. That is a very impressive 35-second run. Sangeet Suryage, a big applause from the crowd. That's a beautiful run, Pavitra. Superstar යතුරු පැදි ධාවකයෙක් සංගීත් සූරියගේ ලෙස නිමා කරන්නේ ඒ අවස්ථාවේ තමන්ගේ ධාවනය. ඒ අතර වාරයේදී මීළඟ තරගකරු අංක 77න් මාලිත් ප්‍රබෝධන. Malit Prabodhana in his company number 77 motorcycle, Sport up to 600cc. තාමත් සැලකිලිමත් ගාවනයකයි නියැලෙන්නේ මාලිත්. පළමු හැපින අවස්ථාව අභියෝගයක් නොගෙන Malit Prabodhana comes to the Wakefield corner onto the finish line, and he moves into the 44 seconds. Not quite a fast drive that we would expect in that category. Company number 17 is ready off the line. Sri Gihan තමයි මේ මොහොතේදී තරගයට ප්‍රවේශ වන්නේ තරගාංක 17 යටතේ. CAC 125 දක්වා වූ සිලින්ඩර් ධාරිතාවයක් යටතේ 4-stroke යතුරු පැදියකින් තමයි මෙම ඉසව්ව සඳහා ශ්‍රී ගෙහන් තරගයට ප්‍රවේශ වන්නේ. මෙන්න පළමු හැපින අවස්ථාව සාර්ථක කරගනිමින් නැම්මකින් යුක්තව දෙවන හැපින අවස්ථාව අභියෝගයකින් තොරව ජය ගැනීම සඳහා සූදානමින් පසු කරගෙන යනවා. අභියෝගයක් ලබා දුන්නා දෝ කියා සිතනවා ඒ ධාවන පදය ශ්‍රී ගෙහන්ට. නමුත් ඒ අභියෝගය සාර්ථකව මැඩගෙන මෙන්න බල ගන්නමින් තමන්ගේ යතුරු පැදිය ශ්‍රී ගෙහන් මේ තරගේ නිමාව වෙත කෙමින් ළඟා වෙන මොහොතයි මේ. As Gehan finishes, Pavitra, I would like to go back to the Gregory Lake Park where the historical car demonstration is happening. Nimesha, we would like to get an account of the remaining cars. Over to you.
පාක් එකට කොහොමත් බොහොම ලස්සන සුන්දර පරිසරයක් මෙහි තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. හැබැයි ඒ විතරක් නෙමෙයි මහගස්තොට ස්පීඩ් ඔෆ් ෆෙස්ටිවල් එකත් එක්ක මේ හරි අපූර්ව වෙනස්කමක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. ඒ තමයි මේ පරිසරයේ අපි දකිනවා පෞරාණික මෝටර රථ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇවිල්ලා ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. ඒ වගේම මේවා දැන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ තවත් සුළු මොහොතකින් අපේ ප්‍රධාන ට්‍රැක් එකට යන්න ප්‍රදර්ශන ධාවනයක් විදිහට මෙලාවේ මාත් කියනවා ඩේවිඩ් ඩොට් මහත්මයා. එතුමාගේ තමයි මේ කාර් එක. අපි මේ කාර් එක ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම මොන වගේ සතුටක්ද තියෙන්නේ මේ වගේ දෙයක හිමිකරුවෙක් වඩපත් වීම ගැන. Well, this is a 1983 model Suzuki Swift GS, and there are very, very few cars on the road in Sri Lanka now, maybe 2 or 3. And this model has been raced many years ago with a lot of success. So I have picked it up and I restored it now, and thought of running it here today at the 89th Mahagastota Hill Climb. It's a historic parade which is taking place today, and there are many models here from the late mid-50s to 83, which would be running on this parade today. And their cars are in different, various conditions, but a lot of the owners have taken a lot of trouble and a lot of time and money gone into it to restore these cars to this condition. Okay, thank you very much. I think මේ වගේ වාහන ගොඩක් දෙක බලා ගන්න පුළුවන් ගග්‍රේ පාක් එකට આવොත් එහෙම. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේවා ප්‍රදර්ශන වාරයක් ගමන් කරන ලෑස්ති වෙනවා අපේ ප්‍රධාන ට්‍රැක් එක දක්වා. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ බොහෝ තොරතුරු ඔබට අරගෙන එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. There's nothing like crystalline series automotive window film from 3M to help keep you cool and comfortable in your car. And thanks to nanotechnology, it's almost invisible. But it doesn't just help keep the heat out. It also helps protect you from harmful UV rays. No matter what shade you choose. That's the magic of crystalline. Visit our website for more information. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ බෙට්ටු යකඩ වගේ හයි අයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි අත්වයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope.
Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Nippon Paint Flex 400 waterproofs concrete permanently and effectively. Use elastomeric polymer and powder system from Nippon Paint, the coatings expert. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ වෙට්ටු යකඩ වගේ හයි අයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි තත්වයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. ලැන්ටි මම් බන්ටි බන් උඹේ පරණ යාළුවා ඒ යසනිත් එක්ක පුතාම ඉන්නවා නගරේ ඇවිදින දිව්‍යාංගනා තුටිනා දැසින් පානා ගින්දරී තුනා Heart made of glass and my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. The advanced protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Mobile. Protect wholeheartedly. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Start the whistles. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature.
Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. There's nothing like crystalline series automotive window film from 3M to help keep you cool and comfortable in your car. And thanks to nanotechnology, it's almost invisible. But it doesn't just help keep the heat out. It also helps protect you from harmful UV rays. No matter what shade you choose. That's the magic of crystalline. Visit our website for more information. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ බෙට්ටු යකඩ වගේ හයි අයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි තත්වයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint.
Nippon Paint Flex 400 waterproofs concrete permanently and effectively. Use elastomeric polymer and powder system from Nippon Paint, the coatings expert. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ බෙට්ටු යකඩ වගේ හයි අයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි තත්වයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved. Max Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. ලැන්ටි මම් බන්ටි බං උඹේ පරණ යාළුවා ඒ යසනිත් එක්කම තාම ඉන්නවා නගරේ ඇවිදින දිව්‍යාංගනා තුටිනා දැසින් පානා ගින්දරී තුනා Heart made of glass and my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. The advanced protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. නැවත වතාවක් සජීවී අත්දැකීම් එක්කයි ඔබ එක්රස් වන්නේ නිපොන් මාගස්තොට කඳු තරණය 2023 එක්කයි මෙලෙස ඔබ රැඳී සිටින්නේ. ඉතාමත් ආශ්වාදජනක අත්දැකීමක් අපි නිරන්තරයෙන් ඔබට යාවත්කාලික කරන්නේ. විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි සෞම්‍ය පරිසරයක් සෞම්‍ය කාලගුණයක් තරගය සඳහා උචිත තත්ත්වයේ යුක්ත වෙච්ච දේශගුණික තත්ත්වයක් අපිට පෙන්눔 කරනවා. පැහැදිලි අවකාශයක් එක්ක ධාවන පතේ ධාවනයට සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය වී තිබෙන මහගස්තොට මීළඟට අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් තවත් තරග ඉසව්වක්. Yes, Pavitra, we are waiting for the next competitor. As you quite rightly said, things are very comfortable around here at the Mahagastota tea estate. Not too sunny though. Slightly, there's a chance of getting an overcast towards the evening. So I believe that before that happens, the competitors will be able to complete everything. Here goes the next competitor, competitor number 68, Mangala Patirage. මෙන්න මංගල පත්‍රකයේ අවතීර්ණයත් එක්ක පළමු හැපින් බංගුව ලබාගෙන මෙන්න අනතුරුව මෙන්න දෙවන හැපින් බංගුව ලබා ගැනීම සඳහා දර්ශනීය ලෙස නැම්මක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් දක්ෂයි තමන්ගේ අතුරුපැදිය තමන්ගේ අනසක තුලම පවත්වා ගනිමින් තරගය තුල අවතීර්ණ වන ක්‍රීඩකයා මෙන්න කලාපයන් පසු කරමින් නැවත වතාවක් තමන්ගේ නම සනිටුවන් කරගන්නවා මේ තරගය තුල තප්පර 36ක කාලයක් වාර්තා කරමින්. I believe that was Supun Suraj. There was a bit of a complication there. Now we see company number 37, Gihan Sanjeeva. Racing Nasupasisi Varki Isawen Mena Neochune WM Gihan Sanjeeva Devana මෙන්න පළමු වංගුව ඉතාම දර්ශනීය ලෙස ලබා ගනිමින් දෙවන
හැපින් බංගුව ලබා ගැනීම සඳහා අවතීර්ණය පාදෙන් තරගය සඳහා අවතීර්ණ වෙමින් මෙන්න ඉදිරියට ඇදෙනවාගේ හාන් සංජීව තමන්ගේ අතුරු පැදිය බල ගන්වමින් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස එහෙට මෙහෙට අවශ්‍ය විදිහට පැති මාරු කරමින් තරගය නිමා කරන්නේ තප්පර 40ක කාලයක් වාර්තා කර ගනිමින්. That was Gyan Sanjeeva for you, ladies and gentlemen. Here comes the next competitor. Competitor number 93, Basit Bakir. Basit Bakir in his S-Sport up to 1000 cc 4-stroke motorcycle. That's a very powerful machine that he is riding there. ඉතාමත් හොඳ නැම්මකින් යුක්තව තරගයට අවතීර්ණ වෙමින් මෙන්න දෙවන හැපින් බංගුවක් ලබාගෙන ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ආකර්ශනීය ගමනක යෙදෙනවා බාසිත් බාකිර් දක්ෂ පළපුරුදු යතුරුපැදි ධාවකයෙක් මේ තරගයේ සබ තුළ යම්කිසි අනන්‍යතාවයක් මේ මොහොතේදී ඔහු තමන්ගේ යතුරුපැදිර භාවිතා කළ තිබෙන ආකාරයක් පෙන්වු කරා. I was thinking of the same thing, Pavitra. He has used some sort of a gadget behind his motorcycle, probably some weather reader or something like that. Ambient temperature, collecting as much data as possible. Dilan Hetiarachi, the next competitor, competitor number 15, riding his motorcycle in the category of 100 to 125 cc in a quite a vibrant and a recognizable motorcycle, Pavitra. අනිවාර්යයෙන්ම මේ යතුරුපැදි ධාවනයේ සදා අවශ්‍ය කරන නිර්ණායක සම්පූර්ණ කිරීමත් එක්කම සමහර තරඟකරුවන් නැත්නම් ධාවකයන් තමන්ටම අනන්‍ය වෙච්ච අමුතු විදිහේ උපක්‍රමශීලී ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරනවා මේ තරඟය තුළ ඉදිරියට යද්දී. He is the man who wears that green and yellow mascot. Would that be a brand mascot, or it could be dedication to somebody? He is now participating in a different category. He is riding in multiple categories today. And the youngest rider that's on the track today, I think this is Akash Veerasingh, if I'm not mistaken. That is right. Competitor number 22, Akash Veerasingh, the young man. දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් යෞවනයෙක් මේ මොහොතේදී තරග වදින්නේ මේ ආකාරයෙන් අංක 22 යටතේ ආකාශ් වීරසිංහ 125 160යි සිලින්ඩර් දාර්තාව යටතේ 4-stroke යතුරුපැදියක් භාවිතයේ මෙන්න දෙවන එයාපින් බංගුවයි මේ ආකාරයෙන් ලබා ගන්නේ යෞවනයේ තියෙන ජීවේ ජවයේ ආකාරයෙන්ම දාබන පතේ තුල රඳවා ගනිමින් ඉතාමත් දර්ශනීය ගමනක නියැලෙනවා ආකාශ් වීරසිංහ. Akash Veerasingh, look at his themed motorcycle, the helmet, the suit, everything is matching. It's very encouraging to see parents supporting these young kids to come into motorsports at a very young stage. So all the parents who are watching us there from the comfort of their home couch, yes, you too can bring your kids into motorsports. Speak to Ceylon Motorsports Club, and that's the best place to start a motorsports career. Competitor number 33, Samira Sandaruwan. විටකදී පොහොසතුන්ගේ ක්‍රීඩාවක් ලෙස හඳුන්වන මේ මෝටර රථ ධාවන තරගාවලි ඇත්තෙන්ම පොහොසතුන්ගේ ක්‍රීඩාවක් නොවන බවටද අපි මතක් කළ යුතුයි. නමුත් හිතින් පොහොසත් මිනිස්සු සිටින ක්‍රීඩාවක් තමයි මෝටර රථ ධාවන තරගය තුළ තියෙන්නේ. Indeed, Pavitra, that was very well said. This once it used to be for the rich and famous to enjoy, but now we see a lot of people from all walks of life entering into motorsports because they simply love the sport and they want to experience and live their dreams. So, for all your kids, be it male or female, boys or girls, send in for motorsports because once I heard Sri Lankan's body structure is ideal for two sports as per Sangakkara, Kumar Samakakara. He says we are good for golfing and good for motor racing. Our structures are such that it is perfect for motor racing and golfing. So there goes from a master's of, he has a master's for sports science, I believe. So a veteran has spoken, and here it is, Sri Lankan kids are engaging in motorsports. අනිවාර්යයෙන්ම නිසකම ඉතාමත් හොඳ පැහැදිලි කිරීමක්. ඒ අතර වාරයේදී මෙන්න වින්නූල පතිරගේ අංක 19න් තරග නිමා කරන්නේ තප්පර 39ක් තමන්ගේ කාලය සනිටුවන් කරනවා. That was the end of the run of Vinula Patirage from the Patirage family. And the next competitor is off the start line. Competitor number 25, G. Levi Derrick.
ලෙවි ඩෙරික් තරගාංක 25 යටතේ තරගයට අවතීර්ණ වන්නේ එෆිසෙට් වර්ගයේ යතුරු පැදියක් භාවිතයෙන් සිලින්ඩර් දායතාව 160 දක්වා වෙච්ච තරග කාණ්ඩය යටතේ මෙන්න පළමු හැපින් අවස්ථාව වංගුව ලබාගෙන riding a black Yamaha FZ 160cc 4-stroke motorcycle through the second hairpin, wearing a Ducati motor suit. ඇත්තම හැපින් වංගුව කියලා කියන්නේ සබබින් අභියෝගාත්මක වංගුවක්. ඒ අභියෝගාත්මක වංගුව හරියට ජය ගත්තොත් තමන්ට හොඳ කාල ගණනයක් එක්ක තරගයේ නිමා කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ සෑම ක්‍රීඩකයෙකුට. Derek finishes in the 50s. 50 seconds goes for Derek, and here we have a trail motorcycle. Oh, that's a bit of a disturbed start. Launch is a little tainted, but Sivalingam Vasudevan on track once again, and the competitor number 79 in his MST trail up to 250 cc 2-stroke motorcycle. 250 වර්ගයේ සිලින්ඩර් ධාරිතාවකින් යුක්ත වෙච්ච යතුරු පැදියක් භාවිතා කරමින් මෙන්න ශිවලිංග වාසුදේවන් ඉතාමත් ආසන්නයෙන් ගමන් කරනවා. ඔව් ගිලිහි යාමකට ඔන්න මෙන්න තියෙද්දී තමන්ගේ සම්පකේම යතුරු පැදිය පවත්වා ගනිමින් වේගයෙන් නැවත වතාවක් බලගන්නමින් මෙන්න ඉතාමත් ආකර්ෂණීය ගමනක නියැලෙනවා ශිවලිංග වාසුදේවන්. තරගාංක 79 ඔස්සේ තරගය නිමා කරන්නේ තප්පර 45ක කාලයක් සනිටුවන් කරනවා. Not a bad run after all, making that mistake of the hairpin. So 45 seconds. Oh, who's this? He just missed a gear, or there was a bit of a issue at the launch. Company number 48, Dhammika Nishant is ready for his run. Dhammika Nishant යතුරුපැදි ධාවන තරගාවලිය තුල නිරන්තරයෙන් නැහෙන නාමයක්. එවැගේම ශූරතාවයන් බොහෝමයක් හිමි කරගත්ත නාමයක් ධම්මික නිශාන්ත මේ වතාවේදී තරග අංක 48 යටතේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 100 සිට 125 දක්වා වූ සිලින්ඩර් ධාරිතාවයෙන් යුක්ත වෙච්ච ඉසව්ව සඳහා. Pavitra, I'm hearing that the historic motor rally is about to start from the Grigory Lake car park, and eventually we would see after the motorcycle runs are done that the cars climbing up the Mahagastota. Here goes 48 Dhammika Nishant, company number 48 through the cemetery corner. ඇත්තෙන්ම ධාවන පතේ තියෙන ආශ්වාදය ඉතාමත් හොඳින් ලබා ගනිමින් ධම්මික නිශාන්ත මෙන්න පළමු යාපින් වංගුව ලබා ගන්නවා. මන්දගාමී ස්වභාවයක් ලබා ගනිමින් නැවත වතාවක් තරගයේ සඳහා අවතීර්ණ වෙමින් මෙන්න ධාවනයෙන් බල්ල ගැන්වුණු ධාවනයෙන් දෙවන යාපින් අවස්ථාවක් සාර්ථක ලෙස ජය අරගෙන ඉදිරියට ඇදෙන ක්‍රීඩකයා ධම්මික නිශාන්ත මීළඟ කලාපයන් පසු කරමින් අපි බලමු මේ වන විටත් තප්පර 36ක් ඔහුගේ කාලය ගෙවි ගොස් අවසන්. A reasonable good ride by Dhammika Nishanta. Records gets into 43 seconds. He's into the 43s. මීළඟ ධාවකයා යතුරුපැදි ධාවකයා. I guess this is Odea, Reyes Odea. It could be, it should be. In his helibase, what happened at the launch? දර්ශනීය අවතීර්ණයකින් යුක්තව මෙන්න Reza Odea, yes. අංක 65න් තරග අවතීර්ණය දහස CC වර්ගයේ යතුරුපැදි සව්වේ. In his very beautiful pink and black liveried helibase themed motorcycle. ඉතාමත් දර්ශනීය නමකින් යුක්තව දෙවන හැපින් වංගුවක් ලබාගෙන මෙන්න ඉදිරියට ඇදෙන ක්‍රීඩකයා Reza Odea. Reza Odea into the Wakefield corner, the final corner. What time can he record under his name right now? That would be in the 38s. He's managed to clock into the 38s. තිරණාත්මක කාලයක් වාර්තා කරමින් එලෙස නිමාවට පත්වුණු ක්‍රීඩකයාගෙන් අනතුරුව මෙන්න ඊළඟ ක්‍රීඩකයාගේ අවතීර්ණ වීම. Again. That's company number 30, I beg your pardon. HG Nippon Dilanka. Nippon Dilanka අංක 30න් තරග වදින ක්‍රීඩකයා 250 cc වර්ගයේ යතුරුපැදි අංශයේ පළමු යාපින් අවස්ථාව සාර්ථක කරගෙන දෙවන යාපින් අවස්ථාව වංගුව ඉතාමත් හොඳ නැම්මකින් යුක්තව ලබාගෙන ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදෙනවා. බල ගන්වමින් මෙන්න චමත්කාර ජනක ආශ්වාද ජනක අත්දැකීමක් බලන් ඉන්න අපිට ලබා දෙමින්
ඉදිරියට අදන ක්‍රීඩකයා නිපුන් ඩි ලංකා. Nippon Sri Lanka records in the 39th. And we are ready with the next competitor. 89 වන නිපොන් මහගස්තොට හිල් ක්ලයිම් 2023 තරගාවලියේ කය ඔබ මෙලෙස රැඳී සිටින්නේ. අද පළමු දවසේදී යතුරුපැදි ධාවන තරගයයි මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න එම ධාවන තරගයේ මිලඟ ක්‍රීඩකයා තරග අංක 61න් ජනක දිනේෂ්. Janaka Dinesh, company number 61, riding his S-Sport up to 600cc racing motorcycle. ඉතාවත් දර්ශනීයයි දෙවන හැපින අවස්ථාවත් හොඳ නැම්මකින් යුක්තව ලබා ගන්න ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ අනසක මේ ධාවන පතේ තුල සපුරා ගන්නට සමත් වන ක්‍රීඩකයා ජනක දිනේෂ්. බලමු කොයි ආකාරයෙන්ද තරගේ නිමාවට පත් කරන්න කියලා. ජනක දිනේෂ්. Riding these motorcycles is quite challenging. You need to use your body. Oh, that's a 39-second run by Janaka Dinesh. So I was speaking to you about how these riders use their body positioning. Likewise, they use their legs, they use their bodies in order to transfer the weight and maneuver the bicycles better. Ishan Kavinda, company number 52 on track now. අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි තමන්ගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක නැත්නම් ශරීරය පවත්වාගෙන යාම කොයිතරම් අවශ්‍යද මෙවැනි තරගයක් තුළ ජයග්‍රහණය සඳහා කියන කාරණාව අංක 52න් නිෂාන් කාවින්දයි තරග ප්‍රවේශය මේ ආකාරයෙන් ගන්නේ. Ishan Kavinda goes through the second hairpin, through the crow's nest into the Wakefield, coming onto the Wakefield corner, the final corner before the final stretch. And comes through to the finish line. It's 42 seconds. He's into the 42 seconds. මීළඟ ක්‍රීඩකයාගේ සූදානම මෙන්න තරඟ අවතීර්ණය ඉතාමත් ජව සම්පන්න අවතීර්ණයක්. ඒ අවතීර්ණයත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වන්නේ අංක 47න් තරඟ නියෝජනය වන අනුෂ්ක එරංග. Anushka Ranga, competitor number 47 on track right now, riding his motorcycle in the category of 100 to 125cc two-stroke. CAC එකසිය 25 දක්වා වූ සිලින්ඩර් දාන්කාවයක් යටතේ two-stroke යතුරුපැදියක් භාවිතයෙන් තමයි අනුෂ්ක තරගයට ප්‍රවේශ වන්නේ. තරමක මන්දගාමී ස්වභාවයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙන ඔහුගේ ධාවනය තුළ. නමුත් සමබරතාවය හඳුනා ගනිමින් තවගේ අභියෝගයක් එල්ල කිරීමේ බලාපොරොත්තු ඇතුව ඉදිරියට ඇදෙන ක්‍රීඩකයා අනුෂ්ක රංග. අපි බලමු තරගයේ නිමාව ඔහු කොයි ආකාරයෙන් සනිටුහන් කරගනීවිද කියලා. අංක 47න් තමයි අනුෂ්ක රංග මේ ආකාරයෙන් තරගයට අවතීර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. මෙවන විටත් තත්පර 48ක් ගෙවිලා අවසන්. Anushka Eranga finishes in the 52s. That was quite a slower ride, I would say. Here we have a much more powerful motorcycle, Supermotor 250cc category Suru Maduranga, competitor number 89. බල සම්පන්න සුපර් මෝටාර් තරගාංශය යටතේ 250 දක්වා වූ සිලින්ඩර් ධාරිතාව යටතේ මේ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රීඩකයා ඉසුරු මදුරංග. Wow, that's a very impressive. He lost it, but he brought it back. Beautifully controlled. Beautiful bike control by Isuru Maduranga. Company number 89 comes through the final Wakefield corner. He's very eager to finish fast. Where does he end? He's into the 36. He gave it absolute best to get into a better timing, but he lost control at few occasions, but managed to bring about control right at the right time. However, records in the 36 seconds. පටු ධාවන පතයක් තුළ තරගය ක්‍රියාත්මක වද්දී ධාවකයන්ගේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නට අවශ්‍යයි. සුදුසු තැනදී වේගය අඩාල කර ගැනීම, සුදුසු තැනදී බල ගැන්වීම කියන කාරණාව. ඒ ඔස්සේ තමයි තරගය තීරණය වන්නේ ඔවුන්ගේ නම ඉදිරියේ. Sarath Kumarasinghe, company number 53, riding his MST Trail 252 stroke. දර්ශනීයයි Sarath Kumarasinghe. He lost it there through powering through that corner into the second hairpin. That was smooth. A very well done recovery by Sarath Kumarasinghe. Smoothly negotiated the second hairpin into the Wakefield final corner. ප්‍රවීණ ගණයේ ක්‍රීඩකයෙක් නැත්නම් ධාවකයෙක් සරත් කුමාරසිංහ කියලා කියන්නේ. And he moves into the 41 seconds.
මෙන්න නැවත වතාවක් ආකර්ෂණීය ගමනක නියැලෙන්න අංක That is company number 3, Nikila Patirage from the Patirage families, Pavitra. අනිවාර්යයෙන්ම පතරගේ පවුල අද දවසේ තමන්ගේ අනසක පතුරා ගනිවිද මේ ධාවන පතේ තුල අපි බලමු එය කොයි ආකාරයෙන්ද ඔවුන් තමන්ගේ නම ඉදිරියෙන් තබා ගන්නේ කියන මේ ආකාරයෙන් ඔන්න නිකිල පතිරගේ තමන්ගේ තරගේ අවතීර්ණ. Beautiful line, beautiful vehicle control there by Nikila Patirage. A smooth run, a very aggressive run. This is, I think, his second run for the day in the category. And through the Wakefield corner, crosses the line, and he's into the 39s. He has managed to bring under 40 seconds. But is it good enough? We will eventually know. Oh, beautiful launch, a smooth launch by Harish. MS Sport වර්ගයේ යතුරු පැදියක් භාවිතයෙන් දහස CC කාණ්ඩය යටතේ තමයි හැරිස් තරගයට ප්‍රවේශ වන්නේ. Company number 63, a beautiful and a smooth launch of the starting line. And if he doesn't make any mistakes through this, I'm sure he will be recording his personal best here. අඩුම වැරදි ප්‍රමාණයක් මේ ධාවන පතේ තුල නන්දබා තබා ගනිමින් තරගයේ තුල ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රීඩකයාට හොඳ කාලයක් ගණනය කරමින් හොඳ කාලයක් තමන්ගේ නම ඉදිරියෙන් තබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. අපි බලමු හැරිස්ටත් එය එලෙසම වේවිද කියා. Harish with he could have done better with that smooth launch. Anyway, 39 seconds records Harish, and next competitor in his trail bike. තරගාංක 40න් Mimshad Sabir. That's a Supermotor 250cc Mimshad Sabir in going through the Blackpool straight into the first hairpin, right-handed, nicely negotiated, and back onto the brief straight before he takes the second hairpin into the left, and he's away. වමට නැම්මක් කරගෙන ඉතාමත් ආකර්ෂණීය ලෙස දෙවන hairpin අවස්ථාවත් සපුරා ගන්න ක්‍රීඩකයා මිම්ෂාන් මෙන්න ඉතුරු කලාපයන් සියල්ල ඉතාමත් බල සම්පන්නව ගමන් කරමින් අභියෝගයකින් තොරව තරගය නිමා කර ක්‍රීඩකයා තප්පර 38ක් තමන්ගේ කාලය ලෙස සනිටුහන් කර ගන්නවා. මෙන්න ස්කූටර් වර්ගයේ මෝටර රථයක් යතුරු පැදියක් මේ අනතුරු තරගය සඳහා ප්‍රවේශයට සූදානමින් අපි බලමු කවුරුන්ද මේ කියා. මෙන්න ආරම්භය ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක්. මන්දගාමී ආරම්භයක් ලෙස පෙනුනත් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක්. තරගාංක 4න් ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රීඩකයා විනෝජ් කුමාර් 125 cc වර්ගයේ කාණ්ඩය යටතේ විනෝජ් මේ ආකාරයෙන් තරග බදින්නේ. The scooter category up to 125 cc 4-stroke. Vinoj Kumar, company number 4, goes through the first hairpin. Quite a slow event of the day, but still it is very encouraging to see that these kind of entries are also being featured. බලමු විනෝජ් කොයි ආකාරයෙන්ද තරගයේ නිමාවට පත් කරන්නේ කියලා. මේ වෙනකොටත් තත්පර 46ක් ගෙවි අවසන් විනෝජ්ගේ කාලය තුල තරගාංක 4 යටතේ මෙන්න ක්‍රීඩකයා තරගයේ නිමාවට කෙමින් ලං වෙනවා. අයනුව මෙන්න තත්පර 56කින් විනෝජ් කුමාර් තරගයේ නිමා කරනවා. 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed 2023 is organized by Ceylon Motorsports Club and also officiated by the Ceylon Motorsports Club. Main sponsor Nippon Paints. If we don't mention about our main sponsor, it'll be great injustice to the support that they have shown. And with the co-sponsors Macfoil, 3M, Mobile One, Macguire Car Detailing, Blackpool Hotel, SLT Pure TV, DSI Plastics, Mount Spring Bottled Water, Grand Hotel Norelia, Drive Rain, Pedro Estate, Papare.com, Satva Electric Bikes, and live streaming is by Event TV, and the production is brought to you by At the Media Production. Mahagastota කදු තරණේ මීළඟ තරගය සව්වේ මෙන්න මීළඟ තරගකරු තරගාංක 87 ඔස්සේ GH ගිම්හාන සුපිරි මෝටාර් වර්ගයේ යතුරු පැදියක් භාවිතයෙන් 250 cc සිලින්ඩර් ධාරිතාවෙන් යුක්තව තරගයට අවතීර්ණ වන ක්‍රීඩකයා මෙන්න පළමු හැපින් බෙන්ඩ් එක ලබා ගන්නවා.
GH Gimhana, competitor number 87, and to all the viewers who are watching at the comfort of their homes, this live telecast, the production is brought to you by Atha Media Productions, doing quite a tedious job right here with their extensive equipment and the team. And it is very encouraging to see officials and also in the media team that we have quite a considerable representation from the females. And thanks very much for coming up and volunteering for this event to make it a great success. Here we go with competitor number 80, JM Sudesh Jayalat. Sudesh Jayalat තරගයට අවතීර්ණ වෙලා මෙන්න symmetric corner පසු කරමින් පළමු හැපින අවස්ථාව ලබා ගැනීමට සූදානම්. ඉතාමත් ආසන්න වශයෙන් ගිලී යාමකට නතු වෙන්න තිබූ අවස්ථාවක් මගහැරී මෙන්න දෙවන හැපින අවස්ථාව සාර්ථක ලෙස අර කලින් ඔහුට සිදුවෙච්ච වැරදීම හදා ගනිමින් පසු කරගෙන යනවා ආකර්ෂණීය ලෙස. මෙන්න ඉතුරු කලාපයන් සියල්ල පසු කරමින් තරගයේ නිමාව වෙත කෙමින් ළඟන ක්‍රීඩකයා සුදේශ් ජයලත් තරග අංක 80 යටතේ මේ වන විටත් තත්පර 43ක් ගෙවී ගොස් අවසන්. ඒ අනුව තත්පර 45ක් ලෙස තමයි තරගය නිමාවට පත් කරන්නේ එම ක්‍රීඩකයා. And Pavitra, I'm hearing that the historical car rally is being lined up, and we break for a little. අපි සූදානම් පෞරාණික මෝටර රථ රැලිය වෙත ඔබේ අවධානය යොමු කරගෙන යන්න. ඒ තාමත් දර්ශනීය පසුතලයක් ඔබට පෙනෙන්නේ. වෙනවනේ කොයිතරම් වූ මනනම් වූ පරිසරයකද අප සිටින්නේ කියලා. මේ අසමාන පරිසරයක සිට ඔබ හිතන්න මෝටර රථ ධාවන තරඟාවලියක අත්දැකීම ඒ ආශ්වාදය ලබා ගන්නවා කියලා කියන්නේ කොයිතරම් වූ දෙයක්ද කියලා. And we have the rankings today. Basit Bakir recording of 40 seconds, 0.982. We have Sarat Kumar Singh, 41.230. Mahint Rahul, 41.246. Nikila Patirage, 41.364. And that is your top classifications for the day. Total classified finishers, we have a list of 66 and 65. Classified, 1 did not start and 0 did not finish. So 0 DNFs, that's a very impressive record for the day. හොඳයි අපි සූදානම් මේ තරඟ ආශ්වාදය නිරන්තරයෙන් ඔබට යාවත් කාලීන කරන්න. හැබැයි ඊට මත්තෙන් අපි මේ මොහොතේදී ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය හා සම්බන්ධ වෙමු. Heart made of glass and my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. මේ තරමක් අභියෝගාත්මකයි සමහර දාවකයන්ට. ඔවුන් හරියාකාරයෙන් තමන්ගේ ජීවය පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍යයි මේ තරගය තුල ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට. මෙන්න ඉසුරු මදුරංග තරගාංක 97 යටතේ තරග ප්‍රවේශය. Isuru Sampath into the second hairpin right before the wake field, going through the crow's nest into the wake field. Let us see as to how he would manage to finish this. He's riding 125 to 160 cc. විශ්වද චමත්කාර ජනක නුවරඑළියේ විචිත්‍රවත් මෝටර රථ ධාවන තරගාවලියයි මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න තරගාංක 29. Sivalingam Vasudevan, company number 29 in his MS Trail. පළපුරුදු දාවකෙක් මේ තරගාවලිය සඳහා වංගුව ලබා ගන්නවා දක්ෂ ලෙස. දෙවන වංගුව ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ලබා ගන්නවා. ඇතෙන්ම මේ හරම කාර්යයේ ඔවුන්ගේ තියෙන ශක්තිය, ජීවය, ජවය, වේගය මේ සියල්ලම කළමනාකරණය කරනවා. One would wonder at what elevation Mahagastota track is placed. The average altitude right here where we are, the Black Bull Hotel, is 1,800. Absolutely correct, because most of the novice racers
good to see that the locals getting involved in the motorsports and people from always from Colombo. So that's a very encouraging. That's a very good bike to watch. The considered number 55 is racing bike. That would be. මේ ආකාරයෙන් තරඟ ප්‍රවේශයක් ලබා ගත්තා. තමන්ගේ යතුරු පැදිය ප්‍රමුඛ වේගවත් භාවයක් ලබා ගනිමින් මේ ආකාරයෙන් තරඟයේ ප්‍රවේශලා ඉන්නේ ශේෂාන් පසිදු ස්පෝර්ට් සිසිල් දාර්තාව 250 යන්නේ තමයි තරඟයට අවතීර්ණ බැටිම කාල ගණනයක් එක්ක අඩුම කාල ගණනයක් එක්ක තරඟ නිමා කරන්න කියලා. Maybe Derek once again, company number 25. Go through the black bull straight into the first helping right about now. දුෂ්කර ගිරිදුර්ග මේ තරගයේ ලාභකයන් තරග බදිලි මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඉතාමත් අවශ්‍යයි මේ තරගයේදී තමන්ගේ කාල ගණනය සඳහා. ඉතින් ලෙවි ඩොරික් මේ ආකාරයෙන් තරගයට ප්‍රවේශ වෙලා වංගුව ලබා ගන්නවා. සෙකන්ඩ් යාපින් වංගුවයි. චමත්කාරජනක ආස්වාදයක් ඔබට මෙන්න ඊළඟ තරගකරු තරගාංක 80 යටතේ JM සුදේශ් ජවල් ජයලා Sudesh Jayala is trail 2-stroke. Pavitra, the changing of gears is very, very important. When you are riding a motorcycle or in a motor car, motor racing, you have absolutely right foot on in order to record the best of the best time. තමන්ගෙත හමාගෙන එන සුළුගේ වේගය හඳුනාගෙන youngster we spoke about previously, Akash Veerasinghe once again giving his second run. Let us see, okay. That first hairpin quite gracefully and skillfully into the second hairpin right about now. Let us wait and see what through the backfield. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගාවලිය තුළ තියෙන සුවිශේෂීතාවය තමයි දාවකයන් තරඟ අධීර කිහිපයක් යටතේ තරගයේ තුළ The next competitor is right on straight right. 77 Malik Prabodhana. මලික් ප්‍රබෝධන තරගාංක 77 යටතේ එම ස්පෝර්ට් සිනට් දාර්තාව 600 යතුරු පැදියක් ඔස්සේ තමයි තරගයේ ප්‍රවේශ කරලා තියෙන්නේ. මේ ආකාරයෙන් දකින්නේ ඔහුගේ දක්ෂ වංගුවක් ගැනීමයි. The more power you have in a motorcycle, it's very challenging to control, especially up through a winding track like this, because Mahagastota is very technically challenging and you need to basically perfect. You can start the race, first of all finish the race and make sure that you've done it perfect between the start line and the finish. මෙන්න තරගාංක 66 යටතේ සුපුන් සුරායි තරගයේ ප්‍රවේශය. Super Suraj, I believe it is number 16. පළමු හැපින් වංගුවයි ඔහු ඒ ආකාරයෙන් දක්ෂ ලෙස ලබාගන්නේ. ඉතාමත් පාලනයකින් යුක්තව තමන්ගේ අතුරු පැදිය අරගෙන යන ආකාරයක් අපිට දැන් බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ දාන පදයේ තුල සුපුන් This race is organized and officiated by Ceylon Motorsports Club, the first and the oldest motorsporting club in Sri Lanka. And dear viewers, today what we see now is the motorcycle hill climb. And a short while later, after all the motorcycles have been run, we have the most interesting and the most beloved event of the day, the classic car event that everybody looks forward to. Because you will see the cars that you have never seen on the road, usually parked at the garage and worked out for about a year. There are cars that simply prepare to be the fastest of the events.
historic cars will be running after the motorcycle event. And now we have on the screen competitor number 39, Taranga Madhushankar. සිලින්ඩර් ධාරිතාව CA සිට 125 දක්වා වූ 4-stroke රථයකින් තමයි ඔහු තරගයට අවතීර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. තරංග මදුශංක දක්ෂ ලෙස තමන්ගේ වේගය පාලනය කරගනිමින් දවන පතේ තුල තමන්ගේ හරඹයන් මේ ආකාරයෙන් පාමින් ඉදිරියට අදනවා. The man with the soft toy on his back. It's a beautiful sight to see. If Nimesha can speak to that rider when he gets a chance. I would like to know the story behind this soft toy that he hangs on his back. අනිවාර්යයෙන්ම. සමහර මේ දවන තමන් ගුණාත්මක භාවයෙන් යුක්ත වෙච්ච භාෂණයක් යොදා ගන්න. Nimesh Sandaruan, compete number 70, taking the second one. As Pavitra quite mentioned, putting up a race event of this caliber, of this nature, is not very easy. It's very easy for all of us to enjoy by watching it on TV or coming here and seeing it firsthand. But there's a lot of hard work goes on the background, especially numerous volunteers up to about 100 volunteers have to participate. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. There's nothing like crystalline series automotive window film from 3M to help keep you cool and comfortable in your car. And thanks to nanotechnology, it's almost invisible. But it doesn't just help keep the heat out. It also helps protect you from harmful UV rays. No matter what shade you choose. That's the magic of crystalline. Visit our website for more information. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ වෙට්ටු යකඩ වගේ හයි අයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි තත්වයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic. Mahagastota Hill Climb 2023 තරගයේ ඊළඟ තරග අධීරයේ තවත් තරගකරුවෙකුගේ දාවනය ඔබ මේ දකින්නේ
ඉතාමත් සුවිශේෂී උදාවරණයකින් උත්සවන මේ ක්‍රීඩකයා අංක 73න් තරග නියෝජනය කරන ගිහාන් සජීව CSC 125 දක්වා වූ සිලින්ඩර් ධාරිතාවය යටතේ තරග වදින ක්‍රීඩකයා අපි බලමු කොයි ආකාරයෙන්ද ඔහුගේ අවසන් කාලය තීරණය කරන්නේ. තත්පර 39ක් ලෙසයි ඔහුගේ කාලය නිමාවට පත්වන්නේ එම තරගය තුල. මෙන්න මීළඟ තරග අවතීර්ණ වීම අංක 39 Taranga Madhushankar, competitor number 39, riding uphill in his motorcycle in the category of 100 to 125 cc 4-stroke motorcycle. Is that a Bajaj? සාමාන්‍ය මන්තිරුවකට වඩා වෙනස්ම විදියක අත්දැකීමක් ගෙන දෙන ධාවන පතයක් තමයි මහගස්තොට මෙම ධාවන පතය. ඒ ධාවන පතය තුළ මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රීඩකයා තරංග මදුශංක අනුගංක 39 යටතේ. බලමු ඔහුගේ කාල ගණනය අවසන් වශයෙන් කොයි ආකාරයෙන් තීරණය වෙයිද කියලා. ඉතාමත් හොඳ නෑමක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ නෑමක්. He's also one of those riders who wear a mascot on his suit at the back. Very encouraging. Bringing style to motorsports. විශේෂත්වය වන්නේ විවිධ යතුරු පැදි මේ තරගය තුල ක්‍රියාත්මක වීමයි. මෙන්න මංගල පතරගේ ස්කූටර් තරග අංශය යටතේ 125 cc තරග කාණ්ඩේ. Mangala Patrika. The Patrika seems to be riding in a lot of competing in multiple categories today, including the scooter. So Mangala Patrika negotiates first hairpin. පරිණත ක්‍රීඩකයෙක් තමන්ගේ පරිණතභාවය තමන් මේ මොහොතේදීත් ධාවන පතය තුල ඉතාමත් හොඳින් පෙන්වන ක්‍රීඩකයෙක් දෙවන hairpin අවස්ථාවයි ආකාරයෙන් සාර්ථක කරගන්නේ. That's a beautiful line he took in this very underpowered motorcycle. However, seems to be enjoying what he's doing today. ධාවකයන් නිරන්තරයෙන්ම මේ තමන් තරගයේ අවතීර්ණ වෙන මොහොතේ පටන් ඒ ආකාරයෙන් මංගල පතරගේ තරගය නිමාවට පත් කරනවා. In the 57 seconds in the scooter. And we now await the next competitor, competitor number 54, Sarat Kumarasinghe in his MST trail up to 250 cc 4-stroke. සිලින්ඩර් ධාරිතාවය 250ක් වූ තරග කාණ්ඩයන්තේ මේ ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රීඩකයා තරග අංක 54න් සරත් කුමාරසිංහ මෙන්න ඉතාමත් හොඳ බලගැන්වීමකින් දෙවන hairpin වංගුවයි ලබා ගන්නේ. Very impressive maneuver by Sarat into the Wakefield, onto the final corner, Wakefield corner. Mahagastota වතු යාය මැදින් ඉතාමත් රමණීය ලෙස එලෙස Sarat Kumarsinghe තමන්ගේ තරගය. A beautiful run in the 39 seconds, early 39 seconds. So that's a beautiful run. Here we have Akash Veerasinghe, youngest competitor for the day. යෞවනයන් ප්‍රවීණයන් නවීනයන් ආධුනිකයන් සියල්ලම එකහසු වන තරගාවලියක් ලෙස මෙම තරගාවලිය අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එහි මීළඟ නියෝජනය වෙන ආකාශ් වීරසිංහ තරග අංක 43. Look at this young man, how he maneuvers this scooter, a very basic motorcycle, but look at the skill that he displays. Fine riding by Master Veerasinghe. Very impressive ride through the second hairpin. Beautifully done. පාදයක් පොළවේ ස්පර්ශ කරමින් තමන්ගේ සමබරතාවය රැකගනිමින් ඉදිරියට යන ක්‍රීඩකයා ආකාශ් වීරසිංහ මෙන්න ඉතුරු කලාපයන් සියල්ලම පසු කරමින් තරගයේ නිමාව වෙත කෙමෙන් ළඟා වෙනවා. Through the Wakefield corner onto the main final stretch. He recorded a better timing. 52 seconds in the scooter. පැහැදිලිවම අපි බලමු ආකාශ්ට අභියෝගයක් එල්ල කරන්න පුළුවන් මේ විදිහ කියලා ෂෙහාන් ඩි සිල්වා මේ තීරණය තරඟ කරන තරඟකරුවා තරග අංක 44. Shehan De Silva, competitor number 44 in his scooter, up to 125 cc 4-stroke. Goes through the Blackpool straight into the first hairpin. Beautifully done. A beautifully done maneuver there by Shehan. මෙන්න ඉන්නතුරුව දෙවන hairpin අවස්ථාව අභියෝගයකින් තොරව සාර්ථකව ජය ගන්නවා ෂෙහාන්. ඒ සනෙන්
තමන්ගේ බල ගන්වමින් යතුරු පැදිය ඉදිරියට ඇදමින් ඉතුරු කලාපයන් සියල්ල පසු කරනවා. මෙන්න ඉතාමත් ආකර්ශනීය ලෙස ෂෙහාන් ඩි සිල්වා තරගාංක 44. That's the end of the run by Shehan De Silva, competitor number 44. Let us look at his time. That's into the 53 seconds. මෙන්න මීළඟ තරගකරුවා තරගයට ප්‍රවේශයට සූදානම්. නිපොන් මාගස්තොට හිල් ක්ලයිම් 2023 මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඇත්ත මීඩියා නිෂ්පාදනයක් ලෙසයි මේ සම්පූර්ණ තරගය සජීවීව ඔබට විඳ ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි නිපොන් පේන්ට්ස් මේ මොහොතේදී අපට සංවිධාන ශක්තියෙන් විතරක් නෙමෙයි අනුග්‍රාහක ශක්තියෙන් ඔවුන් අපිව බල ගන්වනවා. ඒ අනුව තමයි මේ ආකාරයෙන් සාර්ථක මෝටර රථ ධාවන තරගාවලියක් ඔබට සමීප කරන්නට අපට පුළුවන්කමක් ලැබුණේ. ඉතින් නිරන්තරයෙන් ක්‍රීඩාවත් එක්ක බැඳුණු නාමයක් නිපොන් කියන්නේ. ඒ ක්‍රීඩාවට බැඳුණු නාමය මේ වතාවේදීත් මාගස්තොට හිල් ක්ලයිම් 2023 දී අපත් සමගින් අත්වැල් බද ගන්නවා. මෙන්න මීළඟ තරගකරුවා තරගය සඳහා සූදානම් වේ. තරග ආරම්භක සංඥාව ලබා දීමට මත්තෙන් සියල්ල සූදානම් දැයි පිරික්සීමක් අපට මේ මොහොතේදී දක්වලා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. That is the clerk of the course, Vijita Vijayaman, on the radio, giving instructions and checking the safety standards of the track. Clerk of the course is the main man who's responsible, the main official who's responsible for a smooth conducting of this race, a smooth run of the races, and also he's equally responsible for the safety of his crew. Vijita Vijayaman, a very experienced official, been trained at F1 marshals training and also takes part in Formula 1 marshalling in Singapore. They used to participate in Singapore and India, both circuit. ධාවන පතය තුල තනින් තන රැඳී සිටින අප ඔෆිෂියල්ස්ලා පිළිබඳව කතා කරන්නට අවශ්‍යයි. ඔවුන් ගුණාත්මක භාවයෙන් යුක්ත crossing the track, it poses a certain amount of threat to the riders. Therefore, the officials are making sure to remove any obstacles from the track, even if it has to be a beloved pet. මද්දාහන උදා වුණත් පවතින්නේ ඉතාමත් සෞම්‍ය වූ කාලගුණයක් නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ. ඉතින් මේ සෞම්‍ය වූ කාලගුණය කොතෙක් මේ තරගයට බලපානවද කියන දේ පිළිබඳව ආයි අටුවා ටික අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා ඒ වාසිය එලෙසම ලබා ගනිමින් තමයි මේ තරගාවලිය මේ ආකාරයෙන් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් මද්දාහනේදී වෙනදට නම් නාගරික පරිසරයක් තුළ අපිට උණුසුමක් දැඩි උණුසුමක් ලැබුණත් අපිට විඳින අවස්ථාව ලැබුණත් නුවරඑළියේ මේ මොහොතේදී පවතින මේ සෞම්‍ය කාලගුණයත් එක්ක තරගකරුවන්ට ඉතාමත් මේ කාලගුණයෙන් කිසිදු බාධාවකින් තොරව තරග කිරීමට හැකියාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියල්ල වාසියක් කරගෙන තරගකරුවන් මේ තරගය තුළ දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමයි අපේ අපේක්ෂාව. ඒ වගේම බලන් ඉන්න ඔබේ බලාපොරොත්තු. We are ready for the next competitor. The competitor is ready, the officials are ready, the track is ready. Here we go. Competitor number 48, Dhammika Nishanta, competing in the category 100 to 125cc, 4-stroke, 2-stroke category. I beg your pardon. Dhammika Nishanta වෙන්න පළමු හැපින් බංගුව සාර්ථකව ලබාගෙන මෙන්න වම් පසට ඇල කරමින් දෙවන හැපින් බංගුව ලබා ගන්නවා හේෂාන් පසිදු. We will correct that. It will be competitor number 46, Eshan Pasindu.
competing in this category, 100 to 125cc two-stroke into the final stretch. That was a very impressive run, 38.55. දක්ෂ කාලයක් තමන්ගේ නම ඉදිරියෙන් වාර්තා කරගන්නවා හේෂාන් පසිදු එන මින් අනතුරුව තරගයට ප්‍රවේශ වීමට සූදානමින් ඉතාමත් දර්ශනීය ආරම්භයක් ලබා ගත්තා එම ක්‍රීඩකයා මෙන්න සිමෙට්‍රි කෝන පසු කරමින් යන ක්‍රීඩකයා සසිදු ප්‍රසන්න ඉතාමත් හොඳ ශබ්දයක් අවට සිටින පිරිසට ලබා දෙමින් තමන්ගේ පාදයෙන් සමබරතාවය ඉතාමත් හොඳින් රඳවා තබා ගනිමින් දෙවන හැපින අවස්ථාව. A very beautiful sound coming from that machine, and the man is absolutely handling it very well. Competing in number 69, Sasindu Prasanna. ඉතාමත් ජව සම්පන්න ශබ්දයක් දෙපස සිටින සියල්ලට මැස්සෙන්නට තිබෙන්නේ. ඒ ජව සම්පන්න ශබ්දයත් එක්ක මෙන්න ජව සම්පන්න නිමාවක් සනිටුවන් කරනවා. Oh, a very impressive run. I just hope and wish that he finished well under 38, but unfortunately he finishes in 38 seconds, very early fractions of the 38s. Here we have competitor number 2, Vinula Patirage, once again on track in the Super Sport 250cc. 250 වර්ගයේ සිලින්ඩර් ධාරිතාවකින් යුතුව තරගයට ප්‍රවේශ වෙන මෙම ක්‍රීඩකයා අංක 2කින් තරග වදින විනුල පතිරගේ මෙන්න නවත්වන red flag. නැවත වතාවක් තරගයට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය බව තමයි දක්වන්නේ. අපි බලමු විනුල පතිරගේ නැවත වතාවක් ආරම්භක ස්ථානය. විශේෂයෙන් පතිරගේ පවුල පිළිබඳව කතා කරොත් මොටර රථ ධාවන තරගාවලි පුරාවටම අපිට නිරන්තරයෙන් කතා බහට ලක්වන පවුලක්. මේ ආදී වශයෙන් පවුල් කිහිපයක් සිටියත් ශූරතාවයන් ලබාගත් පවුලක් විදිහට තමයි පතිරගේ පවුල අපිට හඳුනා ගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. එහි එක් නියෝජනයක් තමයි විනුල පතිරගේ. විනුල නැවත වතාවක් තරගයට ප්‍රවේශ වීමට ආරම්භක ස්ථානයේ වෙත යනවා. විනුලගේ ප්‍රවේශය බලාපොරොත්තුවෙන් මෙන්න ඊළඟට වෙනත් තරගකරුවෙක් තරගය සඳහා. 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed, fondly remembered and widely known in the world as the Mahagastota Hill Climb, happening here today on a sunny Saturday here at Mahagastota Tea Estate in Nuwara City. විශේෂයෙන්ම රුක්ෂාන් ලංකාවේ දීර්ඝතම මොටර රථ ධාවන තරගාවලිය ලෙස තමයි මහගස්තොට මෙම කඳු තරණය හඳුනා ගන්නේ. ඉතින් වසර 89ක් අඛණ්ඩව නොතිබුණත් ඉතාමත් අභියෝග මැද මෙය අපිට සාර්ථකව ගෙනීමට පුළුවන්කමක් ලැබිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ්. මෙහි සංවිධාන ශක්තිය ඔවුන්ගේ සංවිධානයත් එක්කයි මේ සියල්ල ක්‍රියාත්මක වන්නේ. We see the beautiful Nuwara city, the Mahagastota Tea Estate from, also you see the Blackpool Hotel. That's where we operate the race control and bring you this live coverage. And the production house is at the media production. And the live streaming partner is Mobitel POTV, SLT Mobitel POTV, Events TV and Events TV Plus. මේ මොහොතේදී අපට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ක්‍රීඩාවට රොද බඳින මොටර රථ ධාවනයට ආදරය කරන ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් මේ තරග නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබෙන ආකාරයක්. මෙන්න ඒ නැරඹුම් කරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ මැදේ මීළඟ තරගකරු ප්‍රවේශය. Competitor number 57, Mimshad Sabir, riding his S-Touring 700cc. දෙපස තිබෙන වාසිදායක තත්වය ආශිර්වාදයක් කරගනිමින් මිම්ෂාඩ් සබීර් තරගයට අවතීර්ණ වෙමින් මෙන්න පළමු එයාපින් බංගුව ලබා ගැනීමෙන් දෙවන එයාපින් බංගුවත් ඉතාමත් දර්ශනීය ලෙස ලබා ගන්න ක්‍රීඩකයා. It's yet another powerful motorcycle at the capable hands of Mimshad Sabir. Let us find out what time that he manages to clock in. යදුරුපතිය කොතරම් බල සම්පන්න වුවත් එය පාලනය කර ගැනීමයි අවශ්‍ය වන්නේ. 40 seconds is into the 40s. මෙවැනි තරගයක් තුළ අපිට නිරන්තරයෙන් ඔබට කියන්න තියෙන දේ තමයි මේ ආශ්වාදය සියසින් දැක ගැනීමට පින් ඇත්තෙක් වන්නේ. මොකද මෙය අනිවාර්යයෙන්ම මිනිසෙක් විදියට ලබා ගත යුතු ආශ්වාදයක්. විශේෂයෙන් මහගස්තොට කඳු තරණ ආශ්වාදය.
Vinula Patrugge now on the track once again, competing number 2. The man who actually was disturbed into the first hairpin before comes to the second hairpin. A beautiful tight right-hander, nicely done there through the crow's nest onto the Wakefield. And here comes to the Wakefield corner, the final corner, before he straightens up for the final stretch. A beautiful finish. What's the time? That's 42 seconds. He's into the 42s. Not quite fast enough. Namila Targa Karuge Targa Pravesha Scooty Targa Anshe GH Gimhana Egasia Visipaha cylinder Daritabayarte Targabatina Kridakia Targanka Hatalis Eken. GH Gimhana competing number 41 in his scooter, competing in the scooter category up to 125cc 4-stroke, wearing a very bright orange helmet, very recognizable from a far distance. Into the second hairpin. ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ අනන්‍යතාවය එක් විදිහට මේ තරගය තුල විදහා පාන සමත් වෙනවා. ඒ අනුව තමන් ඇඳ පැළඳ සිටින දේවල් වලින් පවා ඒ වගේම තමන් මේ ධාවන පතේ තුල දක්වන දක්ෂතාවලින් පවා ඔවුන් තමන්ගේ නම ඉදිරියෙන් අනුසක පතුර ගන්නවා. Indeed, because if you know motor racing enough, most of the international drivers and riders have their unique set of livery when it comes to the helmet. Sometimes they change the helmet according to the occasion, but they have a significant recognition or identity with their branding. They behave like a brand. They are a brand. So all these motorsport stars competing here will one day become a great brand of motorsports in the country. And here we have Nippon Patrugge, competitor number 35. දර්ශනීය ලෙස නැම්මක් ලබා ගන්නා පළමු හැපින් වංගුව තුල නිකිල පතිරගේ එහි අභියෝගයකින් තොරව ලබාගෙන මෙන්න දෙවන නැම්මත් ඒ ආකාරයෙන්ම ලබාගෙන ඉදිරියට ඇදෙන දක්ෂ ක්‍රීඩකයා නිකිල පතිරගේ අංක 35න් ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රීඩකයා 125 සිට 160 දක්වා වූ සිලින්ඩර් ධාරිතාවය යටතේ. Nippon Patrugge had a bit of a moment at the start line, but nevertheless manages to record 41 seconds. He's on the 41s. And we have the next competitor, competitor number 21. Competitor number 21, WM Gunasinghe. Racing Asupa CC වර්ගයේ තරගාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මෙන්න ක්‍රීඩකයා අංක 21 WM Gunasinghe. Goes through the symmetry corner onto the Blackpool straight. Before he enters that will be ශබ්දය ඉතාමත් ආශ්වාදජනකයි. ඒ ශබ්දයත් එක්ක ඔහුගේ ධාවනය ඊටත් වඩා ආශ්වාදජනකයි. දෙවන යාපින් අවස්ථාවත් අභියෝගයකින් තොරව පසු කරමින් ඉදිරියට ඇදෙන ක්‍රීඩකයා මෙන්න WM Gunasinghe, competitor number 21 into the Wakefield final corner. අංක 21 WM Gunasinghe තරගයේ ලෙස නිමා කරන්නේ තප්පර 44ක් තමන්ගේ කාලය සනිටුවන් කරමින්. Is into the 44 seconds, and now we have the next competitor ready to launch at the start line. Competitor number 62, Sudhara Deshal. 600cc වර්ගයේ තරගාංශයෙන් තරග නියෝජනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙ සිටින ක්‍රීඩකයා අංක 62කින් සුදාර දේශාල් මෙන්න තරග ප්‍රවේශය ලබාගෙන සිමෙට්‍රි කෝනර් පසු කරමින් ඉදිරියට ඇදෙනවා. ඉතාමත් මනරම් වූ දෙපස්සේ ආශ්වාදය විදිමින් මෙන්න පළමු හැපින් අවස්ථාව අභියෝගයකින් තොරව ලබාගත් ක්‍රීඩකයා දෙවන හැපින් අවස්ථාවට ප්‍රවේශ කරනවා. Beautifully done and into the second hairpin, the left-hander. A little bit of less power coming out of that corner, but we will eventually find out what sort of a time he manages to record at the end. විවිධ නැමුම් වලින් තියෙන ධාවන පතයක් මේ මහගස්තොට ධාවන පතය එහි අභියෝගයකින් තොරව නිමා කරන්නට සමත් වෙනවා සුදාර අපේ ක්‍රීඩකයා. Into the 44 seconds, Sudhara, a high 44 seconds there. And we now await the run by our next competitor. A beautiful smooth launch. ඉතාමත් මනරම් වූ ආරම්භයක් ලබාගත්තා හරිෂ්.
අංක 58න් තරඟ වදින ක්‍රීඩකයා. Harish Sivayanam, competitor number 58, riding his supermotard 250cc 4-stroke motorcycle. බල සම්පන්න තරගාංශයකින් තමයි ඔහු මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මෙන්න දෙවන හැපින අවස්ථාව මදක් ඇල්ල කරමින් දර්ශනීය ලෙස ලබා ගන්නවා. ඉස්සරෙන් බල ගන්නවා නැවත වතාවක් ඒ බාවතේ දාවන පතේ තියෙන වාසිය තමන්ගේ තමන් සතු කරගන්නට සමත් වෙනවා. හරිෂ් මේ මතෙන් මෙන්න තරඟ නිමාව තප්පර 39ක් කාලය වාර්තා කරමු. He's into the high 39s again, Harish. An impressive ride. And we have our next competitor. Competitor number 68, Mangala Patirige. එක ළඟ මංගල පතිරගේගේ නම අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. මොකද තරගාංශ කිහිපයක් යටතේ ඔහු තරඟ වදින නිසා. මෙන්න මේ මොහොතේදී තරඟ අංක 68න් මංගල පතිරගේ පළමු හැපින් වංගුව ලබා ගන්නවා දර්ශනීය ලෙස. මෙන්න නැවත වතාවක් දෙවන හැපින් වංගුව ලබා ගැනීමට වම් පැත්තට ඇල්ල කරමින් නැම්මක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් අභියෝගයකින් තොරව Mangala Patirige. A beautiful exit by Mangala Patirige at the second hairpin. Now, since we talked about Mangala Patirige quite frequent times riding different motorcycles, the scooters, the 600cc and a 125cc, can you believe how a driver's mind and body goes through in changing his riding style and getting adjusted to the power in different categories of the motorcycles? It requires immense skill. It has to be extremely skillful and experienced in order to be toggling between different power bands of different motorcycle categories. සුන්දර වූ නුවරඑළියේ මෙවැනි ආශ්වාද ජනක අත්දැකීමක් ඔබට තවත් කොහෙන්ද? ඉතින් මෙන්න නිමාවට පත් වූ තරඟ අධීරේ අපේ ඉහළින්ම සිටින ධාවකයන්ගේ ලයිස්තුවයි මේ ආකාරයෙන් ඔබ දකින්නේ. Reese Odia currently ranking number 1. Sorry, number 13. Sangit Suryage is number 1. Risa Odia is ranking number 13. Nikila Patirige ranking number 25. And Nikila Patirige again at 34, riding different motorcycles altogether. මෙවන විට ක්‍රියාත්මක වූ තරඟ සියල්ලෙන් අපිට ලැබිලා තියෙන ඉහළම කාලයන් වාර්තා කරපු ක්‍රීඩා ලයිස්තුවයි මේ ඉන්නේ. ධාවකයන්ගේ ලයිස්තුවයි. මේ ධාවකයන් සැබවින්ම විශිෂ්ටයි. මේ අභියෝගාත්මක ධාවන පතය තුළ මෙවැනි කාලයක් වාර්තා කිරීමම ඇත්තෙන්ම විශිෂ්ටයි. ඒ විශිෂ්ටත්වය තව තවත් අහුරු කරමින් ඔවුන් තමන්ගේ අනසක මේ මොහොතේදීත් පතුරවා තිබෙනවා. එය ඔබට අත්දැකීමෙන් සජීවීව මේ මොහොතේදී විඳ ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා අප සජීවීකරණය තුළ. Beautiful Mahagastota track on screen right now. Also, you see the Blackpool Hotel where we carry out this operation from. මනරම් වූ පරිසරයක් මැදේ තිබෙන ඉතාමත් ජව සම්පන්න මාවතක් ධාවන පතයක්. තරඟකාරී ධාවන පතයක්. අභියෝගාත්මක ධාවන පතයක්. ඒ ධාවන පතය තුළ තමන්ගේ හරඹ පාන්නට මේ ක්‍රීඩකයන් සිහිනයකින් සිටියේ. සෑම මෝටර රථ ධාවකයෙකුගේම සිහිනයක් මහගස්තොට මෙම ධාවන පතය තුළ තමන්ගේ හරඹ පෑම. ඉතින් මේ වර්ෂයේ අදයි දවස ඔවුන්ගේ හරඹයන් පාන්න. ඉතින් උදෑසන සිට මේ දක්වා යතුරුපැදි ධාවකයන් බොහෝමයක් පිරිසක් ඔවුන්ගේ හරඹ මේ ධාවන පතය තුළ ක්‍රියාත්මක කළා. So while we await the next competitors come down to the start line, we would like to remind you of our sponsors, main sponsor, Nippon Paints, and co-sponsors Nippon Paints අනුග්‍රහකත්වයෙන් තමයි මෙවර 89 වෙනි මහගස්තොට කඳු තරණය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. And with the co-sponsors Macfoil, 3M, Mobile One, Maguire Car Detailing, Blackpool Hotel, SLT Pure TV, DSI Plastics, Mount Spring Bottled Water, Grand Hotel Nurelia, Drive Green, Pedro Estate, Papare.com, and Satwa Electric Motorcycles. And the live streaming partner is Event TV of SLT Mobile Pure TV. And this production is brought to you by
at the Media Productions, right here from the Blackpool Hotel. Ceylon Motorsports Cup සංවිධානය කරන 89 වෙනි Nippon Mahagastota Festival of Speed 2023 ආකර්ෂණයයි ඔබ මේ ආකාරයෙන් අත්විඳින්න සිටින්නේ. අපි ආරාධනා කරනවා නුවරඑළියාවට ඉන්න ඔබට මාගස්තොට පේන මානේ ඇසෙන මානේ සිටිනවා නම් එන්න මේ සජීවීව බිඳ ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබට තියෙනවා. ඒ නැතත් නිවසේ සිට ඔබ රැඳී සිටින තැනක සිට මේ අත්දැකීම සජීවීව වෙත ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. POTV Event TV තුලින් එවැගේම thepapare.com තුලින් අපි සජීවී කරන අත්දැකීම ඔබත් එක්ක සමීප කරනවා. උදෑසන සිට අද දවසේ යතුරුපැදි දාවකයන්ගේ තරගයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හෙට දවසේදී මීටත් වඩා තරගකාරී ජව සම්පන්න මෝටර රථ දාවන තරගය ක්‍රියාත්මක වනවා. ඉතින් අද උදෑසන සිට මේ හා රැඳී සිටියා හා සමානව හෙට දවසේදී ඔබ මේ සජීවී කරන අත්දැකීමත් එක්ක අත්වැල් බැඳගන්න. මොකද මේ වසරේදී ඔබ අත්විඳින අති සාර්ථකම ආශ්වාදජනකම තරගයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. Mobil. Protect wholeheartedly. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Start the whistles. Life is meant to be lived to the fullest.
Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. ආශ්වාද ජනක මාගස්තුට කඳු තරණය 2023යි මේ ආකාරයට ප්‍රාප්ත වන්නේ නිපොන් අනුග්‍රහය. මෙවන විට තරඟ කිහිපයක්ම අපි අවසන් කර තිබෙනවා. තරගකරුවන් තමන්ගේ කාලයන් වාර්තා කරමින් ඉහළට මැදට අගට ගොස් තිබෙන ආකාරයක් අපට බලා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. විරාමයට ප්‍රථම අපි දැක්කා තරගකරුවන් මේ මොහොතේදී රැඳී සිටින ස්ථානයන් වල යම්කිසි වෙනස් වීම තරඟ ආරම්භයේදී තිබුණාට වඩා වෙනස් වීම් වලට භාජනය වී තිබෙන ආකාරයක් මනරම් වූ සෞම්‍ය වූ පරිසරයක සිට දිවන දාබන පතයක ක්‍රියාත්මක වන අති සාර්ථක වසරේ දැවැන්තම මොඩරත තරගාවලියයි. මෙන්න එහි මීළඟ තරගකරු තරග ප්‍රවේශය සිමෙට්‍රික් කෝණ පසු කරමින් ඉදිරියට. Competitor number 68 Mangala Patirage riding his S Touring 600cc into the second hairpin right now. Oh yes, he was right. He was riding about in 4 categories, from the scooter to the 125cc, the 600 and the 700. මොකද විරාමයන් වලින් අනතුරු අපිට නිරන්තරයෙන් ඇහෙන නමක් මංගල පතිරගේ කියලා කියන්නේ අද තරගයේ අධීර කීපයක් යටතේ තරග කාණ්ඩ කිහිපයක් යටතේ තරග වැදුණු ඉතාමත් ප්‍රවීණ දක්ෂ මොඩරත දාවකේ. මෙන්න ඊළඟ තරගකරු තරග ප්‍රවේශය. 36 number 36 Vinula Patirage. First the father, then the son. What a beautiful sight to see. I'm sure the parents and the friends and the family is very proud of this entire family right today. පිය පුතු සම්බන්ධතාවය මනවින් විදහා පාන මොටරත තරගාවලියක් මේ ආකාරයෙන් දියත් වෙන්නේ පතිරගේ පවුලත් සමගින් මේ මොහොතේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ විදුල පතිරගේ තරගයේ තරගාංක 36 යටතේ 125 සිට 160 දක්වා වූ සිලින්ඩර් ධාරිතාවය යටතේ. Vedula onto the final stretch. That's a 43 seconds finish into the low 43s. තේවතු යායන් මැදින් දිවෙන උද්වේගකර ජව සම්පන්නතාවේ උච්චතම අවස්ථාවන් සනිටුහන් කරන්න පුළුවන් දාබන පතේ. මෙන්න ඒ දාබන පතේ ඊළඟ තරගකරු. I was just thinking Pavitra Silonti is world renowned, and here there are more reasons to celebrate in a tea estate. The birthplace of motorsports is also from a tea estate, and Silonti and motorsports going hand in hand. සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ්හි සංවිධානයෙන් 89 වෙනි වතාවට පැවැත්වෙන මහගස්තොට කඳු තරණයේ මෙන්න ඉතාමත් හොඳ තරගයක නියැලෙන ක්‍රීඩකයා. දෙවනි හැපින් අවස්ථාවත් පසු කරමින් ඉතිරි කලාපයන් සියල්ලම අභියෝගයකින් තොරව පසු කරමින් ඉදිරියට යන ක්‍රීඩකයා. And the drone shot is brought to you by the production team of Atta Media Production. Putting in a lot of effort, a lot of people hours, man hours, and a lot of technology to bring you this live coverage as vibrant as possible. හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මෙන්න තරගය සඳහා සූදානම් වන මීළඟ ක්‍රීඩකයා ආරම්භක ස්ථානයේ. විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි 89 වතාවක් මේ ආකාරයේ තරගයක් පැවැත්වීම අතිශයින්ම ඓතිහාසිකයි. ඓතිහාසිකයේ වන්නු තරගාවලියක තරඟ කරන ඔබත් ඉතාමත් ඓතිහාසිකයි. මොකද මෙවන්නු ඓතිහාසික තරගාවලියක ජයග්‍රාහකයෙක් වෙනවා කියන්නේ
තමන්ගේ ජයග්‍රහණ ගොන්නට එකහසු වන වෙන්නමම විදියක ආලෝකයක් ගෙන එන ජයග්‍රහණයක්. එනිසා තව ස්වල්ප මොහොතකින් අපි සූදානම් මේ සියලු තරගයන්හි කවුරුන්ද ජයග්‍රහණය ලැබපු ක්‍රීඩකයන් කියලා ඔබට කියන්න. Mahagastota hill climb, probably the crown jewel of Sri Lankan motorsports, because most of the champions who have been there in the past history, they have always wanted to come and conquer this track, be on the top of the podium and take the trophy away, because this is considered as a historic and as well as a prestigious racing event. Though it's a hill climb, we have several hill climbs happening in Sri Lanka. Mahagastota is the crown jewel of all that, and we have Rodalla and Eliakanda happening at Matara. සියලු මෝටර රථ ධාවන තරග අතුලින් මාගස්තුට විශේෂ වන්නේ ඒ නිසායි මෙන්න මීළඟ ක්‍රීඩකයා තරග අවතීර්ණය. We are the next competitor on track right now, Gihan Sanjeeva in his 100 to 125cc category, and competition number 84. Racing CS 125 දක්වා වූ සිලින්ඩර් ධාරිතාව යටතේ තරග වදින ක්‍රීඩකයා මෙන්න දෙවනි හැපින් වංගුව ඉතාමත් සාර්ථකව වමට බර කරමින් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ගිහාන් සංජීව තරගාංක 84. Through the final corner, the Wakefield corner, onto the final stretch to the finish line. And it's a quite impressive 39 again, mid 39, 39.5 seconds. මධ්‍යහන උදා වෙනවා කියන්නේ මෙවැනි තරඟාවලියන් වලදී ඉතාමත් දැඩි උෂ්ණයක් ගෙන දෙන අවස්ථාවක්. නමුත් නුවරඑළිය මහගස්තොට කඳු තරණය කියලා කියන්නේ එවැනි දැඩි උෂ්ණයක් මධ්‍යහනේදී නොලැබෙන තරගයක්. එයයි තියෙන වාසිය මේ තරඟකරුවන්ට Tamange උපරිමය විදහා පාන්නට. Indeed, Pavitra. Look at the beautiful city of Nuwara, a drone shot taken from above the Mahagastota tea estate. And this is the top ranks for the day. On the number 37, we have Samira Sandaruan. Nikila Patirige, number 38. The rank number 39, another Patirige again. And Akash Veerasingh in number 49. These drivers have participated in various categories, therefore their name may appear a few times in one card. සාමාන්‍ය මෝටර රථ ධාවන තරඟාවලි එක දවසකින් නිමවට පත් වෙද්දී මාගස්තොට තියෙන විශේෂත්වය දවස් දෙකක් තුල මෙය සම්පූර්ණ අති සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වීමයි. අපි සූදානම් මෙහි සාර්ථකත්වයේ ප්‍රතිඵල ඔබට තව ස්වල්ප මොහොතකින් පෙන්වන්න. එමත්ෙන් අපි ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය හා සම්බන්ධ ලැන්ටි මම් බන්ටි බං උඹේ පරණ යාළුවා ඒ යසනිත් එක්ක පුතාම ඉන්නවා නගරේ ඇවිදින දිව්‍යාංගනා තුටිනා දැසින් පානා ගින්නරි තුනා. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. There's nothing like crystalline series automotive window film from 3M to help keep you cool and comfortable in your car. And thanks to nanotechnology, it's almost invisible. But it doesn't just help keep the heat out. It also helps protect you from harmful UV rays. No matter what shade you choose. That's the magic of crystalline. Visit our website for more information. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ බෙට්ටු
යකඩ වගේ හයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි පත්‍රයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Nippon Paint Flex 400 waterproofs concrete permanently and effectively. Use elastomeric polymer and powder system from Nippon Paint, the coatings expert. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ බෙට්ටු යකඩ වගේ හයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි පත්‍රයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Max Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. ලැන්ටි මම් බන්ටි බන් උඹේ පරණ යාළුවා ඒ යසනිත් එක පුතාම ඉන්නවා නගරේ ඇවිදින දිව්‍යාංගනා තුඩිනා දැසින් පානා ගින්නරි තුනා Protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint.
Welcome back to the most glamorous segment of the day today, the historical event, historical car parade going downhill. And there goes the red Mini, and all these cars, aren't they very beautiful? මෝටර් සඳහා අලුමක් දක්වන ආදරයක් දක්වන ප්‍රේක්ෂක ඔබට මේ මොහොත ඉතාමත් විශ්මයජනක මොහොතක්. මොකද පෞරාණික මෝටර් රථ රැලිය මේ ආකාරයෙන් මාර්ගය තුල දිවෙන අතර අපිට පේනවා විවිධ පන්හි මෝටර් රථ මාර්ගයේ තියෙන විචිත්‍රත්වය තවත් වැඩි කරන ආකාරය. The most beautiful thing about this historical event is that who's the superstar here? Everybody contends. And it's very difficult to see and mention, which one is better over the other. But one common factor, there are many minis. That's what I love about this event. There are many minis, and we saw one of our very good dear friends, racer himself, Mr. Darsha Patirana's red Mini going downhill at the capable hands of his beloved spouse, Mrs. Harshini Patirana. And we would get to see these ladies coming up. Beautiful cars in the hands of beautiful people. Pavitra. අද උදැසන සිට ගෙගරි ලේක් ආසන්නයේ ප්‍රදර්ශනය කර තිබූ පෞරාණික වාහන තමයි මේ ආකාරයෙන් අද දවසේ මහගස්තොට කඳු තරණ මේ පරිශ්‍රයට නැත්නම් මේ කෙත්වතු යාය මැදින් ගමන් කරේ. ඉතින් ඉතාමත් දර්ශනීය විශ්මයජනක ඇලුම් වලින් යුක්ත වෙච්ච දර්ශනයක් අපි දැක්කේ. ඉතාමත් ආශ්වාදජනකයි. That is the Blackpool Hotel on the background on this aerial shot for you. In this beautiful landscape of Mahagastota tea estate. The first hairpin and the second hairpin is very visible. Wakefield and the cemetery corner. A beautiful shot produced by the Actor Media Productions. බලමු අද උදෑසන ගෙගරි ලේක් ආසන්නයේ සිට ප්‍රදර්ශනය කර තිබූ එම පෞරාණික මෝටර් රථ කොයි ආකාරයෙන්ද මහගස්තොට මේ ධාවන පතේට පැමිණියේ කියා. ඔව් මේ වෙලාවේ අපි ඉන්නේ වික්ටෝරියා වටරාව මේ බොහොම සුන්දර පරිසරයක ඔබට දකින්න හැකියාව තිබෙනවා අපේ පැරණි මෝටර් රථ ප්‍රදර්ශන ධාවනය සිද්ධ වෙන ආකාරය. මම හිතන්නේ දකින්න අය Tamanගේ ඇස් දල්වගෙන බලාගෙන ඉන්නේ මේ අපූර්ව පැරණි මෝටර් රථ ධාවනයේ යෙදෙන ආකාරය. අදටත් ඒ අභිමානය ඒ ක්වොලිටි එක ඒ ප්‍රමිතිය ඒ සියලු දේ එකට එකතු කරගෙන තමයි මේ පිරිස ඒ අභිමානයෙන් Tamanගේ ධාවන කටයුත්ත නිරත වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපේ ප්‍රධාන ට්‍රැක් එකට තමයි මේගොල්ලෝ ගමන් කරන්නේ. අදටත් බැලුවහම හැම කෙනෙක්ගේම හිත ඇද ගන්න පුළුවන් හරි අපූර්ව සුන්දරත්වයක් මේ මෝටර් රථවල තිබෙනවා. ඉතින් කොයිතරම් පරණ වුණත් අදටත් මිනිස්සුන්ගේ ආදරය දිනා ගන්න මේ මෝටර් රථවලට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශ වලින් ආපු අපේ ආදරණීය ජනතාව තමයි වෙනවනේ. සද්දෙත් සුපිරි, දහවණයත් සුපිරි, කාලයත් සුපිරි. හරියට වයින් පරණ වෙන්න වටිනාකම වැඩි වෙනවා වගේ තමයි මේ කාර් වලත් වටිනාකම ඉතාමත්ම ඉහළයි. ඉතින් ඒ කාර් රථ මොටර් රථ Tamanගේ පණ වගේ පරිස්සම් කරන පිරිසකුත් ඔන්න අපිට දකින්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අපේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ හිල් ක්ලයිම්බ් වල මේ මෝටර් රථ බොහොමයක් Tamanගේ වැඩ කිඩ දාලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වැඩ කිඩ දාපු මෝටර් රථ තමයි මේ විදිහට වික්ටෝරියා වටරවුම පසු කරමින් මේ වෙනකොට අපේ ප්‍රධාන ධාවන පතය දක්වා ගමන් කරන තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එක මේ වගේ සුන්දර වැඩක් සංවිධානය කරන්න විශාල වෙහෙස මහන්සියක් ගත්ත ඔවුන්ගේ මහන්සියේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි මේ ආකාරයේ ඉසව්වක් සංවිධානය කරන්නට හැකියාව උදා වුණේ. ඉතින් හෙට දවසේදී මෝටර් රථ ධාවන තරගය පවත්වන්න අපි ලෑස්ති. මේ සම්බන්ධ තවදුරටත් එක්ක අපි මුණ ගැහෙමු ඔබ. Welcome back to Mahagastota. And that is how those classic cars, those vintage cars, those historical cars came all the way from the Gregory Lake Park all the way to the track here. And don't you viewers feel like, Pavitra, what do you say? ඇතැන්ම පරණ වෙන්න
තියෙන වටිනාකම වැඩි වෙනවා කියලා අපි දන්න කාරණාවක්. ඉතින් මම දන්නවා රුක්ෂාන් ඔබටත් එවැනි වූ පෞරාණික කාර්යයක හිමිකරුවෙක් ඔබත්. Indeed, my very first car that I bought is still with us for close to about 20 years now. That is a Clubman Estate, 1969. Clubman Estate, we still have the car, we restored it. I wish I could have brought it to this event maybe next year. Oh. Maybe next year I would bring it to the parade. Now, looking at these cars, we saw a very well done Peugeot 203, Ford Capri, and classic minis. Now, for the viewers, they must be thinking whether this is going to be, there's going to be a competitive run uphill. No. Technically, what these cars are going to demonstrate is, though they are old and gold, that they can still test their machines uphill Mahagastota, which started way back in 1934. And now we are in 2023, that these cars have been kept well maintained, that they can go uphill, and they are going to test how well these cars handle and perform in this competitive environment. It's not going to be a formal competition, no racing as such, but they are going to demonstrate what their cars are capable of doing right here at the 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed 2023. පෞරාණික මෝටර රථ වලට ආදරය කරන ඇලුම් කරන ඒ සඳහා ආකර්ෂණයක් දක්වන ඔබට මේ විශේෂිත වූ අවස්ථාවක් වේවි. මොකද මේ තරගයක් විදියට නෙමෙයි අපි පවත්වන්නේ, ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයක් විදියට පවත්වන්න සැලසුම් කරලා තියෙන පෞරාණික වාහන තරගය. ඉතින් මේ තරගය බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න මේ හිටියා හා සමානවම තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් අපි ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය හා සම්බන්ධ වෙලා නැවත ඔබ මුණ ගැහෙනවා. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI plastic වල නෑ වෙට්ටු යකඩ වගේ හයියයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි පත්‍රයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI plastic කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Mobile. Protect wholeheartedly. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Start the whistles. Talking about the leading competitors, I'm sure we would be able to see a few tomorrow. And Sri Lanka has quite impressive ladies behind wheels. Shehara De Silva and Lakshika Kaushalya Aryadasa. These ladies have had
absolute guts to take it to the track. And Chehara hails from a racing family. Mr. Ranju Silva, who has been a veteran racer. So we would see some ladies, hope to see some ladies on track in action tomorrow. And for motorcycles, since we have scooties on track next year, we want to see more lady participants. Ceylon Motorsports Club ඉතාමත් සාර්ථකව ජයගත්තා මේ වතාවේ. Ceylon Motorsports Club absolutely knows how to put a race together, and this is company number 76. Sasindu Prasanna goes through the first hairpin in his MS Touring up to 700cc. මේ තරගකරුවන්ට hairpin වංගුවලට වඩා සමහරක් වෙලාවට කෙලින් තියෙන දාවන පතය ඉතාමත් සුවිශේෂී තමන්ගේ කාල තරණය සඳහා. එනිසා සසිදු who are volunteering today from their busy lifestyle. Motorsports take a bit of pain to deliver, and they are here in Aurelia giving up all their work and obligations back at home. Janaka Dinesh, company number 32, going through into the second hairpin. Pavitra. පත්තර කටුව ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස ඉදිරියට ධාවනය වෙද්දී තමන්ගේ තරංග කාල තරණය කොයි ආකාරයෙන්ද අංක 32 යටතේ තරග වදින ජනක දිනේෂ් අවසන් කරන්නේ කියලා අපි බලමු. Through the Wakefield corner into the final. පුරාවටම මේ මෝටර රථ ධාවන තරගයේ සඳහා සුසුකම් ලබා තිබෙන වගේම ඔවුන් මුහුණ දීමට සූදානම්ින් සිටිනවා. මේ ආකාරයෙන් අපි දකින්නේ තරග අංක 19 යටතේ විනුල පතිරගේගේ ආරම්භය. Motor racing bike with capacity up to 600cc, has a very beautiful engine exhaust note. Buzzing set of hornets. සැබවින්ම ආශ්වාද ජනකයි ඒ යතුරු පැදී ශබ්දය ඒ ඇසෙන මොහොතේදී සියල්ලන් හැරී බලන ස්වභාවයක් පවා අපිට ගෙන දෙනවා යතුරු පැදී බල ගැන්වීම. තරගාංක 98 යටතේ මේ තරග ප්‍රවේශය ලබා ගන්නේ ඉෂාන් කබින්ද. අපි බලමු ඔහුගේ තරග නිමාව කොයි ආකාරයෙන්ද තීරණය වන්නේ කියලා. Ishan Kabinda goes to the first hairpin. And now he is at the second hairpin. We will get to see whether he manages to put up a decent speed through the course into the Wakefield, and coming into the final corner, the Wakefield corner. What would it be this time for Ishan? මෝටර රථ ධාවන සඳහා රොද බදින සියල්ලන්ගේ ඉතාමත් අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යම කරන මෝටර රථ තරඟාවලියක් විදියට මහගස්තොට කඳු තරණය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. There he goes, Simalinga Bwatsi. He competed in the first category as well. Now riding his MSC trail bike up to 250cc two-stroke. Competing number 79, Simalingam goes to the second hairpin. He's a man trying to give his absolute best through the Wakefield into the final corner, the Wakefield corner. Oh, he goes through the අවශ්‍යම කරන කාරණාවක් මානසික ඒකාග්‍රතාවය. ඉලක්කයේ වෙත හරියාකාරයෙන් ගමන් කිරීම. ඒ ඉලක්කයේ වෙත කොයි ආකාරයෙන් ගමන් කරාවිද කියලා අපි බලමු. අංක 67 යටතේ සබීර් බිම්චාඩ් තරගයට ප්‍රවේශ වෙද්දී. The motorcycle sounds and appears to be a little powerful than what we saw on this ride. So that sounds to be like a motard to me. That's a tracker bike, 250cc, Sabir Rimshad, number 67, I beg your pardon. I'm sure he would be doing a sub 40, or well under 40 seconds. Is he capable? Number 10, Mangala Patirage. පතරගේ පවුල පිළිබඳව අපි නිරන්තරයෙන් මෝටර රථ ධාවන තරගාවලි පුරාවටම කතා බහට ලක් කරනවා. ඉතින් පතරගේ පවුලේ නියෝජනයක් මංගල පතිරගේ අංක 10 යටතේ තමයි තරග ප්‍රවේශය. The father and the two sons competing today here at the Mahagastota Hill Climb, the Festival of Speed 2023. And we must mention that it is brought to you by, organized and officiated by the Ceylon Motorsports Club since
34. ඇතැන්ම පවුල පිටින් මෝටර රථ ධාවනයන් සඳහා සහභාගී වීමම අපිට ඉතාමත් සුබදායක අනාගතයක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒ සඳහා හොඳම උදාහරණයක් තමයි මංගල පතිරගේ කියන්නේ. It is absolutely encouraging to see Pavitra that the motor racing runs in the family. There are some motor racing legends that have that's very encouraging to see. It has to run in the family, it has to be in your genes, but if it's not in your genes, why don't you give it a try? මෙන්න තරග ප්‍රවේශය තරගාංක 65 යටතේ රීසාගේ ප්‍රවේශයයි. Riza Odea. I recognize the livery of the bike that could be Helibees. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ක් දක්වා වූ තරග කාණ්ඩයට තමයි රුයිසා තරග ප්‍රවේශය ලබා ගන්නේ. That's an absolutely impressive run by Riza Odea. What would be power? Also recording the same lap time in a scooter. මෙන්න ඊළඟ තරග නියෝජනය අවිෂ්ක ඔඩයා. Probably from the same family, I reckon. Competitor number 9, Avish Korea goes to the first hairpin. Again in a bike with Helibees livery. It's an unmistakable livery that we see with the paw prints. වැරදි කිරීම අවම වශයෙන් සිදු කරමින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමන්ගේ යතුරු පැදිය ධාවනය කරමින් මේ වේගය හඳුනා ගනිමින් කළමනාකරණය කර ගනිමින් මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඉතාමත් very experienced official who also takes part in the Formula 1 official volunteering, and we have the race director Kalinga Samarivira as the race director today. Welcome back to the 89 Mahagastota Hill Climb 2023. Now I have a very special guest to be introduced to you here with me in the studio, in the production area. We are now waiting for the historical Papare to come up hill, and I have with me Vijita Vijayaman, clerk of the course, who would give us some insightful information about the cars that's going to come up. But before I do that, Vijita, කියන්න අද කොයි වගේ සාර්ථකත්වයක්ද මේ වෙනකොට අත් කරගෙන තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ඉවෙන්ට් එක සම්බන්ධයෙන්? ඔව් රුක්ෂාන් බොහොම ස්තුතියි. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔව් මේ අපි 89 වෙනි වරට 2023 මේ තරගාවලිය පවත්වන්නේ. මේක ජාතික මට්ටමින් පවත්වන තරගාවලියක්. යතුරු පැදි සහ මෝටර් රථ සමූහයක් මේ කඳු තරණයක්. ඒ කියන්නේ කාලය සමග සටනක්. ඉතින් මං හිතන්නේ මාගස්තොට ලංකාවේ මෝටර් රථ ධාවනයේ ආරම්භක ස්ථානය කියලා හැඳින්වුවොත් වැරදි නෑ. තිඹිරිගේ. ඉතින් 1934 තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් 1934 සිට මේ වසර දක්වා දිගටම පැවැත්වුවා. මම හිතන්නේ වසර දෙකක් පමණක් තමයි පැවතුනේ නැත්තේ. ඒ ගිය වසරේ ඉන්ධන සම්බන්ධයෙන් තිබ්බ අර්බුදයත් ඊට පස්සේ කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් තිබ්බ අර්බුදයක් නිසා වසර දෙකක පැවතුනේ නැහැ. හැබැයි අපි තරඟාවලි මට්ටමින් ගත්තොත් පැරණි කාලයේදී අවුරුද්දකට දෙසරයක් පමණ දුවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේවර 89 වෙනි වරට තමයි මේ තරඟාවලිය කොහොමත් පවත්වන්නේ. There it goes. So it's only one more year to go to mark the 90th anniversary of the hill climb that's happening at Mahagastota. So we will now see on screen a car coming up, competitor number 801. Talk us through. Oh, these are classic cars. We actually having this event to signify 89 years of historical drive. So these cars are actually on a display run and bring back our old memories, how motorsports have been in the past. And some of the cars are very old, I must say, and probably one or two still you can find in Sri Lanka. And this is an opportunity to everyone see these cars and get a feeling how
speed and technology have changed over the years, and having seen these cars going through a circuit that have been 89 years old, so it's a privilege and honor to have these cars way from Colombo, and some of the cars are even way out from Colombo, had driven all the way to Mahagastota to commemorate our 89 years of Mahagastota. Beautiful. So what you are seeing on screen is the car MG 1954 MGTF driven by Sachin Ehera, a 1,500cc engine manufactured in 1954, and we have the next car lined up on the starting line. That's the Peugeot 203 with an engine capacity of 1,290 cc, manufactured in 1956, driven by Tavish Nishke Edasuria. Yes, I think this is a car from Kandy, and Your hometown. Absolutely. You must be very And proud to see this car running on the track right now. Absolutely. I mean, in pristine condition and specification as well. Trying to match to the original spec that these cars have come to Sri Lanka. And I think this is Dr. Kapila Edisuria's car. I think his son is driving. And wonderful vehicle, and in very good shape. In very good shape and in a beautiful paintwork, two-tone, a midnight blue and some silver purplish hood. Beautiful vehicle. Now goes through the crow's nest into the wake field. Beautiful car, pristine condition, and it is driven by Tavish Edasuria. It's a Peugeot 203 with a 1,290cc engine, manufactured in 1956. Beautiful car now passes the finish line. Now we have this car is an unmistakable marquee. What do you have to say about this? Yes, Rukshan, this is none other than our own Deshan D'Souza, who had been having this car for quite some time in pristine condition once again. A car manufactured in 1960. It is a Mini Mark 1, which is a 1275cc engine, and absolutely stunner. I'm sure it is being driven in Colombo most of the time, and today we can see this car running the historical exhibition run at Mahagastota. And he's driving it quite competitively, because as we see, we are used to seeing minis racing in Katukurunda, uphill Mahagastota, even at Pannala. Now this car is giving its absolute best to show how well the cars can be preserved. ඔව් රුක්ෂාන්, දැන් අපි දැක්කා මිනි වර්ගයේ වාහනයක්. මම හිතන්නේ බොහොම සුප්‍රසිද්ධයි. තාම බහුලයි කියලා කියන්න පුළුවන් සාපේක්ෂව අනිත් පැරණි වාහන සංසන්දනය කරුණාම. දේශාන් ඩි සිල්වා එතුමා අලුත් කෙනෙක් නෙමේ වාහන තරගාවලියට. දැන් අපිට දිස්වෙනවා ෆෝඩ් ඇන්ග්ලියා වර්ගයේ රථයක්. බොහොම ප්‍රසිද්ධ වාහනයක් ෆෝඩ් ඇන්ග්ලියා රථය. ඔව්, මේ වාහනේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන 1960 වර්ෂයේ මේක ෆෝඩ් වාහනවල වලින් අතරින් ඉතා ප්‍රසිද්ධ වූ වාහනයක්. ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ ධාවකෙක් ඉතාමත් මැනවින් රේසිං වල යෙදුණු රථයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ෆෝඩ් ඇන්ග්ලියා 1900 driven by Felician Pereira. මේ ෆෝඩ් ඇන්ග්ලියා රථය පදවන්නේ Felician Pereira. ඔව්, දැන් මේ අපේ රථේ තරගාවලියේ පවත්වන පතේ ගැන කතා කරොත් දැන් මේ වාහනේ වේක්ෆීල්ඩ් කියන වංගුව පසු කරමින් වාහනය අවසාන කරා ගමන් කරනවා. මේ අපි දකින්නේ, now this is a very unique sight and common sight. A red Mini, unmistakably driven by Harshi Patirana. The vehicle was first bought by Darsha Patirana, your good friend. Yes, indeed, and such a lovely sight to see his wife taking the drive, Harshini Patirana. This particular model is called Austin 7, and it has an engine capacity of 998, manufactured in 1960. What a beautiful sight, beautifully kept and in pristine conditions. And it's a daily run. I have seen this in
so quite a sight to the eye. Absolutely, and these cars were made for ordinary people back in the days, and they meant to run continuously. Difficult to source parts, but they are basically daily runners, and we all know its handling capacity. And still in Sri Lanka, we have separate classes for national level motor car events in Sri Lanka. ඇත්තටම මේ වගේ වාහනයකට ආයෝජනය කරලා එය නියමාකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන මේ සියලුම අයිතිකරුවන්ට සහ ධාවකයන්ට අපි අපගේ කෘතගුණත්වය පිරි ප්‍රණාමය ප්‍රදානය කරන්නට ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මේවා මේ ආකාරයෙන් තියාගත්තේ නැතිනම් අපේ දැන් පරපුරට මේ අපිට දකින්න ලැබෙන්නෙත් නැහැ. අපේ අනාගත පරපුරට මේ දකින්නට ලැබෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ පිළිබඳ විශේෂ සඳහනක් කරමු මේකේ ඉන්න සියලුම හිමිකරුවන් වෙනුවෙන් විජිත. ඇත්ත වශයෙන්ම රුක්ෂාන් සමහරක් වෙලාවට මට හිතෙනවා යම් කිසි කෙනෙකුට යම් කිසි හොබි එකක් හරි පටන් ගන්නවා නම් හොඳම දේ තමයි පරණ කාර් එකක් මිලදී ගැනීම. මොකද ජීවිතේ බොහෝ කාලයක් ඒ සම්බන්ධයෙන් කාලය යොදවන්න වෙනවා. ඔව් අපි දැන් දකිනවා හර්ෂිනි පතිරණ symmetric corner පසු කරගෙන first hairpin bend අවතීර්ණ වෙනවා. Blackpool hotel එක දැන් පසු කරමින් ඉදිරියට යනවා. And this Patirana family has quite a history in Mahagastota. Darsha Patirana started with his Primera 2 liter and he actually had 2 podiums. Now it's his wife running this beautifully painted, beautifully kept Mini 7 made in 1960, year of manufacture 1960 with a 998, and it has a lovely exhaust note, I must tell you. Absolutely. ඔව් අපි දැන් දකිනවා මේ වාහනය වේග්ෆීල්ඩ් වංගුවට ඇතුල් වෙනවා. වේග්ෆීල්ඩ් වංගුව පසු කර තරගයේ අවසානයේ සීමාව දක්වා දැන් ධාවනය වෙනවා. That is Harsha Patirana in the Mini 7 for you. දැන් අපි බලමු ඊළඟට කවුද line up වෙලා ඉන්නේ කියලා තරග ආරම්භ අවස්ථාවේ. We would now go for the next demonstration rally. Oh, that's a very beautiful Triumph. Yes, I think so. Yes. That's a Triumph Mark II Spitfire. Spitfire Mark 1, made in 1966, and it has engine capacity of 1,400. This is driven none other than Mr. Johan David. It is a well-known and very popular car back in days. Driven at the hands of Johan David, Triumph Spitfire MK කියන රථය 1400cc එන්ජින් ධාරිතාවකින් සමන්විතයි. 1966 නිෂ්පාදිත එංගලන්තයේ නිෂ්පාදිත ඉතා ප්‍රමුඛ පෙළේ වාහනයක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන් ස්පෝර්ට්ස් කාණ්ඩේ දැන් එය පසු කරනවා අවසන් අදියර. Now we have a Mercedes, a classic Mercedes. විජිත මේ Mercedes රථය ගැන අපි සඳහන් කරමු. ඒ 15 තමයි competition number එක. Driven at the capable hands of Vinod Vijayatunga. No. යම් තාක් දුරට නිවැරදි විය යුතුයි Mercedes රථයක්. සුදු පැහැති. ඔව් රුක්ෂාන් මේ වාහනය W123 කියන වර්ගයේ වාහනයක්. මෙය 1983 නිෂ්පාදිත වාහනයක්. මේ එන්ජින් ධාරිතාව 1988ක් පමණ වෙනවා. මේ වාහනය මම විශ්වාස කරනවා පදවන්නේ විමුක්ති රන්දෙනි. ඉතාමත්ම අලංකාර ලෙස මේ වාහනය පවත්වාගෙන යන බව අපි හැමදෙනාටම පෙනියනවා. ඉතින් Mercedes Benz කියන්නේ ඉතාම සැප පහසු, ඉතාම ආරක්ෂා ගැන ඉතාම කල්පනායෙන් නිෂ්පාදනය කරන වාහනයක්. ඔව් අපි දැන් දකිනවා මේ ප්‍රදර්ශනාත්මක ධාවනයේ යෙදෙන Mercedes Benz රථය දැන් අවසානයේ අදිරියෙන් finish line එක cross කරනවා. Now we have the green Mini, another Mini, probably with a bit of dress up recently.
That's the competition number A16. That would be Gayendra Amarasekara in his Austin Mini 1275cc engine made in 1969. ඔව් රුක්ෂාන් තවත් බොහොම තරුණ ධාවකයෙක් මහනුවර සිට මේ වාහනය පදවාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා අපි කලිනුත් දැක්කා මිනි වාහන. ඉතින් ඉතාමත්ම ලස්සනට ඒ වාහනය අපි දකිනවා රෙස්ටෝ කරලා තියෙනවා. මේක 1275 එන්ජින් එකක් තමයි මේ වාහනේට තියෙන්නේ. 1969 නිෂ්පාදිත වූ වාහනය. Beautiful, sporting a British green. And we have another mini lined up. Orange color, very bright product. That's Mahen Madugalle's Austin Mini 1235 again. And that is another veteran driver, Vijita. Absolutely, and a name associated with Sri Lankan motorsport itself. And when it comes to Mini, and he's a game changer in this Mini event. And he's giving it quite a competitive run uphill the Mahagastota 18-9 skill climb. Mahen Madugalle goes through the crow's nest into the Wakefield straight. And down into the final corner. Oh, isn't that? Oh, he loses control. Oh, Mahen gave it absolute best. Unfortunately, loses the rear through powering into the Wakefield corner. He beautifully took control of the car. Then on the counter steering, lost control. I think it's driven by not Mahen. Probably Praveen Madugalli. I think so. Yes, I think some of these cars are shared by a few drivers, so we may not be exact about the current driver who is driving the vehicle, but it's a miscalculation of probably the speed and control. But nevertheless, with a minor off track, he managed to get back to the Now track he has a and very finish. beautiful car. What is it? It could be A20. That's Rover P6 with a 3.5 litre engine, 3,500 cc, built in 1971, and at the very capable, famous hands of Nishan Veerasurya. ඔව් දැන් මේ ඊටාම අග්‍රගණයේ වාහනයක් කියන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මගේ මතකයේ හැටියට මේ මාදිදී එකම තියෙන වාහනය දැන් ලංකාවේ වෙන වාහන තිබ්බත් මම හිතන්නේ පාරේ දුවන තත්ත්වයෙන් තියෙන එකම වාහනය. නිෂාන් වීරසූරිය මහත්මයා මම හිතන්නේ 80 90 දශකයේ එතුමාගේ රෙකෝඩ්ස් පවා මේ Mahagastota පිටලා තියෙනවා. Of course they were not in a classic car, they were Subaru or SLGT kind cars. Much better, powerful cars, yes. That was Nishan Veerasurya in his Rover P6, and now we have another Mini. Competition number 821, featuring his Austin Mini 1235cc engine vehicle made in 1971. Vijita, තවත් මිනි රථයක්. මෙතන දැක්කම පේන්න තියෙනවා නේද මිනි රථයට තියෙන ජනප්‍රියභාවය සහ ඒකට තියෙන ඉල්ලුම කොච්චරද කියලා. සෑහෙන මිනි රථ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම රුක්ෂාන් මොකද අපි හැමෝටම පේනවා මේ මිනි රථය කියන්නේ ඉතාම පොළොවට පහත් වාහනයක්. ඒ නිසාම තමයි සාමාන්‍ය ධාරිතාවක් පවතින වාහනයක් වුණත් විශාල ධාරිතාවකින් යුතු වාහනයක් සඳහා සමග කරට කර එළවීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය වේගයේ රඳවා ගන්න පුළුවන් වංගුවලදී. Oh, that's a sweetheart on track. Carmen Gear, Volkswagen Carmen Gear. ඔව් මං හිතන්නේ මෙයත් සුවිශේෂ වාහනයක්. Volkswagen වර්ගයේ Carmen Gear කියන වාහනයක්. මේ 1960 නිෂ්පාදිත වූ වාහනයක්. මේකේ ධාරිතාවය එන්ජිමේ ධාරිතාවය 1500 සුප්‍රසිද්ධ පරමේෂ් ඩේවිඩ් කියන මහත්මයාට තමයි මේ වාහනේ දැන්. Belovedly known as Param, and he used to race minis. Is that Param? I think so, yes. All right. So there we go. Paramesh David driving his Volkswagen
Common gear with a 1500cc engine, with an Aerox manufactured 1960. The beauty of this car is they share the same platform. The Common gear use the same platform. Volkswagen use the same platform when they produce their world famous Porsche product line. That's right. I think correction. I think Paramesh David is a person who owns this vehicle, but I think the Minis were driven by different gentlemen. If I my memory. It's a beautiful car. The birth cue of the Porsche, the very famous Porsche today. Beautiful creation by the Ferdinand Porsche himself. Now crosses the final line, the finish line. That's Paramesh David in the Common gear with the year of manufacture 1916. ඔව් මං හිතන්නේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ රථවාහන පැරණි රථවාහන සමූහයෙන් පළවෙනි කාණ්ඩයේ වාහන මං හිතන්නේ ආරම්භක ස්ථානයේ ඉඳන් ඉවර වෙන ස්ථානයට ගමන් ගත්තා. ප්‍රදර්ශනාත්මක ධාවනයක්. මේ රථවාහන අපි තවත් රථවාහන සමූහයකට අපි දැන් ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් රුක්ෂාන් Thank you, Vijita. Bom Stuti, අපිත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙලා මේ knowledge and thank you for bringing us this knowledge of all these beautiful historic cars. And ladies and gentlemen, the viewers, we will have our presentation ceremony. And before we go into the presentation ceremony, historic cars at the start. And once the classic cars is over, we will go into a commercial break right now and come back for the demonstration run of the final two historic cars. And after that, we will go into the presentation ceremony. Thank you, Vijita. Please stay with us for the presentation ceremony as well. Thank you. Thank you, Rushan. Start the whistles. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. There's nothing like crystalline series automotive window film from 3M to help keep you cool and comfortable in your car. And thanks to nanotechnology, it's almost invisible. But it doesn't just help keep the heat out. It also helps protect you from harmful UV rays. No matter what shade you choose. That's the magic of crystalline. Visit our website for more information. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ වෙට්ටු යකඩ වගේ හයි අයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි පත්‍රයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic.
be able to see a few tomorrow. And Sri Lanka has quite impressive ladies behind wheels. Shehara De Silva and Lakshika Aushalya Aridasa. These ladies have had absolute guts to take it to the track. And Shehara hails from a racing family. Mr. Ron De Silva, who has been a veteran racer. So we would see some ladies, hope to see some ladies on track in action tomorrow. And for motorcycles, since we have scooties on track next year, we want to see more lady participants. Ceylon Motorsports Club ඉතාමත් සාර්ථකව ජයගත්තා මේ වතාවේ. Ceylon Motorsports Club absolutely knows how to put a race together. And this is company number 76. Sasindu Prasanna goes through the first hairpin in his MS Touring up to 700cc. මේ තරගකරුවන්ට hairpin වංගුවලට වඩා සමහරක් වෙලාවට කෙලින් තියෙන ධාවන පතය ඉතාමත් සුවිශේෂී තමන්ගේ කාල තරණය සඳහා. ඒ නිසා සසිදු who are volunteering today from their busy lifestyle. Motorsports take a bit of pain to deliver, and they are here in Aurelia giving up all their work and obligations back at home. Janaka Dinesh, company number 32, going through into the second hairpin. Pavitra. තත්පර කටුව ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස ඉදිරියට ධාවනය වෙද්දී තමන්ගේ තරංග කාල තරණය කොයි ආකාරයෙන්ද අංක 32 යටතේ තරග වදින ජනක දිනේෂ් අවසන් කරන්නේ කියලා අපි බලමු. Through the Wakefield corner into the final. පුරාවටම මේ මෝටර රථ ධාවන තරගයේ සඳහා සුසුකම් ලබා තිබෙන වගේම ඔවුන් මුහුණ දීමට සූදානම්ින් සිටිනවා. මේ ආකාරයෙන් අපි දකින්නේ තරග අංක 19 යටතේ විනුල පතිරගේගේ ආරම්භය. Motor racing bike with capacity up to 600cc, has a very beautiful engine exhaust note. Buzzing set of hornets. සැබවින්ම ආශ්වාද ජනකයි ඒ යතුරු පැදි ශබ්දය. ඒ ඇසෙන මොහොතේදී සියල්ලන් හැරී බලන ස්වභාවයක් පවා අපිට ගෙන දෙනවා යතුරු පැදි බල ගැන්වීම. තරගාංක 98 යටතේ මේ තරග ප්‍රවේශය ලබාගන්නේ ඉෂාන් කවින්ද. බලමු ඔහුගේ තරග නිමාව කොයි ආකාරයෙන්ද තීරණය වන්නේ කියලා. First hairpin, and now he is at the second hairpin. We will get to see whether he manages to put up a decent speed through the course into the Wakefield, and coming into the final corner, the Wakefield corner. What would it be this time for මෝටර රථ ධාවන සඳහා රොද බදින සියල්ලන්ගේ ඉතාමත් අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යම කරන මෝටර රථ තරගාවලියක් විදියට මහගස්තොට කඳු තරණය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. There he goes, Simalingam Bhattacharya. He competed in the first category as well. Now riding his MS trail bike up to 250cc two-stroke. Competed number 79, Simalingam goes to the second hairpin. He's away and trying to give his absolute best through the Wakefield into the final corner, the Wakefield corner. Oh, he goes through the අවශ්‍යම කරන කාරණාවක් මානසික ඒකාග්‍රතාවය. ඉලක්කයේ වෙත හරියාකාරයෙන් ගමන් කිරීම. ඒ ඉලක්කයේ වෙත කොයි ආකාරයෙන් ගමන් කරාවිද කියලා අපි බලමු. අංක 67 යටතේ සබීර් බිම්ෂාඩ් තරගයට ප්‍රවේශ වෙද්දී the motorcycle sounds and appears to be a little powerful than what we saw on this ride. So that sounds to be like a motard to me. That's a tracker bike, 250cc, Sabir Rimshad, company number 67, I beg your pardon. I'm sure he would be doing a sub 40, or will under 40 seconds. Is he capable? Number 10, Mangala Patirage. පතරගේ පවුල පිළිබඳව අපි නිරන්තරයෙන් මෝටර රථ ධාවන තරගාවලි පුරාවටම කතා බහට ලක් කරනවා. ඉතින් පතරගේ පවුලේ නියෝජනයක් මංගල පතිරගේ අංක 10 යටතේ තමයි තරග ප්‍රවේශය.
The father and the two sons competing today here at the Mahagastota Hill Climb, the Festival of Speed 2023. And we must mention that it is brought to you by, organized and officiated by Ceylon Motorsports Club since 1934. ඇතැම්ම පවුල පිටින් මෝටර රථ ධාවනයන් සඳහා සහභාගී වීමම අපිට ඉතාමත් සුබදායක අනාගතයක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒ සඳහා හොඳම උදාහරණයක් තමයි මංගල පතිරගේ කියන්නේ. It is absolutely encouraging to see Pavitra that the motor racing runs in the family. There are some motor racing legends that have that's very encouraging to see. It has to run in the family, it has to be in your genes, but if it's not in your genes, why don't you give it a try? මෙන්න තරග ප්‍රවේශය තරගාංක 65 යටතේ රීසාගේ ප්‍රවේශයයි. Risa Odea, I recognize the livery of the bike that could be Helibees. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ක් දක්වා වූ තරග කාණ්ඩයට තමයි රුයිසා තරග ප්‍රවේශය ලබා ගන්නේ. That's an absolutely impressive run by Risa Odea. But what would be power? Also recording the same lap time in a similar මෙන්න ඊළඟ තරග නියෝජනය අවිෂ්ක ඔඩා. Probably from the same family, I reckon. Competitor number 9, Avish Korea goes to the first hairpin. Again in a bike with Helibees livery. It's an unmistakable livery that we see with the paw prints. වැරදි කිරීම අවම වශයෙන් සිදු කරමින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමන්ගේ යතුරු පැදිය ධාවනය කරමින් මේ වේගය හඳුනා ගනිමින් කළමනාකරණය කර ගනිමින් මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඉතාමත් A very experienced official who also takes part in the Formula One official volunteering, and we have the race director Kalinga Samarivira as the race director today, along with a group of approximately 100 volunteers making it happen today. මෝටර රථ තරග තුල නිරන්තරයෙන් ඇහෙන නාමයක් ශ්‍රී ගෙහාන් තරගාංක 16 යටතේ තරග අවතීර්ණය. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා වූ ඉසව්ව සඳහායි ශ්‍රී ගෙහාන් මේ ආකාරයෙන් තරගයට ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙන්නේ. Sri Gahan, company number 16, through the second hairpin, already recording over 40 seconds. Not to forget that these are scooters without manual clutch, so it's automatic gear changing. Therefore, the speed is quite low. I see there's. I would like to speak to a expert. වතාවන් කිහිපයකදී ඔවුන්ට මේ මගහැරුණායි වගේම කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පැවති කාලය තුලත් ඔවුන්ට මගහැරුණා. නමුත් ඔවුන් උපරිම උත්සාහයක් ගත්තා මේ අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ඒම සඳහා. ඒ අනුව තමයි 89 වන මහගස්තොට කඳු තරණය 2023 ලෙස මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. UG Gahan Madhuranka through the first hairpin in his scooter. It is very encouraging to see that all sorts of motorcycles are taking part in this event. And there he goes through the crow's nest into the wake field. And to all the spectators out there watching on TV, if you still have the time and if you make a little bit of effort, take a vehicle, get together with මෙන්න නැවත වතාවක් පෞරාණික මෝටර රථ ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයේ මීළඟ දාවකයාගේ ගමන් ආරම්භය. Yes, we now see a Fiat competitor number 6. He's a Fiat 650. I'm trying to figure out at whose capable hands this machine is run today. පැහැදිලි නිල් ආකාශය වගේම සාරට වැටුණු කෙත්පතු මැදින් තිබෙන
ධාවන පතේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පෞරාණික මෝටර රථ ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයයි. පෞරාණික මෝටර රථ එහෙම නැත්නම් මේ පැරණි මෝටර රථ වලට ආදරය කරන ප්‍රිය කරන බොහෝමයක් දෙනා බලාපොරොත්තු වෙන තරගය. The Austin Healy's Pride, fondly known as the Frog. Austin Healy Pride under competition number 8 at the hands of driver Oshita Vijayasekara. Features a 1235cc engine and made in 1960. It's a beautifully restored, tastefully painted car. ඔබට මතක නම් 70 දශකයේ නැත්නම් 80 දශකයේ චිත්‍රපට ඔබට සිහියට නැගෙනවා ඇති තේවතු මැදින් මෙලෙස තිබෙන පෞරාණික රථවල දර්ශන චිත්‍රපට දර්ශන ඔබට ලැබෙනවා ඇති. So that was Austin Healy's Pride. Now we have a very beautiful blue livery Ford Escort. 70 දශකයේ තුළ මෙවැනි මෝටර රථයක හිමිකරුවෙක් කියලා කියන්නේ සැබවින්ම බොහෝසතෙක් හා සමාන පුද්ගලයෙක්. වර්තමානයේදීත් ඒ සමානයි කියලා කිව්වොත් ඉවරයි. Indeed, Pavitra. The Ford Escort Mark 1 with a 1600cc engine capacity, made in 1972, is driven at the capable hands of George. Beautiful vehicle, beautiful blue. දෙවනි අපින් වංගුවා එලෙස සාර්ථකව රැගෙනමින් පෙරට ඇදෙන්නේ මේ මෝටර රථය පෞරාණික වුණත් ඉතාමත් ආකර්ශනීය ගමනක නියැලෙන ආකාරයක් අපට පැහැදිලිව දැක ගැනීමට පුළුවන්. And it's a very beautiful vehicle, I must tell you. Very famous vehicle once again. Why don't you take it on? මෙන්න මීළඟ තරග ප්‍රවේශය සඳහා ඉතාමත් ජනප්‍රිය පෞරාණික මෝටර රථය සූදානමින්. අපි බලමු කවුරුද තරගකරුවන් කියලා. Oshita Vijayasekara driving his pale yellow Mini Moke 1275cc engine, built in 1974. Still can be seen on the roads, quite popular among youngsters. සාමාන්‍යයෙන් පාරක තොටක මාර්ගයක මෙවැනි මෝටර රථයක් දැක්කා හා සමානවම අපි හැරිලා බලනවා දෙපාරක්. ඒ තරම් ආකර්ශනීය මෝටර රථ පෞරාණික මෝටර රථ වලට තියෙනවා. And the speciality about this Mini Moke it sounds very nice with a 1235 engine and a slightly bigger carburetor or even EFI system. It gives a beautiful exhaust note and everybody knows Mini for their roar. එවැගේම ඒ වාහන නිෂ්පාදනයේදී භාවිතා කරලා තියෙන තාක්ෂණය එවැගේම ආකර්ශනීය පෙනුමකින් යුක්ත වීමත් බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රිය කරන කාරණාවක්. What's on screen is a very beautiful MGB driven at the capable hands of Riley Vanigasekara, driven by Riley Vanigasekara, an MGB with a 1798cc engine, again built in 1970. A beautiful car, of course, features a very new number, KP3444, must have been imported to the country under a special permit, and it features beautiful chrome wire wheels with a single lug nut. So that's the beauty of these cars. It comes with a chrome wired wheel, beautiful sight to see. 1974 වර්ෂයේ නිෂ්පාදිත එන්ජින් ධාරිතාවය 1798ක් ලෙස දැක්වෙන MGB වර්ගයේ පෞරාණික මෝටර රථයයි මීළඟට මේ ධාවන පතය තුල ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව සිටින්නේ. We are still seeing the cars that were born way ahead of our time. So eventually we would get to some classic cars that was made after we were born. It's a beautiful classic and a very fast car, very well driven uphill into the first hairpin, tastefully handling. So that it tells to what it tells to us is how well these cars are restored, how well these cars are kept by the owners when it comes to having a classic vintage like this going that well on the road. ඒ ධාවනයේ දෙස බලීමේදී අපට තේරුම් ගන්න කාරණාවක්
රයිලි විජේසේකර ඒ ධාවනයේ ආශ්වාදය උපරිමයෙන්ම ලබා ගනිමින් තමයි තරග කළේ. Now we are seeing is competition number 829. That's a Renault 5 TS made in 1976 with featuring a 1289 engine, 1289 cc, driven by Dinesh Rajapriya. Renault 5 TS වර්ගයේ පෞරාණික මෝටර රථයයි මේ මොහොතේදී ධාවනය වන්නේ. නිෂ්පාදන වර්ෂයේ 1976, එන්ජින් ධාරිතාවය 1289ක් ලෙසයි දක්වන්නේ. I beg your pardon, we have to make a small correction. That's company number 30. Malit Dasanayaka driving a Toyota KP30 Publica with an engine capacity of 1000. Sorry for the misleading information, Pavitra. This is a 1000cc, built in 1976, driven by Malit Dasanayaka, the race start marshal that we were talking about. Oh, here we have a very beautiful BMW 3 Series car. A beautiful piece of machinery and tastefully restored and looks very competitive. ඒ ශබ්දය ඇසුන ගමන් ඔබ දන්නවා මේ BMW කාරයක හඬ බව. ඒ තරම්ම හුරුයි, ඒ තරම්ම ළඟයි අපි. Competition number 26, driven by the very veteran racer, motorsports enthusiast and a collector, Mr. Suren Cook, driving the BMW 3 CSI, 3.0 CSI, featuring a 3000cc, a 3-liter engine, and made in 1973. A beautiful rare sight to see. 1437778. Beautiful number as well to remember. BMW වර්ගයේ මේ පෞරාණික වාහනය සඳහා 3000ක සිලින්ඩර් ධාරිතාවයකින් යුක්ත එන්ජින් බලකැන්වීමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම 1973 වර්ෂයේ නිෂ්පාදිත වාහනයක් නැත මෝටර රථයක් ලෙසයි මේ හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Featuring the famous BMW grill, the kidney grill you call it, or some call it. We have another competitor number A37, and that would be a MGB again, once again an MGB, a beautifully restored MGB with a 1700 capacity, 1798cc engine, built in 1978, driven by Ajit Ratnayaka. දක්ෂ ධාවකයෙක් අජිත් රත්නායක MGB වර්ගයේ පෞරාණික මෝටර රථයෙන් මේ ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගය සඳහා ඉදිරිපත් වන්නේ. 1798ක එන්ජින් ධාරිතාවයකින් යුක්ත මෙම පෞරාණික වාහනය 1978 දී තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. A beautiful piece of machinery, another MG on track. What a beautiful sight, dear viewers. This is what we have been talking about since the morning. And the next, this is the car to watch. This is a Ford Capri, a very tastefully painted. I'm sure you associate this color mostly with Italian motorsports and Italian sports cars, mostly with Ferraris. And here we have a Ford Capri, driven by, the competitor number is A31, if I'm not mistaken. Yes. වික්‍රමාරච්චිගේ රසික ධාවනයේ සඳහා සූදානමින් සිටින්නේ. A beautifully restored Ford Capri, no front bumper, very beautifully done with beautiful wheel arches, slightly wider tires. This Ford Capri is built in 1976 and it features a 2-liter engine, 2000cc engine, packed with power, packed with style, and I would say it had been a very, very good car back in the days, and it still is. එන්ජින් ධාරිතාව 2000ක් ලෙස දැක්වෙන මෙහි ඒ හඬ ෆෝඩ් රථයකටම තිබිය යුතු අනන්‍යතාවයකින් යුක්ත වෙච්ච හඬක්. ඒ නිසා ඒ හඬ ඇසුණු සැනින් අපි දන්නවා මේ රථය කුමක්ද කියා. Very similar to the Ford 1600cc race event that you see. It's the same exhaust note that you can hear coming out of this beautiful car. Tastefully restored, very well kept, and driven by Vikramarachige Rasika. All right, the next car is in line. That's competition number 38. And that would be Ramesh Laknath driving a Toyota Corolla built in 1979
Again, with a beautiful 1166 engine, a quite economical engine back in the day. A two-door car, coupe roofline, beautiful car, Pavitra. විශේෂයෙන්ම පැහැදිලිවම 1979 වර්ෂයේ නිෂ්පාදිත එන්ජින් ධාරිතාව 1166ක් ලෙස දැක්වෙන Toyota Corolla වර්ගයේ පෞරාණික මොටර රථයයි මේ ආකාරයෙන් ධාවනයේ යෙදෙන්නේ. ධාවකයා ගැන මතක් කරොත් එම රමේෂ් ලක්නා තමයි ධාවනය කරගෙන යන්නේ මේ ධාවන පතේ තුල මේ වතාවේ මෙම මොටර රථය. A beautiful sight, a rare sight rather. You don't get to see these cars on the road anymore. Not in Colombo, definitely, unless you go for a car and coffee gathering or a car show, or unless you come to Mahagastota. Beautiful car, tastefully driven by Ramesh Laknath. It's a Toyota Corolla, built in 1979. And here we have our very popular marquee for the day, Austin Mini. ඇතැන්ම ඉතාම ජනප්‍රිය මෝටර රථයක් පෞරාණික මෝටර රථයක් මිනි වර්ගයේ මෝටර රථයක් මේ ආකාරයෙන් ධාවනයේ යෙදෙන්නේ. You know, Pavitra, the most beautiful feature of the Minis are that for them to make the car as spacious as possible and also as little as possible, they had the seams welded outside of the car. Usually you see the seams welded inside of the car back in the day. This has the welded seams welded outside of the car. That is to get the maximum space inside while savoring the minimum of the footprints. A beautiful piece of engineering, I would say, back in the day. ප්‍රමාණයෙන් කුඩා ලෙස පෙනුනත් රාජකීය පෙනුමක් තියෙන කාර්යයක් කිව්වොත් නිවැරදි. මිනි වර්ගයේ කාර්ය. Now I think we are seeing another Triumph. Competitor number 36. It's another Triumph. Triumph Spitfire Mark II. Oh, that used to be my favorite car back in 2002, 2003. Beautiful car, nicely restored. The beauty of it is it's driven by Sonali Fernando. 1978 දී නිෂ්පාදිත පෞරාණික වාහනයක් මෝටර රථයක් මෙලෙස ධාවනයේ යෙදෙන්නේ. එන්ජින් ධාරිතාව 1500ක් ලෙසයි දක්වන්නේ. Sonali Fernando දවසේ මෙම ධාවන පතේ තුල මෙම වාහනය ධාවනය කරන්නේ. Look how well this lady takes the car through the second hairpin. 19-4263, a beautifully painted bright red with a 1500cc engine. The car made in 1978. The year that I have associated myself with quite a lot of troubles, but this one is an absolute beauty. Hollywood චිත්‍රපට ඔබට මතකයට නැගෙනවා ඇති 90 ගණන් වල 2000 වර්ෂයේ Hollywood චිත්‍රපට ඒ තුල වැඩි වශයෙන් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙච්ච වාහනයක් එලෙස ධාවනයෙන් නිමවන්නේ. Here is the sweetheart of all the gem dealers in Ratnapura Panmadulla. This used to be the car, Mitsubishi Lancer, competition number A42, driven by Clarence Patirana. Mitsubishi Lancer 1400cc. Now, ladies and gentlemen, if I remind you, you saw Harshini Patirana driving a red Mini 3 Mark 1. So this is the father-in-law. This is the father of Darsha Patirana, who you would be seeing next week. The man hails from Kandy and a tastefully restored car. Lot of time and money gone into this beautiful vehicle. Today running uphill under competition number 42, driven by Clarence Patirana, Mitsubishi Lancer 1400cc, made in or manufactured in year 1980. Paula Pitin Patiranaගේ පවුල පිටින් ආදරය කරන මෝටර රථ ශ්‍රේෂ්ඨයක් තමයි මේ. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් පෞරාණික මෝටර රථ තරගයේ සඳහා සුසුකම් ලබා තිබෙන්නේ මේ වතාවේදී. Now we see competition number 43, another Mitsubishi Lancer at the capable hands of Asita Srilal Amarasinghe. This is the car made in 1982, a station wagon with the same engine, 1400cc. Lancer මෝටර රථයක් කියලා කියන්නේ කෙනෙකුගේ හීනයක්, මෝටර රථ ධාවකයෙකුගේ හීනයක්. විටකදී උම්මතුවක්සේ දක්වන මෝටර රථයක් කිව්වොත් නිවැරදි. Mitsubishi Lancer 1982 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරපු මෝටර රථයක් තමයි මේ වතාවේ මේ ලෙස ධාවනයේ යෙදෙන්නේ.
Can you see the design language? 1980 box Lancer, and still with some ancient curves manufactured in 1982. That shows how popular the cars have been back in the day. Now we have competition number A48. That would be Sam Smith. Oh, our motor man. Sam driving a Peugeot 505 built in 1983, featuring a 2000 cc, a 2-liter engine, and tastefully restored, well-kept vehicle at the hands of our good friend Sam Smith. 2000කින් බලකෑන් වෙන එන්ජින් ධාරිතාවකින් යුක්ත වෙච්ච වාහනයක් තමයි Peugeot 505 කියලා කියන්නේ. 1983 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරපු වාහනයක් තමයි අද දවසේ මෙලෙස ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයේ සඳහා සහභාගී කරවන්නේ. That is the Peugeot 505 built in 1983, going out of the screen right about now. And we now have one of the best ever cars built, Volkswagen competition number A49 Golf Mark 1, and it comes with a drop head. Golf Mark 1 motor රථයක් කියලා කියන්නේ පිටකදී තවත් පාර්ශවිකගේ හීනයක්. ඉතින් එලෙස හීනයක් බඳු වෙලා තිබ්බ මෝටර රථයක මේ වගේ පෞරාණික හිමිකාරයෙක් වෙනවා කියලා කියන්නේත් ඇත්තෙන්ම වටිනා වූ කාරණාවක්. That is a very powerful vehicle, beautiful to drive, nice handling, very comfortable, and it's a pride to own one of these if you are a car collector. So that is being driven by Priyanka Niran Mahavatta, a beautifully restored Golf Mark 1 with a 1600cc engine built in 1984. So what breaks my heart, which year were you born? 98. 1998. I was born in 1981. Unfortunately, I don't see any other cars that is manufactured in 1981. I feel a little heartbroken today. Maybe somebody might carry one next year if we get to be here next year. 1984 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය වෙච්ච එන්ජින් ධාරිතාව 1600ක් ලෙස දැක්වෙන Golf Mark 1 වර්ගයේ පෞරාණික මෝටර රථයයි ධාවනය යෙදෙන. Most of these cars came with a 13-3 or a 14-3 number. This was one of my favorite back in the day, still is, and used to be on my sights to be the first car, but I ended up making the Mini Club and Estate as my first car. Oh wow, going through the first hairpin on 3 wheels. There are famous names when you mention 3 wheels in motor racing. People have been sensational in their driving. තාමත් ඒ වගේම බලකැන්වීමකින් යුක්තයි මේ ධාවනය වන Golf Mark 1 පෞරාණික මෝටර රථය. මේ වතාවේ ධාවනයේ නිරත වන්නේ ප්‍රියංක නිරාන් මහවත්ත. So that was the Golf Mark 1 for you, ladies and gentlemen, all the viewers out there. This is competitor number A45. That would be David Todd driving a Suzuki Swift GS built in 1983, featuring a 1324cc engine, tastefully and properly restored. I remember him mentioning that this is one of the 3 cars left in the island, in the country. So it has a very rare value. And thank you, Mr. Todd, for tastefully restoring and bringing it up hill at the Mahagastota hill climb. Pavitra. ආශ්වාදජනක ගමනක නියැලෙනවා. ඩේවිඩ් සුසුකි පෞරාණික වර්ගයේ මෝටර රථයක් තමයි මෙලෙස ධාවනයේ නිරත වන්නේ 1983 වර්ෂයේ නිෂ්පාදිත. Now we have the next competitor, competition number A50, Chaminda Veerasinghe, another famous person from Kandy. Happens to be one of the cousins of Darsha Padina that we spoke about. So the entire family is into motorsports. He is driving a Ford Laser built in 1984, a hatchback 4-door car. Ford Laser with a 1500cc engine, 1500cc. චාමින්ද වීරසිංහයි ධාවනයේ නිරත වන්නේ Ford Laser වර්ගයේ පෞරාණික මෝටර රථය.
1500ක් වූ සිලින්ඩර් ධාරිතාවකින් යුක්ත වෙච්ච මෙම මෝටර රථය 1984 දී නිෂ්පාදනය කරපු වාහනයක්. Aha, look at the number plate. It has 5050. I drive a 5050. My current car that I drive has the same number plate. KS 5050. Good to see Charminder Veerasinghe reminding me of what is lying at home today. That's a Ford Laser 1500cc engine built in 1984. මෙලෙස ධාවනයේ නිරත වුණේ පෞරාණික මෝටර රථ ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයයි. And that marks the end of the drive up the hill, the historical rally happening here today at Mahagastota 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed 2023. And ladies and gentlemen, after this event, we would move in for the presentation ceremony. And before we do that, we will break for a commercial break and be back with you shortly. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. There's nothing like crystalline series automotive window film from 3M to help keep you cool and comfortable in your car. And thanks to nanotechnology, it's almost invisible. But it doesn't just help keep the heat out. It also helps protect you from harmful UV rays. No matter what shade you choose. That's the magic of crystalline. Visit our website for more information. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ බෙට්ටු යකඩ වගේ හයි අයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි පත්‍රයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. Yeah, the next competitor in his racing motorcycles. මේකේ උත්සවය නැත්නම් Festival of Speed මෙයාකාරයෙන් ආශ්වාද ජනක අත්දැකීමක් ඔබට නිරන්තරයෙන් ලබා දෙති. මෙන්න තරගාංක 93 යටතේ වසීත් බාකීර් නැවතත් ධාවන පතේ. Basit Bakir comes in number 93 in a motorcycle with a capacity up to 1000 cc, a 4-stroke engine. Through the Wakefield, into the Wakefield corner. He's recording 38 so far. වතාවේදී හොඳ කාලගණනයක් ලබාගත් බසීත් මේ වතාවේ තප්පර 40ක කාලගණනයකින් නිමා කරන්නේ. Oh, Gimana made a very basic error at the launch with a bit of oversteering, overpowering his rear wheel. Happened for the second time through the semester corner, now into the hairpin. තරගාංක 59 යටතේ ගිම්හාන් තරග ප්‍රවේශය රුක්ෂාන් සදාහන් කළ හා සමානව ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් නෙමෙයි ඔහු ලබා ගත්තේ. නමුත් දක්ෂ ලෙස තමන්ගේ යතුරුපැදිය පාලනය කරගනිමින් පෙරට ඇදෙන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්.
motorcycle with capacity up to 600cc. Gimhana, company number 59. අවශ්‍යයි. අපි මේ ආකාරයෙන් දැක බලා ගන්නේ අංක 91 යටතේ අනුෂ්ක එරංගගේ ආරම්භයයි. Anushka Eranga, company number 91 through the cemetery corner. Now the viewers must be wondering, who have not been very familiar about Mahagastota hill climb, what corners are we talking about? What is cemetery corner? Why we call it? And the first hairpin, the second hairpin, the wake field, the crow's nest. Please tune in. Stay with us as we will bring you a track run on a simulated graphic mode. We will show you exactly where these corners are positioned, so you get yourself familiarized as we speak through the race. Company number 91 coming into the finish line. Anushka Erang, red font. සෑම තත්පරයක්ම ඉතාමත් අභියෝගාත්මකයි, ඒ වගේම ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. මේ ආකාරයෙන් තත්පර ගණන් කිරීමේ මීළඟ ධාවකයා තරඟ ප්‍රවේශය තරඟාංක 96 යටතේ මහින්ද රාහුල්. Mahindra Rahul through the hairpin. Let's see whether he manages to record any better. Company number 96 in his 250cc trucker bike. MS Trucker motor රථයක් යතුරුපැදියක් තමයි ඔහු තරගය සඳහා යොදා ගන්නේ. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 යටතේ. Through the Wakefield corner, not very at 37, so that is the time to be. Here comes our next competitor. තත්පර 37 38 39 40 41 ඔය ආදි වශයෙන් කාල ගණනයන් එක්ක තමයි තරගය නිමා කරන්නේ. මේ නැවත වතාවක් ශ්‍රී ගෙහාන් තරඟාංක 17 යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 දක්වා වූ තරග ඉසව්ව. Sri Gehan, company number 17 through the first hairpin, a right-hander going into the second hairpin in his motorcycle up to 125cc 4-stroke. Goes through the crow's nest into the Wakefield and to the final corner, Wakefield corner, and he's already into his 45s. Probably will end up 48. ඔබට තමන්ගේ ජයග්‍රහණය තීරණය වන්නේ තත්පර මතයි. The next company is on track, goes through the cemetery corner. Supun Danushka, company number 13. Cylinder Yamaha 2-stroke. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 දක්වා වූ සවෙන් තමයි සුපුන් දනුෂ්ක තරඟාංක 13න් මෙලෙස තරගයට ඉදිරිපත් වන්නේ. Into the second hairpin now, company number 13, Supun Danushka. Can he beat the 40s? Because all you have to remember is the fastest track time done by a previous competitor in this category. He's already into 40s through the Wakefield corner, so it appears to be that he would finish in 45. That is මේ ධාවකයන්ට යුද ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් ඒ කාල ගුණික තත්ත්වයේ වාසියක් ලෙස ලබා ගනිමින් තරගකරුවන් හරියාකාරයෙන් තරග ප්‍රවේශයක් ලබාගෙන හොඳ කාල ගණනයක් එක්ක නිමා කරොත් ජයග්‍රාහකයෙක් වෙනවා නිසකවම. Company number 37, Gihan Sanjeeva. It is racing 85cc. That's a quite tiny bike. Packing more power, I believe, because he's already onto the course list well under 30 seconds. I would like to see where he ends on this run. Seems to be holding it tight through the Wakefield corner, the final corner, 38 now. And 2020, 2021. වෙන තරග ආරම්භය තරගාංක 24න් ශිවලිංගන් ප්‍රකාශ් FZ යතුරුපැදියක් තමයි ඔහු තරගය සඳහා යොදාගන්නේ. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 160 දක්වා වූ 4-stroke රථයකින් තමයි තරග ප්‍රවේශ ලබාගන්නේ. ඔහු තරගයට අවතීර්ණ වූ සැටිතාමත් ආකර්ශනීයයි. ඒ වගේම වංගු ලබා ගැනීම දක්ෂ ලෙස ඔහු සිදු කරන ආකාරයක් අපට දක්වා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. නොනවත්වා තරගය ඉදිරියට ගෙන යා. So company number 24, Sivalingam Prakash, in his Yamaha FZ 160cc 4-stroke. ඉතාමත් සුවිශේෂී ඒ බල ගැන්වීම හරියාකාරයෙන් කළමනාකරණය කිරීම ඊටත් වඩා සුවිශේෂී. Indeed, Pavitra, managing your speed, managing your machine. This is a man and machine business.
and you have to have the perfect connection with your machine. And then we can see quite impressive truck timing being recorded. So that is company number 7, Jana Zegeren, Levi Derek. Jana Zegeren, Levi Derek, තරගාංක 7 යටතේ තරග ප්‍රවේශය MSD Trail යතුරුපැදියක් තමයි තරගය සඳහා යොදාගන්නේ. නිමාවන්නේ තත්පර 49ක් ලෙස. 49 seconds, 0.7364 Prakash. What you see is the team that brings you live coverage from here, right here in Mahagastota. That is the crew from At the Media Production brings you the live coverage on Event TV and also on Papare.com. And to all the viewers who are on YouTube, welcome. That is competitor number 75, Buddhika Dinesh. Best voted ඉසව්වේ තමයි බුද්ධික දිනේෂ් තරගාංක 75න් නියෝජනය. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 යටතේ මේ ආකාරයෙන් ඔහුගේ නිමාව සැලකුවන් වෙන්නේ තත්පර 39ක් ලෙසයි. මෙන්න ඊළඟ තරග නියෝජනය. නිපොන් මහගස්තොට කඳු තරණය 2023යි ඔබ මේ ආකාරයෙන් නැති සිටිනේ සජීවී මේ තරග ආස්වාදය විඳ ගනිමින් Shimras තරගාංක 88 යටතේ තරග ප්‍රවේශය. Shimras Dwight, number 88, in his Supermotor 250cc. Now this is a bike I would love to always see on track. The noise, the power, you can feel the power with the road. Let us see where Shimras manages to end through the Wakefield, into the final corner, Wakefield corner. The best motored රථයක් කියලා කියන්නේ දාවකයෙක්ගේ සිහිනයක් වඩු රථයක්. I wonder whether we would be able to see him today. Anand Sampath, the competitor number 92, negotiating the symmetry corner, through the symmetry corner, come through the Blackpool Strait, right in front of the Blackpool Hotel where we bring you the production and the live coverage from. Goes into the second hairpin. The left-hander manages to bring the bike very nice through the crow's nest, and this appears to be a faster run. Anand Sampath, I would love to see through the final corner, Baker's corner. කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ ඒ ආශ්වාදයේ කොයි තරම්ද කියනවා නම් ඔහු ලැප් රෙකෝඩ් එකක් කියලා තියෙනවා මේ පෙර අවස්ථාවකදී. Wow, so that's a record holder going doing his first run today. So can we look forward to see him beating his own? Welcome back to the second round of the historical cars. Welcome back to the second round of the historical cars. We see competitor number පෞරාණික මෝටර රථ ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයේ දෙවන වටයයි මේ ආරම්භ වන්නේ. මෙලෙස that is Praveen Madugalle driving the Austin Mini coming into the Wakefield corner. Let's see whether he would manage to I think now it's Mahen Madugalle taking the second run. Beautifully done onto the finish line. එතෙන්ම පෞරාණික මෝටර රථ ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයක් පැවැත්වීම කියන්නේ සිහිනයක් සමහරක් තැන්වල. නමුත් මේ වතාවේදී එය හැබෑවක් බවට පරිවර්තනය කරන්න මේ සංවිධායක මණ්ඩලය තීරණය කරා. ඒ නිසා තමයි දෙවන වටයකුත් මේ සඳහා ඔවුන්ට ලබා දුන්නේ. And we have now lined up the Triumph Spitfire Mark 1. The very capable hands of Johan David. The car that's built in 1966 with a 1400cc engine is now ready at the start line to go for a demonstration rally, but a competitive run, I must tell you that. So dear viewers, stick with us. This is the second round, and once all the cars have been completed, all the cars have completed their run, the second run, we will break for a commercial and come back with the presentation ceremony. Johan David off the line, competitor number 12. It is very tastefully restored Triumph Spitfire Mark 1
featuring a 1400cc engine, a 1400cc engine. The car is manufactured in 1966. ට්‍රම්පර්ගේ පෞරාණික මෝටර් රථයක ධාවනයේ යෙදෙන්නේ යොහාන් ඩේවිඩ් 1966 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරපු අපූර්ව මෝටර් රථයක්. එන්ජින් ධාරිතාවය 1400ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ. මේ වතාවේදී කාල ගණනයත් ඔබට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. තිරය තුල අපි බලමු කොයි ආකාරයෙන්ද තරගයේ නිමා වෙද්දී යොහාන් ඩේවිඩ්ගේ කාල ගණනය තීරණය වන්නේ කියලා. Not to forget to mention Johan's son. All the sons are into international standard karting, and they are doing an absolute wonderful job. Here we have the Volkswagen Common Gear at the hands of Paramesh David. 1500cc engine, 1960 year of build. Off the line, Paramesh David comes through into the cemetery corner now. 4-3-1-2-3. Isn't that a beautiful number to have? අනිවාර්යයෙන්ම 1960 නිෂ්පාදනය කරපු 1500ක එන්ජින් ධාරිතාවයක් තියෙන මෝටර රථයක් මෙලෙස ධාවනයේ යෙදෙන්නේ ඉතාමත් මනරම් වූ Oh dear, something terribly went wrong with the common gear, probably lost power. Paramesh David has to retire the car here at right in front of where we bring you the live telecast from. Is right here at the Blackpool Hotel. Just a little bit off the first hairpin into the right hand. Paramesh David comes out of the car, and the car will probably be retired back into the hotel premises. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ සරාගී පෙනුමක් තියෙන්නේ මෝටර රථයට. ඒ පිස්සු වැටෙන සුළු පෙනුමක් තියෙන මෝටර රථයක්. You know, Pavitra, there was a philosophy that I always believed in. Cars, fighter aircrafts, and women, they all have one thing in common. Beautiful body lines, beautiful shapes and proportions. So that's what we are talking. It absolutely awesome to look at. 4 Street 1-2-3 තහඩුව යටතේ ධාවනය වන මෝටර රථය ධාවනයේ නිවතට මේ මොහොතේදී පත්වන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් ආකර්ෂණීය ගමනක් යන්න පුළුවන් මෝටර රථයක් කිව්වොත් නිවැරදි මෙම පෞරාණික මෝටර රථය. It is very unfortunate to see. You know, Pavitra, back in 1996 I was schooling, and there was the same color common gear parked in front of our college. So I thought it's an old car, you know. I had a beautiful interest in that. I had a massive longingness, interest towards it. So I went up to the owner. This is back in 1998. I was doing A-levels. And I asked him, Uncle, how much is a car of this condition? How much would this cost? He looked at me and asked me, can you afford? I said, I would like to. What's the price? In 1998, it was 3.6 million rupees. Then the dollar was not even 100 rupees. So can you believe the price now on these cars? You cannot price it that easy. එහෙනම් අද වෙනකොට මෙහි වටිනාකම ඔබට නිර්ණය කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙවිද? නැහැ. මිලක් නියම කළ නොහැකි තරම් වටින පෞරාණික වාහනයි අද දවසේදී මෙලෙස ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයේ සඳහා අපි යොමු කරගත්තේ. Pavitra, would you believe if I were to say this common gear model itself is a breakthrough design done by Mr. Porsche, Ferdinand Porsche himself, and this was what led them into designing the new Porsche. So they basically took the idea, the same platform, they improvised and they developed it further and developed the Porsche back then, the vintage Porsche. So this is where how it began. The next competitor, competitor number 8, Oshada Vijayasekara, driving his blue, tastefully restored Healy Sprite. You call it the frog-eyed Sprite sometimes. Healy Sprite. ඔස්ටින් වර්ගයේ පෞරාණික මෝටර රථයක ධාවනයේ නිරත වන්නේ ඕෂධ විජේසේකර 1960 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරපු මෙම මෝටර රථය 1275ක එන්ජින් ධාරිතාවකින් යුක්තයි. Beautifully negotiating the second hairpin in the left-hander goes through the crow's nest into the wake field.
a slight right-hander, the Wakefield, and the final corner, Wakefield corner. A sharp left-hander. You have to be extremely careful negotiating this corner, and he goes off the screen. That is Oshada Vijayasekara. Here we have our First Lady driving the Mini today in this historic event. Harshi Patirana driving a very tastefully restored, very original Mini Mark 1. Mini Mark 1. I beg your pardon, it's a Harshini Patirana drives Austin 7. Mini 7 with a 998cc engine, built in 1960. Austin 7 වර්ගයේ පෞරාණික මොටර් රථයක් හර්ෂණී පතිරණ විසින් මෙලෙස ධාවනයේ නිරත වන්නේ. එන්ජින් ධාරිතාවය 998ක් ලෙස දැක්වෙන 1960 වර්ෂයේ නිෂ්පාදිත අපූර්ව පෞරාණික මොටර් රථයක් මේ ඔබ දකින්න. A beautiful car driven by a beautiful lady out there into the first hairpin, goes through to the second hairpin. Here comes Harshi. මෙන්න දෙවන hairpin බංකුව ඉතාමත් සාර්ථකව ලබා ගන්නවා හර්ෂණී. Look at the beautiful engine note. Exhaust note is absolutely beautiful. 998cc, built in 1960. That is Mini 7, driven at the very capable hands, driven by Harshini Patirana. Goes through the Wakefield corner into the final stretch, crosses the line and exits the screen right about now. And now we have the Ford Escort, a beautifully restored car, beautiful color. Reminds me of the livery that you see in a Daytona 500. Off the line, there he goes. Dimal Tanu Subasinghe, oh my dear friend, with the competition number 44. Dimal Tanu is celebrating his wife's birthday, 25th birthday today. Happy birthday to Panchali. Dimal Tanu Subasinghe මෙලෙස ධාවනයේ නිරත වන්නේ. Dimal moves into the second hairpin in his beautifully restored engineering masterpiece, Ford Escort. High Street අංකතාඩුවක් යටතේ තමයි දිමාල් මෙලෙස තරඟයේ නිරත වන වාහනය යොදාගෙන තිබෙන්නේ. අපි කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් ආකර්ශනීය ගමනක් මෙහි දකින්නේ. ඔබට පේන්න තියෙනවා ඉවසිලිවන්ත ගමනක් කිව්වොත් නිවැරදි එලෙස නිමාවන්නේ. That is Malit Dasanayaka, our start line marshal, driving his Corolla, company number 30. That would be a Toyota KP30 Publica. A beautiful car. I have never seen this car anywhere on the roads in Colombo, or for that matter, anywhere in Sri Lanka. I am seeing this car only today. What about you, Pavitra? සීමිත මෝටර රථ සංඛ්‍යාවක් තියෙන කාර්යයක් කිව්වොත් ඉවරදී Toyota KP30 Publica කියන මෙම මෝටර රථය විශේෂයෙන්ම ඒ තිබුණත් ධාවනයේ නිරත වන්නේ ඉතාමත් අවම ප්‍රමාණයක මෝටර රථ. අද දවසේ මෙලෙස ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයේ මේ මෝටර රථය කැඳවාගෙන එන්නේ මලිත් දසනායක. I had quite a doubt on the previous car, the Ford Escort, whether it was driven by Dimal Tanu, because on the entry he was supposed to drive Toyota Corona KT147, but it was actually a Ford Escort. Here comes the Mini Moke at the starting line. Competitor A27, Oshada Vijayasekara, is off the line and driving his Mini Moke with a 1275cc engine built in 1974. Oshada Vijayasekaraගේ දෙවන වටයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මිනි මෝක් පාර්කයේ පෞරාණික මෝටර රථයක්. 1275ක එන්ජින් ධාරිතාවකින් යුක්ත මෙම මෝටර රථය 1974 දී නිර්මාණය වෙච්ච මෝටර රථයක්. මෙන්න දෙවන හැපින් බංකුවයි තාමත් අභියෝගාත්මකව ඔහු ලබා ගන්නේ. ඉන් අනතුරුව ඉතුරු කලාපයන් සියල්ලම පසු කරමින් වැඩි කලබලයකින් තොර ගමනක ඕෂධ විජේසේකර ගමන් කරනවා. යනුව අවසානයේ වෙත කෙමෙන් ලං වෙද්දී ඔහුගේ කාල ගණනය නිමවන්නේ තත්පර 48ක් ලෙස දක්වපේ.
Now comes the MG, the red MGB, company number 28, Riley Vanigasekara. රයිලි වනිගසේකරගේ ගමනයි මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ ඔහුගේ දෙවන ගමන මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ MGB වර්ගයේ පෞරාණික මෝටර රථයකින් මෙන්න ඉතාමත් ජව සම්පන්න ශබ්දයක් එක්ක ධාවනයේ නිරත වන මෙම මෝටර රථය 1974 දී නිෂ්පාදනය වූවක් මෙන්න දෙවන hairpin කලාපයයි පසු කරමින් Oh, look at how competitive he negotiates the second hairpin. He's up for something. He's going to beat a time on his own. And the clock says 38 seconds now, 39, 40 into the Wakefield final corner. Exits very beautifully, and let us see what time he records. Oh, that's a 46.481. And he has so far recorded the best timing of this segment. And Riley Vanigasekara, a tasteful drive by Riley in his tastefully restored car. Here we go with Suren Cook, company number 26, in a very rare BMW. BMW වර්ගයේ පෞරාණික මෝටර රථයක්. BMW 3 Series 3.0 CSI, made in 1973. With a 3000cc, a 3-liter engine, mind you. Beautiful vehicle. ඉතාමත් බල සම්පන්න මෝටර රථයක් අදටත් ධාවනයට සුදුසු මෝටර රථයක් කිව්වොත් නිවැරදියි. The game changer for BMW motor brand. A beautiful car with a beautiful exhaust note. At the hands, very capable and veteran hands of Mr. Suren Cook. Goes into the final corner. And onto the final stretch, and where does he cross the line? That will be 55.476 seconds. Here comes the gorgeous red Ford Capri. මෙන්න ෆෝඩ් වර්ගයේ පෞරාණික මෝටර රථයක් ධාවනයේ නිරත වන්නේ රසික පෙරේරා. අපි බලමු ඔහුගේ දෙවන වටේදී ඔහු කොයිතරම් වූ කාලයක් ගණනය කරාවිද කියලා. ඉතාමත් ජව සම්පන්න ගමනක නිරත වන්නේ මේ මොහොතේදී අංක 31 යටතේ තමයි ඔහු තරඟ වදින්නේ. Ford Capri, made in 1976, manufactured in 1976 with featuring a 2-liter engine. That very famous exhaust note of Ford engines. Into the Wakefield now, Vikramarachige Rasika Sampath Pereira. Rasika, company number 31. Into the final corner and onto the main stretch. And recording of 54 seconds, north of 54 seconds there. Here comes the Toyota. මෙන්න Toyota වර්ගයේ පෞරාණික මෝටර රථයක් රමේෂ් ලක්නාත් ධාවනයට. Ramesh Laknath driving a very tastefully restored Toyota Corolla 1979 model with a 1166cc engine. A coupe roofline, two-door sports car. Very beautiful vehicle, I must say. Symmetric corner පසු කරමින් පළමුන hairpin බංගුවයි මෙලෙස රමේෂ් ලබා ගන්නේ සාර්ථකවය ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙන්න දෙවන hairpin බංගුව ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරියට ඇදෙනවා රමේෂ් ලක්නාත්. A very orangey red paint job. It's actually orange. Very beautiful color. Goes well with this kind of cars. Onto the Wakefield. Now through the final corner. Onto the backstretch. The final straight. Crosses the finish line and exits our screen now with a 1 minute run time on this 698 meter track with a 50 meter approximate elevation change from start to finish line. Asanka Unambue, competitor number 51, driving his Mini. මිනි වර්ගයේ පෞරාණික වාහනයක් මෙලෙස ධාවනයට යොමු කරන්නේ අසංක උනම්බුවේ. ඉතාමත් ජනප්‍රිය මෝටර රථයක් කිව්වොත් නිවැරදි මිනි වර්ගයේ මෝටර රථ මිනි ලබර්ස්ලා අපි ගොඩක් දෙනෙක් දකිනවා
මේ සමාජය තුළ සිටිනවා. ඒ අතර අතිශයින් වැදගත් වර්ණයක් මේ මිනි මෝටර රථය සඳහා ඔහු යොදාගෙන තියෙනවා. A beautifully restored and equally good performing car, and we will see what Mr. Unambuwa records when he crosses the finish line. Asanka Unambuwa, competitor number 51. තරගාංක 51 යටතේ තරගයට අවතීර්ණ වුණු අසංක තත්පර 54කින් තමන්ගේ ධාවනය නිමා කරනවා. Here comes Mr. Patirana in his Mitsubishi Lancer. We used to call it the Lance box model. Clarence Patirana in his Lancer, competitor number 42. 1400 සිලින්ඩර් ධාරිතාවකින් යුක්ත වෙච්ච මෙම ලාන්ස් මෝටර රථය 1980 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය වුවක්. මෙන සිමෙට්‍රි කෝණ පසු කරමින් පළමුවන හැයාපින් කලාපය ඉතාමත් ඉවසිලිවන්තව පසු කර දෙවන හැයාපින් කලාපය වෙත පැමිණෙන අවස්ථාව. You know, Pavitra, this gentleman is a very versatile and also a hands-on vehicle mechanic. He knows his cars very well, and it has gone to his sons as well. So son will be racing tomorrow in his British green liveried Mini, previously driven by Hafiz Kader. We would be seeing them on Sunday, and that's Clarence Patirana exiting the screen. And here comes the next Mitsubishi Lancer station wagon, competitor number A43, Asita Srilal Amarasinghe. Asita Srilal Amarasinghe Mitsubishi Lancer වර්ගයේ පෞරාණික මොටර රථයක් ධාවනයේ නිරත වන්නේ 1400 එන්ජින් ධාරිතාවකින් යුක්ත වෙච්ච මෙම මොටර රථය වෙන පසු කිරීමට සූදානම් පළමු හැයාපින් වංගුව කලබලයකින් තොර ධාවනයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ අසිතගේ. It is a smooth drive, Pavitra. You are very precise when you mentioned that. It's a very smooth drive at the capable hands of Asita Srilal Amarasinghe, driving the 13-3-7240 Mitsubishi Lancer station wagon. කාල ගණනයන් දිගින් දිගටම යන අතරේ මේ වෙනකොට තත්පර 45ක් අසිත පසු කර අවසන්. And they exit the finish line. That's 51.93. And here we have our next car, competitor number 48, Sam D. Smith. Peugeot 505 වර්ගයේ මෝටර රථයක් මෙලෙස ධාවනයේ නිරත වන්නේ Smith. Another beautiful car, widely popular among the Colombo youth back in the 70s. At the capable hands of our motor journalist. Sam Smith is a motor journalist. විශේෂයෙන්ම Peugeot වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය වෙච්ච වෙනම සංසදයක් සමූහයක් සිටිනවා. උන්ට මෙවැනි මෝටර රථ කියලා කියන්නේ ඇතෙන්ම උමතුවක් හා සමාන දෙයක් කිව්වොත් නිවැරදියි. 2000කින් යුක්ත වෙච්ච එන්ජින් ධාරිතාවකින් නිර්මාණය වෙච්ච මෝටර රථයක් තමයි අද දවසේදී ස්මිත් මෙලෙස ධාවනයට ගෙනවිලා තියෙන්නේ. Smith comes through the final Wakefield corner into the finish line, recording 56.3 seconds there. And we have our next Spitfire. Triumph Spitfire at the capable hands of Sonali Fernando. Here comes the second lady, competitor number 36. Sonali Fernando driving uphill Mahagastota in a very beautiful and a very flamboyant car. කාන්තා නියෝජනයක් වුණත් ජව සම්පන්න ගමනක නියැලෙනවා සොනාලි ෆර්නෑන්ඩෝ. 1500 cc වර්ගයේ එන්ජින් ධාරිතාවකින් යුක්ත වෙච්ච මෙම මෝටර රථය පළමු එයාපින් එක පසු කරමින් මෙන්න දෙවන එයාපින් එකත් සාර්ථකව පසු කිරීමට සූදානම්. Sonali keeping the car on track, skillfully driving this beautiful piece of machinery through the Wakefield, coming into the final corner. A beautiful Spitfire to watch, 19-4263. She exits the screen now, and that's a very impressive 56-second run by Sonali Fernando. Here comes another Mini.
පෞරාණික මෝටර රථ 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දවසේ මෙලෙස ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයේ සඳහා සහභාගී වෙනවා. මෙහිදී අපිට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්කමක් ලැබුණා වැඩි වශයෙන් මිනි වර්ගයේ මෝටර රථ. ඉතින් දැනුත් සූදානමින් සිටින්නේ එවැනිම මිනි වර්ගයේ පෞරාණික මෝටර රථයක් ධාවනයට. Pavitra, you would have noticed that there was a Lotus Esprit and a Lotus Elan. Yeah, Lotus Elan. Unfortunately, they did not drive up the hill today in the parade. It would have been a lovely sight for these cars to be driven uphill. They have entered but not taken part. We missed a very rare sight. It's a beautiful car. ඇතැම්ම ඉතාමත් ආකර්ශනීය වාහනයක් කිව්වොත් දෙවරදී සහ ඒ වාහනේ පෙනුම වගේම පාටත් ඉතාමත් ආකර්ශනීයයි. Now what you're seeing on screen is the Mini with a grey paintwork, waiting for the signals to start. මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ 89 වන මහගස්තොට කඳු තරණය 2023යි. ඉතාමත් තීරණාත්මක ජව සම්පන්න තරඟ බොහොමයකින් අනතුරුව අවසානයේ අපි පෞරාණික තරඟයක් මෙලෙස සංවිධානය කරා ප්‍රදර්ශනාත්මක තරඟයක් විදිහට. එයයි මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි උදෑසන සිට ගෙගරි ලේක් ආසන්නයේ මේ සියලුම පෞරාණික වාහන අපි ප්‍රදර්ශනයට යොමු කරා. එහිදීත් විශාල වශයෙන් ප්‍රේක්ෂකයන් අපි ඒ සඳහා යොමු වෙලා තියෙන ආකාරයක් දැක බලා ගැනීමට පුළුවන් වුණා. ඉන් අනතුරුව රැලියකින් අද දවසේ මෙම මහගස්තොට කඳු තරණ ඉසව්ව වෙත මේ සියලුම පෞරාණික වාහන කැඳවාගෙන ආවා. මෙන්න මීළඟ ධාවනයට සූදානමින් අද සහ හෙට කියන දවස් දෙක පුරාවටම දිවෙන මහගස්තොට කඳු තරණය 2023 තරගය අපි සජීවීකරණ අත්දැකීමක් ඔබට මෙලෙස ගෙන එන අතර ඔබට පුළුවන් අද වගේම හෙට දවසේදීත් ඔබත් සමග ඒකාත්මික වෙලා මේ තරඟ අත්දැකීම විඳ ගන්න, මේ තරඟ අසිරිය විඳ ගන්න. ඉතින් අද දවසේදී තිබුණා වූ ජව සම්පන්නතාවයට වඩා වැඩි ජව සම්පන්නතාවයක් හෙට දවසේදී නිර්මාණය වෙනවා නිසකම. මොකද මෝටර රථ ධාවන තරගයයි හෙට දවසේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එනිසා හෙට දවසේදීත් අනිවාර්යෙන්ම මේ තරඟ සජීවීකරණයත් එක්ක එකහසු වන්න. You are with us on the 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed 2023 on the historical cars run. 21, competing number 21, Manjula Kodituwaku. Took a little bit of time to launch the car there. Would have been held by the race officials. The start line marshal goes to the first hairpin. 1971 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරපු ඔස්ටින් මිනි වර්ගයේ පෞරාණික වාහනයක් මෙලෙස ධාවනයේ නිරත වන්නේ. ඉතාමත් දර්ශනීය ලෙස තෙවන එයාපින් වංගුවත් ලබාගෙන මෙන්න කලාපයන් සියල්ල පසු කරමින් ඉතාමත් මනරම් වූ දර්ශනයන් එක්ක ඉදිරියට ඇදෙනවා මේ මෝටර රථ. Look how beautiful the car is being restored. You cannot say it's made in 1971. It's that good. And here we have the next Mini in line at the start line. Gayendra De Silva competed at number 16. තරගාංක 16 ගයේන්ද්‍ර අමරසේකරයි තරග වදින්නේ. 1969 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරපු එන්ජින් ධාරිතාව 1275ක් ලෙස දැක්වෙන ඔස්ටින් මිනි වර්ගයේ පෞරාණික මෝටර රථයයි මේ ආකාරයෙන් දෙවන හැයාපින් වංගුව ලබා ගන්නේ. A beautiful British version of racing green, British racing green. A beautiful shade. Gayendra Amarasekara in competition number in the car with competition number 16. Crosses the final line with a very impressive 50 seconds into the 50 seconds. Here comes David Todd in his Suzuki. මීළඟ තරග නියෝජනය. Competition number
45. Competition number 45. David Todd driving his Suzuki Swift GS, made in 1983. David Todd දාවකයා විදියට මේ තරගය සඳහා ඉදිරිපත් වන Suzuki Swift GS වර්ගයේ මෝටර රථයයි මෙලෙස ධාවනයේ නියැලෙන්නේ. 1983 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරපු අපූර්ව වාහනයක් කිව්වොත් නිවැරදි 13 ශ්‍රී අංක තහඩුව යටතේ. I believe that there was a small technical glitch there. The timing was not captured of David Todd, so he might have to do a rerun as per the race control. සීතල නුවරඑළියේ චමත්කාර ජනක පරිසරයක සිට අපි මෙලෙස ඔබත් එක්ක සජීවීකරණ අත්දැකීමේ යෙලෙන්නේ මහගස්තොට කඳු තරණය 2023ත් එක්කයි. අද දවසේදී උදෑසන සිටම මොටර රථ ධාවකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මේ ධාවන පතේ තුල තමන්ගේ හරඹයන් පා දැන් කෙමෙන් අවසානයේ වෙත අපි අද දවසේ පැමිණ තිබෙන ආකාරයක් පෙන්වන්න කරන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ අද දවසේ නිර්මාණය කරපු ඒ සියලුම තරඟකරුවන්ගේ කාල ගණනයන් සිදු වෙච්ච ධාවන පතය. අතිශය අභියෝගාත්මක ධාවන පතයක් කිව්වොත් නිවැරදි. මේ අභියෝගාත්මක ධාවන පතය තුලත් ඒ අභියෝගයන් මනාව කළමනාකරණය කර ගනිමින් ඒ අභියෝගයන්ට සාර්ථකව මුහුණ දෙමින් අද දවසේ හොඳ කාලයන් වාර්තා කරපු යතුරුපැදි ධාවකයන් අපි දුටුවා. අපි තව ස්වල්ප මොහොතකින් ඒ කවුරුන්ද යන වග ඔබට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම්. ලැන්ටි මම් බන්ටි බං උඹේ පරණ යාළුවා ඒ යසනිත් එක්ක තාම ඉන්නවා නගරේ ඇවිදින දිව්‍යාංගනා තුටිනා දැසින් පානා ගින්දරී තුන. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Nippon Paint Flex 400 waterproofs concrete permanently and effectively. Use elastomeric polymer and powder system from Nippon Paint, the coatings expert. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ වෙට්ටු යකඩ වගේ හයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි පත්වයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී. Adding beauty to any decor. DSI Plastic. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. ලැන්ටි මම් බන්ටි බං උඹේ පරණ යාළුවා ඒ යසනිත් එක්ක තාම ඉන්නවා
නගරේ ඇවිදින දිව්‍යාංගනා තුටිනා දැසින් පානා ගින්නරි තුන. Heart made of glass and my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. The advanced protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Mobile. Protect wholeheartedly. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved, Max Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Start the whistles. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Welcome back to the historical car second run. We have Praveen Madugalle in his Mini. Competitor number 18, Praveen Madugalle driving the Austin Mini, built in 1969, featuring a 1275 engine. And here we go. He's another very experienced racing driver. From all the way from Formula, LGB through to Minis, and let's see how he could take this car, how fast he could take this car around this track. ජව සම්පන්න වේගයකින් තරගයට අවතීර්ණ වෙච්ච ප්‍රවීන් මඩුගල්ලේ මෙන්න පළමු එහාපින් බාධකය මැඩගෙන දෙවන එහාපින් බාධකය වෙත ඉතාමත් දර්ශනීය ලෙස අවතීර්ණ වෙනවා
ඉන් අනතුරුව ඊතුරු කලාපයන් සියල්ල වෙත ගමන් ආරම්භ කරනවා. හොඳ වේගයක් පවත්වාගෙන යන ආකාරයක් අපිට පෙනී යනවා මේ මොහොතේදී. Praveen Madugalle comes to the last corner where he lost it before. Manages to keep the car on track, and let us see what sort of, oh, it's a very impressive 44.54 seconds, the fastest for this segment. Praveen Madugalle, he wanted it, he planted it, and he got it. සැබවින්ම ප්‍රවීණත්වය විදහා පාපු තවත් අවස්ථාවක් කිව්වොත් නිවැරදි. කාලය කියන්නේ කොතෙක් වටින දෙයක්ද කියන දේ නැවත වතාවක් පෙන්නුම් කරපු කාරණාවක්. There you have the top rankers, Praveen Madugalle with a very impressive 44.54, 1.5 seconds away from Manjula Kodituakku. And then we have Riley. And then the ranking goes to the bottom set. And Harshini Patirana drove a very leisure drive, I must tell you. It's all about preserving the car for Harshi. සැබවින්ම මෙම තරගය ක්‍රියාත්මක කළේ තරගකාරී අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට නොවේ. අපිට වෙනමම විදියක ආස්වාදයක් ලබා ගැනීමටයි. ඒ අත්දැකීම කොතෙක්ද කියන කාරණාව ඔබටත් පිළිගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබුණා කියා අප විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපි සූදානම් මහගස්තොට කඳු තරණේ අවසන් අධීරය වෙත යොමු වන්න. Dear viewers, we are now ready for the presentation ceremony, and that marks the end of the day one, Saturday, the motorcycle event and the historic car event. And while we get prepared with the presentation ceremony, we will go to the main room for a commercial break and be back with you shortly at the presentation ceremony. Heart made of glass and my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. That is campaign number 86, Dilan Hettiarachchi. He's racing 85cc motorcycle. Also wears soft toy on his back. That is a beautiful sight to see. What do you think? අනිවාර්යයෙන්ම තරගකරුවන් තමන්ගේ ආශ්වාදයේ කොච්චර ලබා ගන්නවද කියන දෙයට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඩිලාන් හෙටිආරච්චි මේ විදහා පාන්නේ. මොකද මේ ධාවන පතය ඒ ධාවකයන්ට කොයි තරම් වූ අත්දැකීම් ලබා දෙනවද කියන එකට හොඳම උදාහරණයක්. Is that a turtle or a tortoise on his back? This is a very interesting sight to see these bikers absolutely while giving everything into their track day. එන ගුණසිංහගේ තරග ප්‍රවේශය අපි දකින්නේ රේසිං ඛණ්ඩය යටතේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා වූ ඉසව්වෙන් තරග නියෝජනය comes to the Blackpool straight into the first hairpin. In his two-stroke 100 to 125cc racing motorcycle, WM Gunasinghe, company number 82, exits the second hairpin right about now through the crow's nest. WM Gunasinghe, company number 82, finishes right about now. 89 Nippon Mahagastota brought to you by At the Media. නොනවත්වා ධාවනයක යෙදමින් මෙන්න මීළඟ තරගකරු තරගාංක 33 යටතේ සමීර සඳරුවන්. Samir Samdarwan, company number 33, in a very powerful S-touring up to 600cc. Rather like to see a quicker ending to this run through the Wakefield.
ජීන්ස් එකේ මොනවද ආවනේ? නැස්සේ. ඈ? නැස්සෙද්ද? යෝජනය කරන්න අපි බලමු කවුරුන්ද මේ දාවකයා කියලා. ඔව් ආරම්භය Oh dear, Sudhara Deshal, he could not launch the motorcycle quite as he expected. Very unfortunate situation. He killed about 3 seconds at the start, or even more. Comes through the black pool straight into the first corner. There could have been something terribly wrong with the motorcycle, or the way he let the clutch go. ඒ වගේ ධාවන පදයක් තුල අනපේක්ෂිත සිදුවීම් බොහෝමයකට මුහුණ සිද්ධ වෙනවා ධාවකයන්ට. නමුත් ඒ සිදුවීම් හරියාකාරයෙන් කළමනාකරණය කරගැනීමෙන් තමන්ගේ හොඳම කාලය ලබා ගැනීමයි අත්‍යවශ්‍යම කාරණා. Sudhara Deshal, number 64, with a very unfortunate start, but race is a festival of speed, fondly and belovedly known as in Sri Lanka. So we have the competitor number 93, Bakir, riding his super sport up to 1000 cc. Oh, that was a slower duplication on the first hairpin, second hairpin now. අවසානයක් ලබා ගැනීමට නම් නිවැරදි ආකාරයෙන් තමන්ගේ අතුරුපැදිය පාලනය කරගන්න අවශ්‍යයි. අපි දකිනවා බසිත් වාකයේ තමන්ගේ අතුරුපැදිය ඒ ආකාරයෙන්ම Now we see 46 Heshan Pasidu riding the same motorcycle in this new category. තරගාංක 46 යටතේ හෙෂාන් පසිදු සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා වූ ඉසව්වෙනුයි නියෝජනය. හොඳ වේගයක් ලබා ගනිමින් වංගු ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ලබා ගනිමින් පෙරට ඇදෙනවා හෙෂාන් පසිදු. Heshan Pasidu through the second hairpin, it's the left-hand hairpin. Before going into the crow's nest, into the Wakefield now. And the final corner, Wakefield corner. And that was a very impressive run. එන මීළඟ තරග නියෝජනයේ තරගාංක 30 යටතේ HG නිපුන් දිලංක MS Sport වර්ගයේ මෝටර් යතුරුපැදියක් තමයි ඔහු තරගයේ සඳහා යොදාගන්නේ. තාමත් දක්ෂ ලෙස තමන්ගේ යතුරුපැදිය පාලනය කර ගනිමින් සම්බරතාවය රැක ගැනීමට උත්සාහයක් ගනිමින් වංගු ඉතාමත් අභියෝගාත්මකව පසු කරගෙන යන බව නිපුන් දිලංක දක්ෂ බහුල තරගකරුවෙකුගේ විලාසයක් තමයි නිපුන්ගෙන් අපි මෙලෙස දැක ගන්නේ. ඉතාමත් දක්ෂයි තත්පර 35 36 37 වශයෙන් වෙන කාල ගණනය නිපුන් නිමා කරන්නේ කඳු තරණය 2023යි මෙලෙස සජීවීව සම්බන්ධ වන්නේ මෙන්න මීළඟ තරගකරු තරගාංක 40 යටතේ මිම්ෂාද් සබීර් MS මොහාන් තරගයේ සවෙන් නියෝජනය සිලින්ඩර් ධාරිතාව 250 යටතේ තරග නියෝජනය අදකී බහුල ක්‍රීඩකයෙක් වෙන අවස්ථාවකදී ශූරයන් බවට පත්වෙච්ච ක්‍රීඩකයන් අතර සිටින නමක් තමයි ඉම්ෂාද් සබීර්. දවසේදී පෙර අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් වගේම ආධුනික ක්‍රීඩකයනුත් මේ තරගයේ සඳහා නියෝජනය කරන තිබෙන ආකාරය බලමු. ඉම්ෂාද් මේ ආකාරයෙන් පෙරට ඇදී සාමාන්‍ය ධාවන පතයකට වඩා වෙනස් වගේම අභියෝගාත්මක ධාවන පතයක් අංගස්කොට එම කඳු තරණ ධාවන පතය. මෙන්න ජූඩ් ලහිරු ගිම්හාන් තරගාංක 83 යටතේ තරග ප්‍රවේශය. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 100 සිට 125 දක්වා වූ තරග ඉසව්වේ. And to mention something very important to our viewers, you might be you see 100 to 125 cc motorcycles running, 4 strokes running, 2 strokes running, up to 1000 cc running. That is because it's not in one category. Now when you see 100 and 100, it is given on that is why you see mix of categories running in different things. So if you have that confusion or concern as to how different types of motorcycles running today, that is the reason officials give it on first come first basis
therefore you see super motors running using now you know what happens. We have company number 89, Isuru Maduranga, on screen right about now. I will... මෝටර් රථ දාවකයන් සහභාගී වන මහගස්තොට කඳු තරණය 2023යි ව්‍යාකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙන්න ආකාශ් වීරසිංහ ස්කූටර් තරග කාණ්ඩය යටතේ තරගාංක 43න් තරග නියෝජනය මෙන්න පළමු හැපින් වංගුවයි ලබා ගන්නේ දක්ෂ ලෙස පාලනයක් තබා ගනිමින් තමන් ධාවනය කරන ආකාරයක් පාදයෙන් සම්බර්තාවය රැක ගනිමින් මෙන්න දක්ෂ ලෙස දෙවන හැපින් වංගුව ලබා ගන්නවා ආකාශ් තරගය තුළ තීරණාත්මක තත්ත්වයක් නිර්මාණය වන්නේ මේ තරගකරුවන්ගේ වේගයකට වඩා තමන්ගේ යතුරු පැදිය නිවැරදි ආකාරයෙන් කළමනාකරණය ගනිමින් තරගය අවසන් කිරීම මතයි. ඒ නිසා අපි බලමු මේ තරගය තුළ තරග අංක 43 යටතේ නියෝජනය කරන ආකාශ් වීරසිංහ කාලගණනය කොයි ආකාරයේ ශබ්දයත් එක්ක අපි මීළඟ තරගකරුගේ ප්‍රවේශයයි මේ දකින්නේ වෙන තරගකරුගේ ප්‍රවේශය පළමු හැපින් අවස්ථාව ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස වංගුව ලබා ගන්නවා නමුත් නොසැලී වේගය පවත්වා ගනිමින් මෙන්න දෙවන හැපින් අවස්ථාව ලබා ගැනීමෙන් ඉදිරියට දෙන්නේ තරගාංක 99 යටතේ සුපුන් සුරාජ් Supun Suraj, company number 99. That's a very quick run that we see on screen today in his S-Touring up to 600cc category. Into the Wakefield corner. තරගකරු නිකීල පතිරගේ පද්‍රගේ පවුලේ නියෝජනය නැවත වතාවක් තරගාංක 18 යටතේ. Another quick segment that we see here, Nikila Patirge, company number 18. In his super sport up to 600cc racing motorcycle through the first corner. Oh, bit of a issue there. He did not take the correct line. He was on the curb, and that is a very beautiful exhaust note. සමවිත්ම මේ ධාවන පදය ඒ තරම්ම අභියෝගාත්මකයි. ඒ නිසාම තමයි තරගකරුවන් මේ ධාවන පදයේ ඒ ආශ්වාද ජනක අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට මේ තරම් උනන්දුවක් දක්වන්නේ. වෙන අඛණ්ඩ ධාවනයක් මේ තරගය තුල අපි දකින්නේ. වෙන දක්ෂයෙක්ගේ තරග ආරම්භයේ සංගීත් සූර්යගේ. Sangeet Suryage, the champion that we all remember. A very impressive and a very powerful run through the first hairpin. This brings life to today's live telecast. Sangeet Suryage, company number 14, through the second hairpin into the crow's nest. Let us see how he manages to take the final Wakefield corner. Quick through the Wakefield corner. Very powerful and a very stylish rider. 34.7. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. There's nothing like crystalline series automotive window film from 3M to help keep you cool and comfortable in your car. And thanks to nanotechnology, it's almost invisible. But it doesn't just help keep the heat out. It also helps protect you from harmful UV rays. No matter what shade you choose. That's the magic of crystalline. Visit our website for more information. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු
DSI plastic වල නෑ බෙට්ටු යකඩ වගේ හයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි පත්‍රයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI plastic කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Nippon Paint Flex 400 waterproofs concrete permanently and effectively. Use elastomeric polymer and powder system from Nippon Paint, the coatings expert. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI plastic වල නෑ බෙට්ටු යකඩ වගේ හයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි පත්‍රයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI plastic කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. ලැන්ටි මම් බන්ටි බං උඹේ පරණ යාළුවා ඒ යසනිත් එක්කම තාම ඉන්නවා නගරේ ඇවිදින දිව්‍යාංගනා තුටිනා දැසින් පානා ගින්නරි තුනා Heart made of glass and my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. The advanced protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint.
වෙන්න ආරම්භ වුණා මහගස්තොට හිල් ක්ලයිම් 2023 පළමු තරගය. තරගයේ 11 යම්සේ ධම්මික නිශාන්තයි මේ තරග බිමේ පිවිසෙන්නේ. Dhammika Nishanta, it is 100 to 125 cc four-stroke motorcycle. It is the first competitor that you are seeing on stage today. දවසේ තරගයට ඉතාමත් සුවිශේෂී ආරම්භයක් වංගුවයෝ මේ ආකාරයෙන් ලබා ගන්නේ. ඉතාමත් හොඳ වේගයක් දිගට හැකියාවක් ලැබෙනවා. Dhammika comes into the wake field, through the wake field corner into the finish line. Let us see that's ඉතාමත් කූට ප්‍රාප්ති අවස්ථාවක් තමයි අද දවසේ මේ ආකාරයෙන් දිගහැරෙන්නේ. මෙන්න දෙවන තරගකරුගේ ප්‍රවේශයයි අපි දකින්නේ. Number 24, company number 24, Sivalingam Prakash. තාමත් සුවිශේෂී කඩයිමක් ඒ ආකාරයෙන් පසු කරේ. ඒ කඩයිමේ තිබ අභියෝගයේ ජය ගනිමින් ඉදිරියට යන ආකාරයක් අපිට දැක් බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ මොහොතේදී. The company number has changed to company number 28, Sivalingam Vasudevan. And now from the තරගකරු කොයි ආකාරයෙන්ද තරගයට ප්‍රවේශ වන්නේ? මෙන්න තුන්වන තරගකරුගේ තරග ප්‍රවේශයයි ඔබ දකින්නේ. පළමුවන හැපින් වංගුවයි ඔව් ලබා ගන්නේ. තාමත් ආකර්ෂණීය. Jana Zegaran Levi Levi again in the 125 cc up to 160 cc four-stroke. To the second hairpin, goes to the crow's nest. Wakefield corner කලාපය පසු කරගෙන ඇදෙන්නේ. තරගයේ නිමාවත The next competitor, number 01, in a very beautiful motorcycle. I guess he's a very young competitor, Akash Veerasinghe. Akash Veerasinghe. සිලින්ඩර් ධාරිතාව CAC 125 දක්වා වූ four-stroke motor යතුරුපැදියකින් තමයි ඔහු තරගයට ප්‍රවේශ වන්නේ. ඉතාමත් තීරණාත්මක තරග ඉසව්වකයි ඔහු මේ ආකාරයෙන් නියැලෙන්නේ. Now I can see Pavitra, even these youngsters, you know, they are fully prepared. Unlike the very old days, the safeties of paramount motorsport are given absolutely everything to ensure that the next company number 12. අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගය තුළ තමන් ලබා ගන්න කෝණය සහ ඒ සෑම වංගුවකම නිවැරදි තැන හඳුනා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට ප්‍රවේශ වන්නේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව CS 125 දක්වා වූ four-stroke යතුරුපැදියකින් යොව් තරගයට අවතීර්ණ වන්නේ. And I'm sure the viewers notice that these motorcycles look quite ancient. These are vintage motorcycles probably, and very good running condition, very competitive. And these riders are absolutely giving their best today here at Mahagastota. The Chili Hills right as equally as skillful as the Formula One marshals in the world, because all these competitors get that perfect attention of well-trained marshals. Here, company number 4, Vinoy Kumar in his scooter, less than 125 cc. තරග ආරම්භයත් එක්ක ඔහු තාමත් යෝගාත්මක හැපින් වංගුවයි ඒකාරයෙන් ලබා ගත්තේ. ඒ ෂණෙන් ඔහු ඉදිරියට ඇදෙනවා. තරමක් මන්දගාමී ස්වභාවයක්ද කියලා මතකද අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. Precisely timed because these motorcycles, these are all auto gear motorcycles, so therefore he would have the lowest run, but it is commendable to see that these competitors involved in whatever the means. වගේම රෙජිස්ටර් වෙලා තිබෙනවා. මෙන්න මීළඟ තරගකරුගේ ආරම්භයයි අපි මේ ආකාරයෙන් දකින්නේ. Company number 81, Shehan De Silva, in his MS Trail, less than 25 cc two-stroke engine. I love the noise of these two-stroke. It's like buzzing bees. What do you think? අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ශබ්දය කියන්නේ ඇතෙන්ම ජව සම්පන්නතාවයට කියන තවත් නමක් හා අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඔහුගේ වේගයයි ඔහු පාදයෙන් ඔහුගේ සමබරතාවය රැක ගැනීමේ සුවිශේෂී හැකියාවයි මේ ආකාරයෙන් විදහා පානවා. It is indeed an absolutely beautiful run, and let us see through the windfield into the final corner, the windfield corner, on to the final stretch. What timing! We would like to see that for a little while, and there's company number 38, Sarak
Madhushankar. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 125 සිට 160 දක්වා වූ තරඟ කාටය යටතේ තමයි තරඟයට අවතීර්ණ වන්නේ. මෙන්න ඔහුගේ පළමු වංගුව අරමා ගිලිහි යාමකට තත්ත්වෙත් මත්විච්ච ස්වභාවයක් අපිට දැක ගැනීමට Look at his outfit. Look at his outfit. There is a dummy. There's a soft toy that he carries. I'm sure he dedicates that to one of his sons or daughters or nieces or nephews. That's a very beautiful sight to see. This is the beauty of the festival of paint. It is an absolute festival happening for the 89th. රකිවාහ සමානම ආකර්ශනීය. That's a great vehicle control. Bike control is absolutely good. He just oversteered into the first hairpin. The next company number 34, Malinda Suranin. Malinda Suranin මෙන්න මේ ආකාරයෙන් වංගුව ලබාගෙන මෙන්න දෙවන hairpin වංගුවයි තාමත් දක්ෂ ලෙස ලබා ගැනීමට මේ සූදානම් වන්නේ. ඔහු තමන්ගේ යතුරු පැදිය වේගය පාලනය කර ගනිමින් අවශ්‍ය තැනට ස්ථානගත කරමින් ඉදිරියට යන ආකාරයක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. You know, Pavitra, in motor racing, for instance, that you cover in the fastest possible speed, that gives you the best timing. Here it's not a lap actually. You start 50 meters lower in elevation and in 50 meters higher approximately in the 698 meter track. ඇතැන්ම රුක්ෂාන් සඳහන් කළා සමානම එය ඉතාමත් අභියෝගාත්මක තත්ත්වයක්. ඒ අභියෝගය කෙසේද මේ තරඟකරුවන් ජය ගන්නේ කියන ආකාරය අපිට මේ ආකාරයට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. තරඟ අංක 27 යටතේ බසිත් බාකිර් තමයි මේ ආකාරයෙන් තරඟයට ප්‍රවේශ වෙලා තිබෙන්නේ. සිලින්ඩර් ධාරිතාව 700 යතුරු පැදියක් එක්ක Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. There's nothing like crystalline series automotive window film from 3M to help keep you cool and comfortable in your car. And thanks to nanotechnology, it's almost invisible. But it doesn't just help keep the heat out. It also helps protect you from harmful UV rays. No matter what shade you choose. That's the magic of crystalline. Visit our website for more information. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ බෙට්ටු යකඩ වගේ හයි අයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි පත්වයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic.
is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Nippon Paint Flex 400 waterproofs concrete permanently and effectively. Use elastomeric polymer and powder system from Nippon Paint, the coatings expert. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ බෙට්ටු යකඩ වගේ හයි අයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි තත්වයෙන් ඉහළයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී Adding beauty to any decor. DSI Plastic. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. ලැන්ටි මම් බන්ටි බං උඹේ පරණ යාළුවා ඒ යසනිත් එක්ක තාම ඉන්නවා නගරේ ඇවිදින දිව්‍යාංගනා තුටිනා දැසින් පානා ගින්නරි තුන Heart made of glass and my mind of stone. Tear me to pieces, skin and bone. Hello, welcome home. The advanced protection of hybrid ceramic. Whoa. Now in 3 easy-to-use products. In original spray wax, now as a liquid wax, and a spray detailer. Meguiar's hybrid ceramic family with advanced SiO2 technology. Meguiar's, ceramic made easy. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Mobile. Protect wholeheartedly. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. Start the whistles.
Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust. Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. There's nothing like crystalline series automotive window film from 3M to help keep you cool and comfortable in your car. And thanks to nanotechnology, it's almost invisible. But it doesn't just help keep the heat out. It also helps protect you from harmful UV rays. No matter what shade you choose. That's the magic of crystalline. Visit our website for more information. The largest paint supplier of Japanese vehicles. Original equipment manufacturer approved Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. තවම ඇයි බීලා නැත්තේ මට්ටු DSI ප්ලාස්ටික් වල නෑ වෙට්ටු යකඩ වගේ හයි අයි යන්න කේන්ති ප්ලාස්ටික් කතරේ රජමයි සාක්කි අත්වයෙන් නිහලයි දැන්න නාස්ති DSI ප්ලාස්ටික් කරගමු සිනාසී. Adding beauty to any decor. DSI Plastic. Life is meant to be lived to the fullest. Live with joy. Live with nature. Live with hope. Live with trust.
Live with dreams. Live with happiness. Inspire your life with colors. Nippon Paint. Nippon Paint Flex 400 waterproofs concrete permanently and effectively. Use elastomeric polymer and powder system from Nippon Paint. The first place goes to Akash Veerasinghe. And we now present the awards for Group O over 125cc up to 160cc 4-stroke. The third place goes to Akash Veerasinghe. And the second place goes to Nyanazagaran Levi Derrick. And the winner is Nikila Patirage. Alright, we go for the event number 3, Group O, Open One Week. Event up to 250cc 4-stroke. And Mr. Trevon Basho will give away the awards. And the third place goes to Sivalingam Vasudevan. And the second place goes to Sivalingam Prakash. And the winner is Sarat Kumar Singha. Again, Chavanda. Yes. Oh, okay. I need the second. Fourth and fifth. And Mr. Trevon Bacho again from McLaren Group will give away the awards for the event number 4. Group automatic scooter over 90cc up to 125cc 4-stroke. And the third place goes to GH Gimhana. And GH Gimhana. Second place goes to Shehan De Silva. And the winner is, once again, Akash Veerasinghe, the youngest competitor for the day. While we are waiting for the photograph, we will move on to the event number 5. That is Group M over 100cc up to 125cc 2-stroke. And Mr. Trevon Bacho will again give away the awards to the third place, Dhammika Nishanta. And the second place goes to WN Gihan Sanjeeva. And the winner is Heshan Pasindu. And next it will be the event number 6, Group M Motorsport, Super Sport motorcycles over 175cc up to 250cc 4-stroke. Winners, please be ready for the podium ceremony. The third place goes to
Nippon Mahagastota. And the awards will be given by Trevon Bashaw from McLaren's group. Third place, Nippon Mahagastota. And the second place, Janaka Dinesh. And the first place goes to Heshan Paslindu. Thank you, Trevon. And may I now call upon Mr. Chaminda Amarasinghe, the residence manager of the Blackpool Hotel, here, right here at the Mahagastota Tea Estate. And Mr. Chaminda Amarasinghe, the residence manager of the Blackpool Hotel. Can we have any representative from the Blackpool Hotel to give away the awards for Group M, Super Sports motorcycles over 400cc up to 600cc 4-stroke. In the absence of Mr. Chaminda Amarasinghe, may I call upon Mr. Suresh Abbas, General Manager, Grand Hotel, Nuvarelia, to give away the awards for Group M Super Sports motorcycles over 400cc up to 600cc 4-stroke. The third place goes to Janaka Dinesh. The second place goes to HG Nipuna Dilanka. And the winner is Reza Odea. Reza Odea will take the award from General Manager of Grand Hotel Nuvarelia. With the rain, we will expedite the award ceremony. The next event, please remain with us, sir. That would be Group M, Super Sport motorcycles over 900cc up to 1000cc 4-stroke. The third place goes to Harish. And the second place goes to Basit Bakir. And the winner is once again Reza Odea. Please remain with us, sir, for the next award as well. That would be Group M Sports Touring Motorcycles 600cc.
Mr. Suresh Abbas will be giving the final award. I know it's raining, and let's try to wrap up this as fast as possible. The event is Group M Street Trail Motorcycle 755cc up to 250cc 4-stroke. The third place goes to Jan Zagaren, Levi Derek. And the second place goes to Sivalingam Vasudevan. And the winner is Sarat Kumar Singha. Thank you, Mr. Abbas. And we will now call upon Chief Inspector Madhushankar to give away the next set of awards. And we would give away for the Group M Street Trail Motorcycles over 100cc up to 250cc 2 strokes. And the third place goes to Sudesh Jalan. The second place goes to Sivalingam Prakash. And the winner is, once again, Sarat Kumar Singha. Thank you, Madhushankar. And we will now give away the awards for may I now call upon Mr. Janaka Vijay Gunawardana, F&B manager of the Blackpool Hotel, to give away the next set of awards. And he would give away the awards to Group R, racing motorcycles 100cc up to 125cc. Thank you for participating in this torrential rains. The third place goes to Jude Lahiru Gimhan. Second place goes to Dilan Hettiarachi. And the winner is Gihan Sanjeeva. And we would now give away the awards to Racing Motorcycles 85cc. The
So thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Now, as we are ready to wrap up the 89th Nippon Mahagastota Festival of Speed 2023, I must thank all the competitors, all the spectators, and most of all, Ceylon Motorsports Club and the officials and the volunteers for coming forward to put this here at Mahagastota. And once again, a big thank you goes to main sponsor Nippon Paint Sri Lanka Private Limited, co-sponsors Macfoil, 3M, Mobile One, Maguire Car Detailing, Black Pearl Hotel, SLT POTV, SLT Mobitel, DSI Plastics, Mount Spring Bottled Drinking Water, Grand Hotel Nuarelia, Drive Green, Pedro Estate, thepapare.com, Satwa Electric Motorcycles, and live streaming by Event TV, and this beautiful production to you, brought to you by At the Media Production. And I must thank my co-host Pavitra Peramuni for joining me for a great job today. And thank you very much. Enjoy the day, and we will see you tomorrow back at the track. Thank you very much, and I'll hand over to Pavitra Peramuni to wrap up the show in Sinhala. බොහොම ස්තුතියි ජව සම්පන්න දවසක නිමාවයි මේ ආකාරයෙන් සනිටුවන් වන්නේ මේ ජව සම්පන්න දවසක නිමාව මීටත් වඩා ජව සම්පන්නව හෙට දවසේදී දාවන පතේදී ඔබට දැක බලා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ 89 වන නිපෝන් මාගස්තොට කඳු තරණය 2023 මේ තරගය හෙට දවසේදී මෝටර් රථ කියන තරග කාණ්ඩය යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න නියමිතයි. ඒ නිසා හෙටත් නොබලදවාම මේ හා සමානව උදෑසන සිට අපත් සමග රැඳෙන්න. මොකද මේ ආශ්වාද ජනක ජව සම්පන්න අත්දැකීම ඔබට සජීවී විඳ ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතෙක් සුබදායි රාත්‍රියක් සුබදායි සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලුම දෙනාට.